business partners, ladies and gentlemen. It is an honor to address you today and share insights into the future of India's defense industry, a sector that lies at the every heart of our nation's sovereignty, security, and technological advancement. India's defense sector is one of the strategic sectors for maintaining peace, progress, prosperity, for holistic development of the country. The sector has immense potential to emerge as a global industry for defense manufacturing, research, supply chains, resource sourcing, software development, offsets, etc. The Government of India is continuously pursuing initiatives to achieve higher levels of indigenization and self-reliance in the defense sector by harnessing the capabilities of the public as well as the private sectors in the country. Enhancing the role of MSMEs in India defense sectors is one of the defining features to promote indigenous designs, development and manufacturing of the defense equipments. Going ahead, I firmly believe that the Indian defense industry will showcase its potential and reach a higher growth trajectory with contribution from all the industry segments, including the MSMEs. Under Atmanirbhar Bharat, the significant reforms measures have been undertaken by the Government of India to promote indigenization in the defense sector with a vision of making India a global hub in defense manufacturing. I'll show you my company profile and presentation in this. I'll just show you the video also, sir. Bharat Dynamics Limited, the force behind thieves. As a Government of India enterprise, Bharat Dynamics Limited was established on the 16th of July 1930 for manufacturing guided missile systems and allied equipment for the Indian Armed Forces. BDL is among the few companies in the world having ultra-modern facilities for guided missile weapon systems and associated equipment, underwater weapons, airborne products, ground support equipment, drone-delivered missiles and bombs, airborne and underwater decoys, product lifecycle support, refurbishment and life extension of missiles. BDL has 4 manufacturing units, 3 of which are located in Telangana and Hyderabad, Manur and Ibrahimpatnam, and the 4th one at Visakhapatnam in Andhra Pradesh. With its over 5 decades of rich experience in defense production, BDL has cutting-edge manufacturing facilities to offer world-class products to its customers. The company has been constantly upgrading its technologies to state-of-the-art manufacturing facilities and processes. BDL has also built up in-house R&D capabilities, primarily focusing on design and engineering, which has resulted in realization of several value-added products and product families. The efforts of in-house R&D also resulted in large-scale indigenization of ATG. In order to meet the future demands, the production capacity has been augmented by establishing flexible production lines and modern manufacturing and testing facilities. After establishing itself as the backbone of India's missile army with advanced missile systems, BDL is rapidly expanding its footprint in the global market. The pursuit of technological excellence has been the guiding principle that has always helped BDL live up to its stature as the force behind peace. We have grown from single product to multi-products and multi-location company. We are committed to meet the requirement of all 3 armed forces, exporting its products to friendly foreign countries,
We are focusing on synergizing strengthening of DPSOs, DRDO, private industries, MSCs and startups to develop and produce state-of-art modern weapon system to make Bharat truly Atmanirbhar and work towards Viksit Bharat. We are into this, we are giving item preferences like reserve 358 items as already we are following this, and benefits to MSMEs. We have conducted some 22 vendor meets in the last 3 years, and we are focusing more on SC/ST vendors also. Recently, we have conducted one more vendor meet with NSIC. This is our procurement from MSCs. The last year 1588 is our procurement, total procurement, out of which procurement from MSCs is 461 crores. It's a procurement from a percentage is 29.15%. We have almost 4,000 vendors, out of which 1,500 are our MSME vendors. This is our turnover. Last year is 3345 crores. The new initiatives also we have taken. We have done some MOUs with T-Hub to foster a collaborative environment startups, T-Hub. This is outsourcing and vendor development. We are maximizing outsourcing to vendor, adopt and system integration by BDL. These are the 4 categories: category A, category B, category C and category D. There is outsourcing items categorized into this. Category A into high technology, like this. This is the development of project items. Most of our projects are developed. This is the indigenation. We have a separate team in our BDL. We have 3 units in Banur, Kanchanbag and Vizag. We have a separate indigenation team. If there is required any further vendors to develop, they will take care of that. They'll give some. We also do long-term business agreements with vendors. If we required any additional vendor, they give some development orders. We have some TOT projects. At present, we have some 40 TOT, 40 DCPP orders also we are doing with DRDO and RCI. We specifically see that vendor is in supply chain of defense items requires a compliance stringent quality requirements. This is the quality requirements of vendors. We are also giving trainings to vendors for this AS and ISO standards. And we are providing test facilities to vendors on cost basis. It's already there in the website. This is the vendor registration procedure. It's completely through online. Vendors can, I'll show you the procedure. Vendors can apply as a supplier, subcontractor and service provider. When it comes to subcontractor, we do assessment by visiting their place. This is the procedure. It's a BDL website. The vendor registration, it's icon. And this is a procedure. You can click vendor registration form. This is our portal. Vendor has to select supplier, subcontractor and service provider, and they have to create their own login ID and password. Once this is done, you have to submit all your documents to our corporate commercial department. We will assess. These are the minimum requirements. Our team, Rajshekhar, is available here. If you have any queries regarding vendor registration, you can contact him. Any questions, sir? Manufacturing machining items we are doing there, and electronic items also we are doing that.
especially like uh, if there is any expertise in the CNC milling, turning, precision manufacturing, flow forming, forgings, and aluminum pressure die casting, investment casting, and plastic rubber molding, electronic assemblies, like that. In your website, is there a list of what are the requirements going forward? At present, no, sir. We have not displayed. We are going through GEM as everyone is doing. GEM and e-procurement portal is also available. For production items where there is a sensitivity, then we are going through e-procurement. For general items and all, going through GEM. bdltenders.abcprocure.com. This is the vendor registration portal. The same service provider is providing the same. bdltenders.abcprocure.com. Thank you. Sir, one question. See, recently we provided one product to defense, which is more of an automation of T90, T72 vehicles automation we did. When we are interacting with the defense, we could see that a lot of requirements related to intelligence of products, like AI based or some smart way of the product. A lot of things are happening there. But how about the BDM? Are you also doing? Yes, we are also. T90, T70 is built by some extent internal parts by you. Yes, sir. We are also doing that. It is in process. Because we would like to approach on those things. That's it. Okay. Thank you, sir. Procurement process, registration, and also the requirements from MSCs. Now I invite Madam Debasmita Sahu, Senior Deputy General Manager, ECIL, for the session on vendor registration process and also the requirements for MSCs. I am Major Debasmita Sahu from ECIL, Electronic Corporation of India Limited, and I am a Deputy General Manager, Corporate Business Development and Marketing. So before I go into our corporate presentation, that is what is ECIL. ECIL is not a new organization, it is quite a long, old organization, and I think everyone knows about it. Before we go through our profile, I'll just play our video to give an overview before we start. So I request to play the video first. Electronics Corporation ECIL, a name to reckon with in Indian electronics that has made huge contributions in answering the challenges faced by the nation in the area of electronics. From creation of the first solid-state television ECTV to crafting a revolutionary electronic voting machine to supplying control and instrumentation to all the nuclear power plants, ECIL has been at the forefront in making India proud with its achievements. Electronics Corporation of India Limited, ECIL, established on 11 April 1967 to support the nuclear power program of the Department of Atomic Energy, with focus on meeting the control and instrumentation requirements, has diversified into other strategic sectors such as defense, aerospace, security,
information technology, and e-governance. Today, all the indigenously built nuclear power plants across the country have their vital instrumentation and control systems engineered and manufactured by ECIL. The control and automation equipment which ensure safe and reliable operation of Indian PHWRs include reactor control systems, fuel handling controls, primary and secondary shutdown systems, power supplies, computerized operator information systems, radiation detectors, radiation monitoring instruments, and full-scope replica simulators. ECI developed a comprehensive radiological detection system to counter nuclear and radiological threats, a system that screens all the access points like land, sea, and air. ECI has supplied and installed various types of radiation detection equipment at all major seaports of India for meeting security requirements. ECIL has contributed several supervisory control and data acquisition SCOMGAR systems for nuclear, oil and gas pipelines, as well as for power management. In recognition of its world-class capabilities, the company has been selected as a technology partner in frontier international projects like Facility for Anti-Proton and Ion Research and International Thermonuclear Experimental Reactor. ECI harnesses its expertise in electronics and communication technologies to meet India's defense needs of land, sea, and air. ECIL's Forte expands to strategic and tactical radio communication products for diverse military applications. Right from civilian applications like air traffic control programs to India's prestigious missile and aerospace program, ECIL has done it all. ECIL is a leading one-stop house for electronic warfare and integrated common solutions in India. ECIL is a proud partner in India's missile program and collaborated with DRDO labs in development and deployment of indigenous C4I solutions for Akash and BrahMos missile programs. With field-proven quality and state-of-the-art manufacturing capacity, ECIL manufactures a wide range of electronic fuses for the guns of the artillery and navy. From suitcase terminals to mammoth 300-ton structures, ECIL is India's preferred supplier of antenna products and SATCOM systems. Mike Station at Antarctica, 32-meter deep space network antenna for India's first moon mission Chandrayaan, and Mars orbiter mission Mangalyaan, and large 21-meter MACE telescope at Hanle in Ladakh are designed, manufactured and commissioned by ECIL. Marking its presence in the aerospace segment, ECIL built antenna platform unit for India's first light combat aircraft, Tejas. With the contribution of robustly designed, high-availability, fault-tolerant M-Projecon 5000 programmable logic controllers of ISRO, ECIL played a pioneering role in supporting the ambitious programs of ISRO. ECIL is the nation's premier security system integrator and solution architect. ECIL's quality and dependability have stood the test of time, following the installation of an effective security system for Indian Parliament, several state secretariats, VIP residences, and nuclear establishments. The integrated security system for the Commonwealth Games 2010 at Delhi was a watershed event in the company's long journey. ECIL is an all-in-one crypto solution provider for voice, video, and data. ECIL provides scores of information technology solutions
solutions and applications in the areas of e-governance. The corporation has developed an innovative solutions like sales tax automation in Maharashtra, bus pass computerization in Delhi, electronic land record system in Karnataka, electronic land record and motor vehicle system in Kerala, market yard information system to provide online prices of produce to farmers, hospital management systems. The Cancer Hospital Information Management System in use since a decade at Tata Memorial Hospital, Mumbai, has been developed by ECIL. The company plays a significant role in the National Population Register project involving data digitization, biometric enrollment, and card personalization. Another product which has revolutionized the voting system in India is the electronic voting machine, EVM. The EVMs, with their field-proven simplicity, integrity, and ruggedness, have helped simplify the electoral process and strengthen democracy, setting benchmark around the world. In this illustrious journey, ECIL received prestigious awards like Scope Award for R&D Technology Development and Innovation, INS Industrial Excellence Award, Scotch Award for Solutions to Smart Governance, and Governance Now PSU Research and Innovation Award. ECIL also cares for the holistic welfare of the society, and corporate social responsibility is the organization's commitment to operate in an economic, social, and sustainable manner. Behind the success of the diligent efforts of ECIL's employees, today, as it embarks on a futuristic journey, ECIL carries with it 5 decades of experience in reaching out to India and to the world. ECIL, ever empowered by self-reliance in electronics. Let's go to the presentation. After the top one. No? So this was the overview of ECIL. If you know, ECIL was formed in the year 1967 with an aim to give the control and instrumentation part of our nuclear power plant, which was a mission visioned by then Prime Minister Pandit Nehru with the help of Dr. Homi Bhabha and Dr. A.S. Rao sir. So they are the forefathers who are the founders behind Electronic Corporation of India Limited. So they were the mind behind the formation of ECIL towards the indigenous capability, developing the indigenous capability like what we are talking about Atmanirbharta now, but it started long back. And if you remember, ECTV at home when we were, I think I was small kid at that time, and that TV was designed, developed, totally manufactured, and it was given by ECIL only. Similarly, there were many other products which started from ECIL, and now we have diverged into different sectors. Like it started in 1967 with nuclear, but we slowly expanded our area of operation from defense, aerospace, security, IT and e-governance as and when the requirement came. So if you see, we have a space, our footprints in security, space, atomic energy, defense, IT and e-governance. And we have all the products, projects related to this field. Besides this, we are also taking participating in major international science programs like ITR, FAIR and all that. And we are associated with many research bodies also. So if we go for the financial figures, we have near about 3,000 crore is our revenue, and with a worth of 2,100 crores. So this is our financial performance. So coming to
The first sector, that is defense sector. Defense sector, if you see, we are addressing to many of our clients like Indian Navy, Indian Air Force, Indian Army, and we are providing all communication devices like software defined radio, HF radio, M7 radio. This is ground to ground communication and ground to air communication. So we are working on both, like we are on design part also and development part also we are working. Similarly, if we go to this fuses, like these are the fuses which are used in artillery guns. These are safety fuses which ignites the ammunition before hitting the target. So this is also we are providing, and we are also exploring new line of manufacturing on in this similar lines. Similarly, if we go to electronic warfare, that is actually we have deployed many vehicles for intercepting enemy vehicles signals and intercepting and then nullifying those signals also. So this is called as electronic warfare, which also keeps on going in during peacetime also. It is not only wartime, it is a peacetime job also. Similarly, if you see smart jammer, now recently we have given to Prayagraj also. This is all to jam the foreign enemy drones and surveillance systems. So we are providing the solutions to again all defense forces and all other security forces. So if we come to, like in the video also it was shown, like whatever missiles, BrahMos missiles, Akash missile, Astra missile. So C4I system, the entire software has been developed by ECIL, and then it has all communication setup, C4 command control communication. Entire thing is being integrated at ECIL, and we supply to the concerned client. Similarly, if we go other thing like if BrahMos missiles, that seeker, the seeker is there, that seeker is also designed by ECIL, and other thing like IMPS and VME based SBC, AUV. So we are also trying to develop and design in-house and then supply to our clients. So these are the defense encryption systems. Again, this is cyber security oblique encryption systems. Those are actually for voice and data communication encrypted solutions we are giving. That too, it is mostly with defense forces, either Navy or Army or something like that. So again, this is a networking solution, mobile integrated captive communication system. So this was an overview of defense system, and so we are addressing to very strategic requirement. Like if you go for anti-drone jammer or a radio communication or C4I system, so we look for a partnership with people who can work together, and if some new development is there, or some new requirement is there, some prototype development is there, or some new area of operation is also there, then we can work together, think and work together providing the solution. So coming to the aerospace sector, now if you see the space is means we are working continuously with ISRO and other organization and providing all especially antenna solutions. So if you start, the first antenna was also built by ECIL only. It may be if even Mangalyaan or Chandrayaan mission, that 32-meter antenna, this was doing the communication while launching of that moon mission. So this is also being designed and developed and manufactured by ECIL. Similarly, this data communication at Antarctica and MACE telescope, which is being installed at Ladakh for radio ionosphere study. So seaborne terminal and other equipment. So similarly, these are Divya District project, VSAT network project. These all are related to defense requirement. So LCA ka, like if you see, LCA is now a big project of India getting manufactured at HAL by India only. So in that SATCOM antenna, VSAT 0.45 KU band antenna is also being supplied by ECIL.
So besides this, these are the other control servo system products like if you see synchros, gyros, this cockpit voice recorders, LVDT, actuators, these items all are being designed and developed and manufactured by ECIL. So coming to the homeland security solutions, so if you go for Parliament House security or that Commonwealth Games or all strategic projects were being taken care by ECIL and they do all type of access control system, that is biometric face reader access control system or a CCTV surveillance system, X-ray baggage, explosive, it is all like explosive detector, X-ray baggage, this is also all developed by ECIL only. So this jammers and that cellular jammer which is now all UPSC exams and all exams they are using it. So these are again these are some other IT related products like EVM everybody knows, and then POS, energy meter, ID card and all these things. So what we all exactly are doing, we all are working in this 4-5 sectors and but we have a strong R&D working back behind it with through technology development center. So we have a collaboration main is since ECIL is coming under Department of Atomic Energy, since it started with establishing the nuclear power plant, that main focus was that. So we have been working with Bhabha Atomic Research Center, all important institutes like IGCAR, RRKit and VECC. Parallelly we are working with the DRDO, DRDL, Defense all labs, space labs like ISRO, VSSC and other academic institutes as and when required for having any TOTs or prototype development or anything like that. Similarly, so if you come to the facility in ECIL, we have the complete, these are all the facilities which are already we have, these are the production PCB production facilities basically. Then we have a secure manufacturing facility, what is because of EVM, since we are providing EVM, for that we have made a very highly secured manufacturing facility with SMT assembly line, pickup and place machine, PCB machine, soldering, everything. This all facilities are there in house. Secure manufacturing facility. Other production facilities also we are like power electronics lab, gas processing facility, these all are theirs. Other like RF testing facility, smart energy meter, this all are we are having. The LENAC facility, ground test facility, gamma calibration facility, and if you say nuclear, we are taking care of all nuclear power plants in terms of control and instrumentation, PLC, as well as we are giving all radiation monitoring system, nuclear radiation monitoring system, everything ECIL is providing. So these are the environmental test facilities, and recently we had a discussion with our MSME representative. They were saying that our partners wants to use your this facility, test facility, and also and then we don't have any problem. They can come, they can use our facilities and they can contact. So these all are the test facilities we are having, and these are the mechanical, even mechanical component precision facility also we have. So in order to do all this, Hyderabad is the main center, no doubt, but we have all over India, we are having all the journal offices, like if you go to Delhi, there is a journal office Delhi, so anybody want to contact them, all the projects are being taken care from there. Mumbai, Calcutta, Bangalore and Chennai. So we have all over India, this is 5 RMCs we are having, and we have a continuous life support system. It is not like that we give and we withdraw, we give and we give the complete life, for the entire life cycle we are supporting the product. So these are the recent achievements which we have done. It was given to Indian Air Force, M7 radios. This is a seeker which was BrahMos missile, indigenous seeker which has been completely developed, and this is the EVM. Around recent elections, 20 lakhs EVMs were given. So this is the that Mangalyaan, Chandrayaan ka antenna, Aditya mission, and then this is Delhi Police. This is SCADA, which we have developed, SCADA and PLC, programmable logic controller we have developed. So these are some of the awards already shown in our video.
Elcina Awards. This was done through DRDO Synergy Meet. We had a meet in Bangalore. This is again Elcina. We got an award in Antenna, Satcom Terminal. And this was in IISF Science Festival. Again, this is safety. And this is CSR, no doubt. We are active in CSR also. So this is what this is what the overview of our work profile, like where all we are working. Now how our partners are playing, definitely anything we are not doing everything on our whole. We have very limited staff, so everything we are getting outsourced. Like even integration also, we are some of the items, supply items also we are having. So we will just go through. These are the items and services generally we get from MSCs, say it be any active and passive components, no doubt. Still now also they are not being available, manufactured. So some hardware requirement, fabricated PCBs, hardwares, electrical items, paints, measuring tools, instrumentation, cables, racks, panels. These are some of the items. We have not covered everything, but some of the items are listed here, and some of the services which we regularly are taking from our business partners. Taxi service, air conditioning services, foundation work, painting, transportation, and all these things. So as we said that no, definitely we are going through GEM nowadays, but those items which are not available in GEM, or it is, then we are going through our e-tendering portal. Our e-tendering site is www.http etenders.ecil.co.in. The moment you go to this, you will find these contact details. This is the link for vendor registration also, online vendor registration also. So you can see the tenders also, and you can parallelly you can register also. So when you register, if you find any difficulty, you can contact these people, help desk number 27186652. They will guide you to. Sorry, इसमें ये नहीं दिखाता है उधर, वो नहीं, लेज़र नहीं आता, कैसे आएगा लेज़र? या दबाने से लेज़र आता है? हाँ, ये वाला ना. So this is http://etenders.ecil.co.in. So all the documents, like if you want to go for new vendor registration and you want to understand, there is a learning center is there, so you can click to that and get to find out. But before that, if you want to go to our ECIL website also, www.ecil.co.in. From there only this link has come. So what they are looking for, you should have a first is DSC signature is required, class 3 DSC signature is required, and then you should have a email address and MSME. Yes. These are the present database approximate. This is now updated also, maybe. It may have got updated also, these numbers, but this was as per the last few months before, this was the status. So now we are continuously doing vendor development program and SVDP, and you get registered with us. Registration is very simple process. For registration, we are not doing any immediate evaluation. You just go through the profile. There are multiple divisions, like we told you how many you have. This multiple sectors are there, so all sectors have got multiple divisions. So other, like communication division is separate, defense is separate, servo system division is separate, PCB is separate, component division is separate. So when you go there, you have to select that which division. There is a CP also, corporate purchase, but it is not a corporate purchase. Corporate purchase means it is taking care of this manpower, vehicle, generic requirement. So if it is a general item, then you have to select for CP.
If it is specific to communication, or if it is related to PCB, you have to select PCB. If it is related to antenna or mechanical, you have to relate it to. So that will help that this people will be able to guide you. This whosoever will be there, they will be able to guide you. So some Java settings you will have to do before doing, these are the guidelines. Again you can call them and take help before doing this. So these are the Java settings one has to do. So this is the site which will come. E-tenders, this is the site it is going to come. Here you see this is new vendor registration, and here it is active tenders. You can see, just I think you will be able to see, but if you have to do the registration to participate in the tender. So here is the learning center, system settings and FAQ, and you will have to click new vendor registration. Once you click to the new vendor registration, this is the page it will open. Now this page has come. So in this page you have to select this division name and type of business and all these things, type of entrepreneur. This all your data. In division name you have to select one division. So it may be division, you have to take help of that helpline also. So these are the minimum data you have to submit. If you have a gem trades, you submit. If you have MSME, whatever certificate you upload. If you have previous PO, you upload. If you don't have previous PO, you just quit. So this is the way. Then sign and submit, and then alert messages come, and then they'll ask for DSC. And best part is that if you are unable to do it, you can ask them. They can take your system remote. They will take your system remote through remote also, and they'll do it. They'll help you. The only thing is that if they may be busy sometime, and sometimes they are, otherwise they will attend your problem. So then after this you will get a request ID. System will generate a request ID, and then you have to upload all the certificates, and then I think now you can, once you get this distance, you can log into the this, and it doesn't ends here. Just doing a vendor registration is very easy job. But then again you have to come with the product, discuss with the concerned person if there is particular tender is coming, if you have to work on it. A lot of work is there. It is an open tender, then you have to be very competitive also. Once you have to be in L1 or L1 plus minus 15 bracket, then only you may get the orders. Like yesterday my general manager was telling that what challenges they are facing when they are opening the tender, half of the documents are not in proper shape. So when you are filing the tender, you have to ensure that all the documents are in shape and in line. And like MSc preference, like in GEM, if you are not giving MSc preference, then nobody can help. After that, if you come with a MSc certificate, nobody can do anything. Even GEM also has told clearly, if they are not declaring, then just forget it. They will be treated as non-MSc. So first you should know what documents you have to give and how to do it. And then of course you have to compete with everyone. Nobody can help anything. Like if you have to first technically qualified, after technically qualification you have to go that commercial qualification, and all those things are there. So then you become a business partner. If any other, like some new as a general, you can contact us. We are from corporate business development team, and our details are available in our website. You can contact us if you want to come and meet, see this facility. You are most welcome. Rest everything is fine. Tender processing, so there is a one place you referred about the division to select. Yeah. Sometimes as a entering into the see, because we might have a multiple technologies. Yeah. So your division is quite different. Could be, my product might go to the multiple Division. Yes, you get registered to only one division. It doesn't mean that you cannot submit tender to other division. You only have one registration number with one division, but you can participate. You can participate in other tender. So at the time of registration, can we share the pitch deck also, our capabilities? There are like previous POs, works experience. Since we don't have the PO, the ECL, we have the new.
definitely we might have the capabilities which we work with other defense sectors or any. I think that option is there. You just check, you try to do it, contact this point. I think it is not they have not made it as a mandatory document, so they have kept it open. If you have, it is okay. If you don't, for registration, I don't think there will be a problem. But after that, you have to qualify as per the tender qualification criteria. We cannot spell out because each project has got each some laid out qualification criteria, and that too given by the customer. You know, there's all defense thing, whatever the criteria is being laid by them, so we have to follow to them accordingly. We ensure that our partner also follow to them. So these are criteria. It depends upon tender to tender. That's all. No, other question is, it's not about your POC itself. See, now ECIL is working on the defense electronic based products. Even BEL also working. Yeah. BEL. Yes, Is yes. also working on the Yes. similar, electronic. Yeah, based definitely, products. definitely. How it is different? Different is, I'll tell you, Bharat Electronics Limited is coming under directly Ministry of Defence. Say BDL and all, they are coming under directly Ministry of Defence. So everything which is coming from the government, if some project is coming, it automatically goes to them. Now we are coming under Department of Atomic Energy, since we started with a different vision. So, but slowly, since we have that match of capability, we are also a partner with the all defense project or another projects also. So parallelly, we are getting associated with, say, BDL. We are jointly doing, like even BDL is also, since some projects they are taking our products. There's some similarly Bell, we are jointly working. It is not a one entity. The multiple entity is working towards one. So we are working with them along with R&D institutes also. Majority comes to them only. Then again it get distributed and split it. That's it. Madam, in your slides, I have seen something called the salt spray facility. So what does that do? And also some crystal stuff. This is something related to maybe radiation related facilities they are taking care of. So the crystals, are you growing the crystals? No. We are not into that manufacturing or something. Maybe some test facility is there. Why? Because somewhere some applications they are using it and they are doing all such type of test whatever mandatory test is required. But no manufacturing or something like that related to that. Yes. Any question? Thank you so much. Not a large scale unit, it is up to the buyer department how they want to split the order. Usually if it is a bigger quantities, what they do is, usually they are split into 60% for 60-40 or 60-20, 50-30-20. Sometimes this also happens with the buyer departments. It totally depends on the buyer department how they are going to take give the order. So the single point registration scheme is basically based on the units for providing the tender facilities and other things. Now, as on today, we are totally online with this particular registration. Nobody needs to come to our office. You can directly register with our on the website. If you have any problems, you can just come down to our office,
with all the documents, and our people will get it done online for you in our office itself. This is about the single point registration scheme. Now this is actually the fee structure, and for SC and ST, MSc fees for new and renewal is only 100 rupees for SC, ST category units. The next facility, what we call is under the marketing scheme, is we have a B2B portal where we provide it's basically a e-marketing portal where there are certain facilities which are provided to the MSIs, because we are only catering to the, as I told you, we are only catering to the micro, small and medium sector. Now, if you see, actually you can get a global business to business portal facility, online marketing support to the MSMEs. So you have a digital presence in this particular thing. You can showcase your products and services, and you also get the information of who has been awarded with the contracts. You also have subcontracting, franchise and distribution opportunities. You also get trade leads and several other facilities are there. And again, in this membership also 80% subsidy is given to, for the registration fee, 80% subsidy is given to SC, ST and micro, SC, ST and micro and small enterprises, okay? And 75% for all other micro enterprises. SC, ST you get 80%, and for all other micro enterprises you get 75% subsidy in the fees. Now these are the some of the facilities which you get on the B2B website. One is you get information on tenders in your emails if you are registered with our B2B platform. Unlimited tender based on keywords, tender documents available for download. You have you can also, as you can see that you can search the tenders based on the state, product and industry and sector wise. Like this is the award of contract information. You can get detailed information on tenders awarded in the past also, and list of all bidders who participated in the particular tender, and name of the L1 tender where the bidder who was awarded the tender, and you have L1 amount on which the tender was awarded. These facilities is also provided to the units which have been registered with under this B2B portal. Now, this is the annual membership, and under that you get, if it's a micro unit, you get 75% discount, and for SC, ST you get a 80% discount. Now the next one is the core this thing, we call it as raw material distribution. Now we have been in this particular thing, like what happens is any manufacturing unit, a small or a micro unit who are into the manufacture of any product usually purchase raw material, and their quantities of purchase are less when compared to the large scale unit. Now usually if you see bulk producers who manufacture, they give discounts based on your lifting, how much you lift or the quantities you are lifting in the quantity of raw material which you are lifting per month. Now these bulk producers also give a discount structure, like it will be a quantity based discount, it will be a quarterly based discount, it will be a annual based discount. So in what way NSIC can help this micro and small industries? Now if you see, we have All India MOU with SAIL, RINL, NALCO, BALCO and other Hindustan Zinc, where we lift the material on behalf of the small industries. Now how is this going to help the small industries? Now if you see, a large scale industry might be in a position to lift a material of 100 tons per month, whereas small industry might be lifting around 5 tons, 10 tons or 20 tons. That's the maximum they can, small and micro. It's an example, because usually nowadays micro and small also lift around 100 tons, whereas large scale units lift around 1000 tons, 1500 tons, something like that. Now here NSIC, what it does is, as we have an MOU on all India basis, all these small units which have lifted material through NSIC is clubbed into a single entity. Now suppose there are 10 units and each unit is lifting 10 tons, 20 tons, 30 tons. At the end of the day, if it is lifting around, if NSIC has lifted around 150 tons,
Then based on the discount structure, whatever discount the producer is giving, the total discount is passed on to the small industry. Nothing is taken by NSIC. Whatever discount. Now, as I said, there are three types of discounts. One is the quantity discount, the next one is the quarterly discount, and one is the annual discount. So all the discounts which come from the producers is passed on to the small industries. Now, this is one way of raw material assistance which we provide to the small industries. Now, to further add to this particular thing, what we have done is we are also providing raw material against bank guarantees. Bank guarantee is the security to NSIC, wherein we give a credit period of 180 days. And basically your bank guarantee is a security which is being cashed, so it is almost equivalent to a cash purchase for you when you are providing a bank guarantee. For any small, medium enterprises, we can go up to we can go up to 5 crores. That is, we can take a bank guarantee of up to 5 crores and provide with raw material from wherever they want to purchase. One is they can purchase material from NSIC through NSIC with the bulk producers, or if you are not purchasing those materials and you want to purchase some other materials, that also we help you out by directly making payment to your supplier. Here, one advantage is when you are taking through bank guarantee against us, here it will be I am giving you a credit of 180 days. That is, NSIC is providing you with 180 days credit which you have to repay within 180 days. But when you are purchasing the raw material, it will be a cash purchase for you. That is, the day when you are saying that I want to purchase from this particular person, immediately I make payment to your supplier. So that is a cash purchase where you can try to take advantage of the situation and try to negotiate with the prices at the whatever, because it's a cash purchase for you, and usually people take credit on credit basis where for 30 days or 60 days where there is an additional cost involved in your purchase. But in this case, it becomes you are giving me a credit, I am giving you a credit of 180 days, but you are purchasing it, the raw material, on cash purchase. Okay. This is about the raw material. Here it is basically, in this particular thing, we also provide it for micro, small and medium enterprises. And the security is a bank guarantee either from a nationalized bank or any of the NSIC approved bank. Okay. As I said, the non-fund based limit with banks can be utilized for mobilizing raw material. And the disbursement and flexibility, usually we make it on the same day. Means once the bank guarantee is given, the documentation is complete, same day we make the payment. There is no delay in making the payment also. And our rate of interest is on a reducing balance, which is around 10.25% per annum. The second one is a bill discounting scheme, and this is basically aimed at providing the facility to the small industries. Now, usually what happens is nowadays, as per the government, this thing within 45 days the MSMEs have to be paid. Okay, it's like usually when it goes industries which have good rating go with the TREDS platform. Okay, there depending on your rating, you are given a rate of interest, this thing. But what NSIC has done is, we take bank guarantee as security, and the same credit facility what we are giving, we give the credit facility up to 180 days. And all these suppliers who are for the MSME category, we can discount your bills. It can be like a small industry supplying to taking again from a small industry. It can be a large industry taking from a small industry. So both ways we can help out, whether it is a large scale industry or a small industry. Supplier bills of MSME can be discounted, provided the security is a bank guarantee. Here, the main reason why we are going for a security is we are not a direct banker.
and we don't have any securities with the units. And usually if you see, your banker has all the securities for all the credit facilities which are being provided to you. So that's the reason why we are going for a security which is a bank guarantee which is given through the bank. So this is about our bill discounting scheme. Here the rate of interest is around 9.25%, and again the credit period is for the same 180 days. The next one is the credit facilitation through banks. This is basically aimed at because NSIC started with a scheme called hire purchase scheme. Actually, NSIC is more known as for the hire purchase scheme when it has started in 1956. Okay. At that time, we used to provide machinery and all those things, and later on, slowly, we have just closed that particular activity. But many of the units who come to us they usually come with other these things. Apart from the facilities which we are providing, they also ask for this credit facility. So NSIC has an MOU with the All India Bank Association. All the banks have an MOU with NSIC, wherein any proposal forwarded to NSIC, we in turn look into the documents and check it and forward it to the banker. Now, as per our MOU, within 30 days, the banker has to give us an information whether this particular proposal is taken care of or not, whether they are going to provide with the facility or not. That is the understanding we have, and all the proposals, any of the bank, like we usually send a particular if a single proposal is given by a unit, at least we send it to 2 or 3 banks, where from any one of the bank, it is usually considered for facilitation. So this is just a hand-holding facility which we are providing for the units. So in helping out for getting the credit facilities with the bankers. Now, consortia and tender marketing, this particular activity is actually, as of now, is under revamp. But actually, what means earlier we have done a very good business with this particular thing. The thing is like tender marketing scheme. Earlier, we used to participate tenders on behalf of the small industries. And now it is because the scheme is totally under revamp. Maybe it might come through, but I'll just explain what we used to do under the tender marketing and the consortia marketing. Now, usually the highest purchaser or the biggest purchaser are the PSUs, irrespective of the other private companies or whatever it is. So when you see a single tender, sometimes there is a limitation like this is the quantity that they have to supply. And usually a single unit might not be in a position to supply a single quantity. So what we have done is we form a consortia approach where units with similar type of manufacturing goods, we take them into a group. We make an MOU on their behalf. We participate in the tender with the bidders, whoever is going for a large tenders. And if the bid is allotted to NSIC, it is being distributed to each individual units based on their capacity. This is what actually the tender marketing or the consortia approach. Basically, we participate on behalf of the micro and small industries for the tenders and help them out in getting the order. That is what we do in this consortia and tender marketing, and as I said, this is at present under revamp. Now, these are basically the commercial activities of NSIC, and as I said, we have a technical service center. This is our building at ECL Crossroads. We call it as the NSIC Technical Service Center. It is Hyderabad Technical Service Center is basically into job-oriented skill training. These are the activities which people get trained in these activities, and they can get their skill training done over here. And if any industry, if they want a specific training in a particular field, if there are a group of people, then if it is working out, we can also arrange for that particular training program.
irrespective whether if that particular training program, if it is already there, it is fine. If it is not there, we can also make a tailor-made training programs for the units, whichever requires it. So these are the basically activities of the training centers. Like this is a common facility services this particular Hyderabad office is providing. Testing of electrical vehicle motor and batteries, testing of ceiling and pedestal fan as per BI standard for star labeling, energy auditing for MSMEs for energy conservation. And this is basically infrastructure. So this is about the activities of NSIC, and for any other details you can just contact our office. This is our office at this is our office address. We are at RTC Crossroad, just opposite to Saptagiri Theatre. So if you have anything, you can just ask me now, and if there are any later on, if you want to contact us, you can contact at our office. Okay, na? So anybody has any questions? Sir, against this bank guarantee, you have 5 crores. So how much material supplies are? I'll give you up to 99%. 99% of the BG value. And the total process will take not just 3 or 4 days to complete the total process from my side. And later on, it only depends on your how much time does it take for you to give the bank guarantee. So based on that, we once the bank guarantee is given and certain verifications are done, once that is done, we start the process. And it is a means it's something like we take the bank guarantee for 1 year, and 180 days is roughly 6 months. So within 6 months, you can keep on rotating the funds. So that thing goes on, and we keep the bank guarantee as long as you are renewing it. There's no time limit for it. So you can use that facility as long as you want. It is something similar to your CC, you can say, but here you have to rotate the funds every 180 days. It's not only the interest part, it is like it's a revolving type of credit, you can say. Sir, my name is Vijay. Yeah. Regarding the consortium and the tender market. Yeah. So you said one key point. It, Like if the bidding is bigger, on behalf of small Yes. companies, you will be participating as Yeah, a yeah. front runner. yeah. And the back will be like a small companies Yes. like us, other technologies can work together. Yes. So in this context, at the bidding time itself, you will consider all of such So, kind of companies, or actually, you okay. alone you will go Now- and get it and give an advertisement. Hey, who are all is interested? Please. No, I'll tell you how we used to work, okay? First thing is, it is under revamp. As of now, we are not taking this particular thing. But anyhow, I'll just let you know what actually the concept was. Now, units are registered with NSIC. They are registered under the single point registration scheme. That is a must for me to participate in the tender marketing. Okay. Now, somebody usually approaches us from the registered unit stating that this particular product we want to supply, but we don't have the capacity. Think that it is 1,000 numbers which has to be supplied. That person has only 300 numbers which he can supply for that particular period. So what we do is we try to see the parties which are into the similar line of activity, and we ask them whether they are interested in participating in this particular tender. So once if they agree, if the quantity is fulfilled, and usually you might be having your friends who are also into this similar line, where you can also pitch in and get those people into this particular thing. And what we do is, we enter into an agreement with all the 3 units, 4 units or 5 units where it is fulfilled. So once that agreement is entered, I will be the MSME. You are behind me. So whatever
terms, everything is on back-to-back basis. NSIC does not take any this thing. So once the tender is participated, now before participating the tender, the assessment of all the units has been done. So each unit has its own capacity of manufacture. It can be 100 numbers, it can be 200 numbers or 300 numbers. So these consortium units will have one particular leader who will be negotiating with NSIC. Okay. So once the order is given to NSIC, then we distribute it as per the capacities. That is how it works out. ఇది దేనికి ఈ టెండర్ మార్కెటింగ్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఆపేశారు మేడం, ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుద్ది. కొంచెం ఏదో అంటే స్కీమ్ని రీవ్యాంప్ చేస్తున్నారు. సో అందుకని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే స్టాండ్ స్టిల్గా ఉంది. So it's like, by the way, we can actually search the relevant tenders from PSUs. Yeah. We basically make the combustible bags, sir. Yeah. So combustible bags requirements separately and tenders, Telangana tenders, the competition tenders, and we choose it. If we get that information to you and we request you to participate on behalf of that, you can do that. That was the idea earlier. Okay. Now I don't because I don't know how the scheme is going to change. Okay, there's certain few legal implications which have come into this thing. That's the reason why they are revamping the system. So once that thing is clear, then I'll be able to help you out whether what we can do. Approximate timeline, that's around. Nothing seen. When something goes into the hands of the management, I cannot say anything. It totally depends on them whether they want to implement it further or how they want to do it. So you can in fact go for that B2B portal, which might help you out for locating the tenders and all those things. Product specific, and you also get as per the product specific this thing, you get emails and all those things if you are registered with that thing. Yours is a micro unit or a... So you registered because I will give you 75% subsidy. Out of 6,000, you need to pay only 25%. It's just a B2B portal where you can avail the facilities one year. And there is another facility also, like advertisement of your company in that particular site. Means there is a subsidy plus everything. It will totally cost only the actual fees of this particular registration. Means I'm speaking about the advertisement also. Actually, advertisement is somewhere around 25,000 rupees or something, which will get at a very, very nominal price with a discount of this thing. I think it costs you 5,000 plus this is 1,000. So that's what, 6,000 you get the total package. Advertisement plus B2B registration. You can just go through our website, you will get the details, and if you have any problem, you can come down. We'll help you out. Sir. Digital presentations, what you mean? That will be published in whatever places? No, it's basically our B2B site, sir. Our website is B2B, that is there. So it's a e-marketing portal. In that only it will be. So is it already all PSUs are part of this, right? No. This is based specifically for NSIC B2B portal under the Ministry of MSME. So it's actually called MSMEmart.com. But it's also part of the government. Yes, it's a part of the government. Means I don't say that they are into, PSUs are into this thing. It is, basically it's under the Ministry of MSME. So we have our own this thing. So. No, but point is, you're also one of the part of the government. Yeah. Right? See, we as a small company would have come up with some technology or something you made some digital presence so that it exposed to everyone. But to expose to other PSUs, they should be part of here. Whatever the reasons, if they are there, this is going to be a right fit for me. That's how it's going to be. I think links are there. I'm not sure about it. There are links for the. But without their presence,
even if we part of this. Yeah, I understood. It should be there if I'm not wrong, because I'm not sure about that particular thing, but it should be there. It's not a doubt, but like I thought of sharing like one idea. ఇప్పుడు మేము ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ చేస్తున్నాం సార్. మాది జస్ట్ కాంపోస్టబుల్ అంటే పర్యావరణం కవర్లు అంటున్నారు కదా, ఈ ప్రసాదం టెంపుల్ కవర్స్. సో yeah, it's mostly compostable, but biodegradable is very సో అలాంటివి చేస్తాం. ఇప్పుడు చాలా మటుకు మొత్తం దేశాలు కానీ మోస్ట్లీ ఇండియా కూడా మనం సర్టిఫికేషన్స్ చేసుకుంటాము. జీరో సిమెంట్, అట్లాగే ఎస్డీజీస్, పొల్యూషన్ ఫ్రీ, అట్లనే లో కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్, సస్టైనబిలిటీ, రిసైక్లింగ్స్, ఇవన్నీ చాలా చాలా అనుకుంటున్నాం. అంటే మోస్ట్లీ క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ products are given more importance. Okay. So green products, mostly green products, eco-friendly products. So కాకపోతే ఏంటంటే ఇవి ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్ళగలగాలి. ఒకటేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ కొద్దిపాటిగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ బేస్డ్వే అవి ట్రెడిషనల్గా చాలా ఇయాన్స్ నుంచి చాలా డికేడ్స్ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవి జస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. దీస్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ బేస్. Okay. కానీ సూనర్ ఆర్ లేటర్, మోస్ట్లీ సూనర్ వీ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు యాజ్ మచ్ ఎకో-ఫ్రెండ్లీ products as possible wherever it is applicable. సో అటువంటప్పుడు నా రిక్వెస్ట్ ఆర్ అట్లీస్ట్ మై ఐడియా ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న వాళ్ళు కొంచెం వరకు చేయగలుగుతారు. ఆ చిన్న వాళ్ళు సో చిన్న వాళ్ళు మామూలుగా వాళ్ళ కెపాసిటీస్ ప్రకారం చేస్తారు. మైక్రో యూనిట్స్ అనుకుందాం, ఎస్హెచ్జీస్ మైక్రో యూనిట్స్ ఆర్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ వాట్ ఎవర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ మనకి B2G తెలుసు, B2B తెలుసు, అండ్ D2C తెలుసు. అట్లా ఈజ్ ఆర్ ఎనీ సిస్టమ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ a B to G to G to B. It is B to G. అంటే బిజినెసెస్ విల్ బి అంటే గవర్నమెంట్కి మామూలు చిన్నపాటి బిజినెసెస్ ఇస్తాయి. అంటే గవర్నమెంట్ కొనుక్కుంటుంది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఆ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంకో పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తుంది. ఆ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంకా వాటికి సంబంధించిన బిజినెసెస్కి ఇస్తారు. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చాలా ప్లాస్టిక్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. అస్యూమ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాస్టిక్ పార్క్స్ కెన్ బికమ్ ద బయోప్లాస్టిక్ పార్క్స్ అనుకుందాం. దట్ ఈస్ అ నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ అనుకుందాం. సో తెలంగాణలో హబ్ ఒకటి మనకు ఆల్రెడీ ప్లాస్టిక్ పార్క్స్ మంఖల్ దగ్గర ఉంది, లేదా ఏదో ఒక స్టేట్లో ఉంది. మిగతా స్టేట్స్ అన్నిట్లోకి అన్ని ఫెసిలిటీస్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు టెంటేటివ్గా. సో తెలంగాణ వాళ్ళ ఎంతైతే ఈ చిన్నపాటి యూనిట్లు అన్నీ సప్లై చేస్తాయో గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్. అది తీసుకుని అంటే ముందు స్టెప్ తీసుకుని ఇదంతా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దగ్గర నుంచి తెలంగాణ స్టేట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్టేట్ అనుకుందాం కొనుక్కుని సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో స్టేట్ అక్కడ ఉంది ఇండియాలో, ఆ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి కొనుక్కుంటుంది. వాళ్ళ దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదు. కొనుక్కుని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మిగతా బయర్స్ ఉంటారు కదా, అంటే ఇంకా చిన్నపాటి ట్రేడర్స్, బయర్స్ ఆర్ సే లైక్ మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్స్, వాళ్ళందరికీ ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటట్టు. సో దట్ ఈస్ B to G to G to B. Okay, what you said is fine. Let me what I think about that thing is, first thing is earlier GEM portal was not there. Okay, it was so simple this thing that anybody who knows where the product is required, there you have to supply or market your product. So government from on their behalf they have opened this GEM portal where it should be all the people who want to get registered and showcase their products, they can show it on the GEM portal, which is visible throughout India. So as a part of government, I say that they have done something which as an individual cannot do. Now if you are registered under the GEM portal under a particular product, when somebody clicks on that particular product, your name comes out.
It's a part of marketing by the government department. Okay, next. Coming to the advertising part or whatever it is, as I said, if you take my organization itself, for a micro unit, I am giving 75% discount. See, it's not that I'm not charging you with the total amount. The remaining amount it comes from the ministry for me. So basically, what ministry is doing, it's trying to help the micro industries to do their advertising. See, usually what I have seen is anything which is free, nobody take it. Yes. They just take it for granted. Because I myself, actually there is one scheme which I'll just let you know. I just forgot about that thing. We have another scheme which is called as exhibitions. We give subsidies for exhibitions, for participating in exhibitions. Okay. The past 1-2 years it has been under the law, this thing. One is in local indigenous exhibitions, and the second one is the international exhibitions. For both, NSIC gives a subsidy. Okay. Earlier, this exhibitions, we used to provide with subsidy for the stall rent. The minimum stall rent, suppose it can be a 3x2 stall or a 3x3 stall, where we provide with the subsidy in the stall rent for the individual unit which wants to participate in the local exhibition, particular to their expertise. Means usually exhibitions are also divided into like machine expo or plastic industries, whatever it is. So depending on what type of exhibition they want to participate, if they apply to NSIC, NSIC will provide with a subsidy which directly goes to the means organizer. Like you want to participate in a particular exhibition, there we make this thing. So, and international exhibitions also we provide with the subsidy, but provided here in the international exhibition, as on today, what we say is you go, first you have to apply through NSIC. There is a list of exhibitions which NSIC participates. Okay. In that any particular exhibition, if you are interested, you have to apply it 2 months before that particular exhibition, and you have to go participate in the international exhibition, come back and reimburse whatever the discounts are given to you. Okay. This scheme earlier was, the reimbursement was given before itself. Means suppose it was a 30% discount, you need to pay only 70%, or if it was a 70% discount, you need to pay only 30%. What people have started doing is, last minute they said, I don't want to go, foregoing this 25%, whatever it is. But government intention is not that foregoing that particular thing. It is basically they want our industries to showcase their products. So they are trying to provide or help the units in whatever means it is. Now, as you said, B to G, government can only do is it's through tenders. Any government department which is procuring material, it is B to G only. It's not that individual this thing. If Bell is purchasing, it is purchasing on behalf of the government. If HAL is purchasing, it's purchasing on behalf of government. It's not that HAL, see, they have a particular product and it is the total this thing, okay, whether if now few of the PSUs certain disinvestment has been done, that is a different issue, but earlier it was everything was under the government. So they have nominated somebody to purchase these things. So it's as simple as you said, B to G, G to, again you are saying G to B if I'm not wrong, right? No. G to? No, it's B to G, G to G, and again G to B. Yeah, see, now if you take Bell manufactures few products, again it goes, that particular product goes to another government department also. Components, Excuse me. yeah. Actually, madam is asked with actually we trying to do B to G, G to B only. But she asked B to what G. I understand, madam, what I understand, B to G, G to G, D to G, another G, and another G to B. Yes. That is not there in India as of now. She is talking in very advanced idea. Isn't it? What your point I got now? You are talking B to G, G to G, and Yes. again G to B, G to G is the end. G to G is the end point for us. ఎందుకంటే అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి సార్, దే యాక్చువల్లీ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ కంప్లీట్లీ, Okay. కానీ దే డూ నాట్ హ్యావ్ ద ఇనఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ద ఇనఫ్
వాట్ యు కాల్ ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ని స్థాపించి అది రన్ చేసే అంత అడ్వాన్స్డ్గా కొన్ని చోట్ల ఉండవు, సే టైర్ 2 ఆర్ టైర్ 3 సిటీస్, కానీ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ని సెటప్ చేసి వాటన్నిటిని నేను ఒక సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైర్ 2 ఆర్ టైర్ 3 ఆర్ టైర్ 4 మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ అలాంటి చిన్న కుగ్రామాలు అట్లాంటివి ఉన్నాయి. అక్కడ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ హెవీగా ఉంటుంది, కానీ అక్కడ పీపుల్కి అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ పెట్టేంత ఉండదు. కానీ అక్కడ ఒక 100 యూనిట్స్ పెట్టినా, ఒక 1000 యూనిట్స్ పెట్టినా, ఒక 100-1000 యూనిట్స్ పెట్టినా అది సేల్ అవుతుంది. బికాజ్ అక్కడున్న పీపుల్కి అంత ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ ఉంటుంది. సో సే ఒడిషా ఆర్ సమ్ స్టేట్ ఉందనుకుందాం, అట్లాగా కొంచెం నార్త్ ఈస్టర్న్ లేకపోతే కొంచెం వాట్ ఎవర్ స్టేట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ దట్ స్టేట్. సో వన్ స్టేట్ క్యాన్ బి ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. That government will procure everything from these local ones, and ఆ స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు. I understand what you say, madam. What I want to... లేదు అనుకున్నా within same state. Let me explain. Okay. What I understand, let me explain. ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పేది ఏంటంటే, సపోజ్ she has got some product, she want to sell it to తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటూ అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఒరిస్సా స్టేట్ గవర్నమెంట్ అమ్మాలి. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ బిజినెస్ కనెక్ట్ చేయాలని she is asking. వాళ్ళ మున్సిపల్. That's what I'm trying to tell you. If you are aligned with the T-Hub, let's take a T-Hub is the best example. In T-Hub, if you are aligned with one of the partners with the T-Hub, at the T-Hub, you can show your product how best it is. It is aligned with Telangana government. Now every state is having a similar hubs, and they're all coordinating now. If I can see that Maharashtra hub and Orissa especially, they have it. Everyone is coordinating. Now any such request comes, they will our T-Hub team is already they have your data and they will invite you for the meetings. So it's already there. Here madam's question is the government is purchasing, they're facilitating. Purchasing is not possible. Purchasing is nowhere. Why they should purchase it? Hubs are only facilitating, sir. They can conduct Government is the Sir. biggest buyer, sir. Government buying ఎక్కడ అవుతుంది సార్? Why you cannot expect? That's what I have question. గవర్నమెంట్ ఇచ్చినంత సపోర్ట్, గవర్నమెంట్ ఉన్నంత పర్చేసింగ్ పవర్ మిగతా నార్మల్ యూనిట్స్ ఉండవు. And I will tell you, madam. One point I will tell you. If we really want to go in a very big way towards See, take an example. Your product. What you build is a value. 100% Listen, madam. Your product is value. Now this costing take an example of 10,000 samples of your product is costing some 2 crores. Example, let's take. Now, if government purchase yours and trying for the other states, meanwhile, someone else has come up with some more innovation where the cost has reduced further. Now, government is in the losses. So, no government can take such a decision. It's a private base, but they can help you. So, T-Hub, such kind of things, it help you. This is what my suggestion. అంటే లో కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అది తెలియదు కదా మేడం. So, who knows? See, others would have not reached. After 6 months లో ఇంకొకటి వస్తాడు, వాడు వచ్చి ఆల్రెడీ సార్ ఇది నేను 50 lakhs ఇస్తున్నాను సార్ అన్నాడు, ఆల్రెడీ సేమ్ కాస్ట్, దెన్ ఇట్ ఇస్ గాన్. దే ఆర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Okay. Thank you very much. It's online, sir. Just go for and if you have a problem in uploading the documents, you can just come to the office with the documents. I'll get it done at my office itself. Thank you. Right, sir. Thank you. That also. Thank you, sir. Yeah, I'll just. I'm part of the OTA innovations. So I feel, is it? No? This is only for the video. Okay. Yeah.
Yeah, hello everyone. Very good afternoon. I'm Avinash, founder, working as a founder for OTA Innovations. I feel very young here before big people, big stage, I would say. So as part of our innovation, we have built a great thing which comes under IoT technology. It's a mixture of furniture and the technology. So it includes like custom PCB and hardware things and communication between front end, back end, and it's a complete mixture. So we have been working since 2 years on this. And now we are ready to ship. So I just want to go through the product. Just give me a moment. Yeah, by the way, so this is our website, artscapestudio.in, a venture of OTA Innovations. So this is our second venture. So basically, just to describe the product, so it comes under furniture sector. We have like coffee table, dining table, and diamond series. So majorly it elevates the spaces. It gives very much great ambience. Let's say the use case could be we can display at the different offices, at reception places, or waiting halls, or if you talk about the dining table, we can display at the various cafes, restaurants, and where not, like we can put our dining table or conference table in the conference rooms. And the benefits what we can get from this product is basically, I would say, the peace of mind. If you look at the traditional furniture, that is very bold, very old. It's static every time, you feel boring. But our furniture is not something like that, so your peace of mind, it's in your fingertips. If you play a pattern on the mobile app, it will draw on the stand, on the coffee table, and it will definitely relieve stress from your life. So that is a major benefit. Yeah. Sorry, open Instagram open. వెళ్ళిపోతున్నారా? ఓకే, సెషన్లు ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ సెషన్లోనే ఉన్నా, సెషన్లో ఇస్తున్నాం. Yeah, thanks. So yeah, this is one of the video. We have been continuously progressing on branding. It's been like 6 months. So there is a metal ball on the sand. It keeps on following the instructions given through the mobile app. So we have like inbuilt 1,000+ patterns currently, which can be longer for like every pattern gives like 15-20 minutes. So it can be too long. It doesn't give boring, especially, and it will create the great ambience at any places, be it your personal or official, outdoor or indoor. And so inbuilt we have 1,000 patterns, and we are coming up with the 2-year warrant as a startup, because we don't want to stick for limited years, because the next innovation would be on the wall mounted, which we are really focusing on, that is in R&D phase. So as a small scale, what we are expecting or what we need is a strong like-minded people, where we can focus on marketing and the vendors and the bringing up the scalability across the global level. The reason why I'm talking about the global level is this is already a product in USA by some other company. We have built this from the scratch. So there is a very good potential.
on this furniture definitely. And I just want to go to the brochure. Is it possible? ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా వస్తుంది. ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. యాక్టివ్ అవుతుంది. లేదు లాగౌట్ చేసి Yes. వచ్చిందా? వచ్చింది. నేను చూసుకున్నాను. Scroll. స్క్రోల్ చేసి Yeah, thanks for being patient. So this is just about us. We are part of OT Innovations, as I said. We are small team, but we are using small team and we are using all the AI to reduce the workforce. So currently we are having like 6 members. It includes like mechanical, mechatronics background and electronics, and especially full stack developers having various skill set. So we do have a team member from IIT Delhi. He was working closely with us. That is one of the strength, I would say, because he was the principal architecture for the product. He helped us a lot. And so the main motivation and main vision what we want to give to the customers is a luxury experience, I would say. It is completely new. The uniqueness of the product is at your home or at your villa, you can see art which is static everywhere. Like you can post on the wall, be it a wooden or metal, it will be every time the same art would be there. But our product is always a unique art which represents and mesmerize you, every day, every hour, I would say. So especially suits for who are really stressed out of the home, and if you want to relax, they can, and it is also gives a good dining experience as well. And next. Yeah. So these are all the features. We are coming up with some 1,000 inbuilt patents. It also connectivity has a Bluetooth speaker and also customized LED. And we are coming up with the 2-year warranty and lifetime mobile app updates. So this device, we say the furniture, the device can be controlled using web app and also mobile application. It is completely driven by us. And there is one more exciting feature. One is whatever the exciting feature, whatever the selfie you take, that can be also drawn. And what the text you say, you draw on the phone, that can be also drawn on the sand. So that makes us unique actually. And so this is one of the living room edition. This can be starts from like 2 feet diameter. Yeah, the pricing is not the valid one. So that is the maximum price we want to put, but that is not the finalized one. So in the for the living room and coffee table edition, it can be combination of wood and metal of various colors, various different kinds of shades, I would say, in terms of colors and customization, size, and whatnot. Like we are making 100% customization. So if a customer is like a specific furniture design, we will definitely commit up with that solution. And there is next is dining edition. Yeah, for dining edition, it would start with the play area would be like 2 feet diameter, and the overall area it would come up around like 7 or 8 diameter. So it also has a space for dining while you enjoy the art. It also space for dining while you enjoy the music behind the furniture. So overall 100% ambience based product. Yeah. Next slide. Next. Yeah.
So this is one of the greatest design from our side, I would say. It's a diamond collection. So it will look like exactly a diamond, but it looks like it is bigger. It's like a 2.5 feet diameter, and it looks like a diamond, exactly like a diamond. If it is placed, anywhere in front of a sofa or in front of a hall, or that could be a great ambience. Definitely, people will talk about this product. I'm gunshot on this. Yeah. Yeah, the price is 3 lakhs, but it is not the final price. Yeah. Yeah. No. I have the solution for the pain point from vendors. No. No, it is not like that. No, it is suitable to Indian atmosphere, but the top selling or people who spend 50 lakhs on the interior designing. People who spend like 1 lakh on interior design, they cannot afford it. But people who spend at least like 20 lakhs or 30 lakhs on the interiors, definitely it's a good choice for them. And like you said, there is no market in India. There is a market in India, so that's why a lot of vendors are present here. And especially for this, the help what we are looking from vendors, or I don't want to call it as a vendors, I want to call it as a marketing partners. The help what we are looking from marketing partners is one is the scalability we want. We want who has good experience on furniture. We want to build like 100 furniture in a month. So that's where the vendors comes into my picture. And other opportunity is this sales, obviously, because we have the technical solution. Sales drives us a lot. Even though we have like inbuilt in-house marketing partners. So if you want to go like bigger, we definitely need help from vendors or marketing partners. And the final version is the custom made. Custom made is again this is also kind of expensive, but not too costly. Like if a customer likes any design, furniture design, we try to integrate with our technical solution. So that is about custom made. Yeah. Scroll up, fine. Yeah. So this is the final PTF, I could say. So people who are really interested to work with me technically or business point of view, we are already allocating a percentage especially for vendors who get the sales, who bring out the new innovation. So anyone can take the contact. Yeah, thank you. So any queries? I can. Anybody from Hyderabad has shown the interest in buying it? Yes. We started sales like 2 weeks ago. We already got like almost like 8 pre-orders. People are really showing interest. I've been running digital ads, meta ads since 3-4 months. I'm getting very good response from various, like from North India. And people who are really liking interior stuff, they are showing much interest. So this is the purely only one. See, I can see that one is a sand based. Yeah. Is it all your products are based on sand or anything else also? No, this is sand based. So next we are trying with the ferrofluid, which is on the vertical. We are trying to create a mechanism where ferrofluid can stand on the gravity. Yeah. So maybe you can try with the high-end hotelier industry, say like Yeah. luxury Yes. hotels, 5-star or 7-star hotels. Yeah. Yes. So like Taj, Manjana, Taj or maybe visit the tourism ministry. Yes. Telangana tourism ministry, they can give you direct contacts. Yes. We are trying those areas, and we are trying, commercial spaces. We are offering free devices, free display for the hotels. Like high-rise buildings. Yeah, high-rise buildings. High-rise buildings would Yeah. be, they are very cash. Yeah.
So high-rise building, the cost like 1.5 CR we are about targeting. Yeah, because 1 CR for house, people are spending 1 CR, but we are targeting 1.5 CR or 2 CR who are spending there. So that ball, right? Yeah. Probably that is becoming a little bit of patch. Hmm. Why don't you make a whole design in such a way that that ball comes to the edge? Ball comes to That's the the. ball is there, right? Why? Yeah. The ball, I guess that's what. Yeah, is that's a reacting metal it. ball. Yeah. That's what is moving it, right? Yes. That's what is creating it. Whole Yes. thing. Yes. So you are asking that metal ball should end the pattern. Not the end, but it should go to the end or hidden way. Some because it's at the middle. Yeah, so this pattern ends in the middle, but there are few patterns which ends at the perimeter or which ends at the precise location. It depends, because the physical, whatever the dimensions you have, that is completely laid in the programmatical way, in the firmware. That's what is happening. Ball is what is creating. It's not everything of that. Kind of mind mapping. Is this a regular sand or? It's a artificial white silica sand. Oh. 100 mesh. 100 mesh. 100 mesh. That is quality. So thanks everyone. Glass only. Glass only. What's the shelf life of the device? 3 years or 5 years? We are giving 2-year guarantee. 2 years. After 2 years again. We are giving like 50% discount on whatever the products, whatever the component they have failure. Okay. Cool. Thank you. Thank you. One moment. Thank you. Maybe you should try in Dubai or something. I think that's the best. So Gauri Manmani, she couldn't come, so Miss Padmaja has come. She is the associate relationship manager. So she'll explain you about Invoice Smart. So Invoice Smart is one of the platform of this trade receivable e-discounting system. So what is trades? Do you know about bill discounting? Bill discounting is when you supply goods to a buyer and then you have to receive the payment. That payment is your receivables. So sometimes bank, against that payment will allow you to borrow money. So that is the collateral. And they give you money. So because in business, cash flow is very important. I'll carry on with the session. Okay. So basically what we will do is bill discounting. If you are the buyer, you need to pay your vendor within 30 days to 90 days, right? So we are going to provide 180 days for you. And I think you guys are all vendors, right? So what I'm going to do is that you need to register as a vendor with us. Then after, sorry, I was taken in the middle, right? So. That starting one, that one only. Yeah. You go ahead and talk now about the trades. That is one slide now. You want it afterwards, right? In that pamphlet also it is there. Do you have downloaded one? Downloaded one.
Keep this slide only. Don't go to other slide. I'll let you know to which I have to. Okay, na? Actually, I'm having less network, so. Yeah. Hi, this is Padmaja representing InvoiceMart, and we will help MSME to get their payments within 24 hours and instead of months. And we are going to, I just want to know how many are, who are the vendors here? Okay. And I just want to know who are the buyers as well. Okay, thank you. So, because why I'm asking this, it helps me to get better things, right? And basically, if you are a large corporate, I'm so sorry, I'm getting things. Okay, first, how the vendor payment works, I'll explain you. So, our team is coming around now to give you the pamphlets, which is in Telugu and English as well. Can someone help me to give the pamphlets? ఓకే అందరికీ పాంప్లెట్స్ వచ్చాయి I was panicked seriously. Suddenగా అంటే అందరూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. కాలేజ్ ప్రెజెంటేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్. I was scared that they are going to ask some questions to me. Can everyone go through the pamphlet, please? Hindi and English. Oh, Telugu is also there. Okay, I'm so sorry. Actually, ikkada in factoring case, seller is going to upload the invoice and buyer will accept the bid. Invoice accept చేస్తారు. దాని తర్వాత ఫినాన్షియర్ బ్యాంక్స్ బిడ్స్ ఇస్తాయి. బిడ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సెల్లర్స్ బిడ్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇన్ ఫ్యాక్టరింగ్ కేస్ ఐమ్ టెల్లింగ్, సెల్లర్ బిడ్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఫినాన్షియర్స్ అమౌంట్ అనేది డిస్బర్స్ చేస్తారు టు ద సెల్లర్ అకౌంట్స్లోకి. దెన్ ఆఫ్టర్ బయర్ ఎప్పుడు పేమెంట్ చేసుకుంటారంటే డ్యూ డేట్, వాళ్ళ పర్టికులర్ డ్యూ డేట్ ఆల్రెడీ బయర్ అండ్ సెల్లర్ ఆల్రెడీ మాట్లాడుకొని ఉంటారు కదా. సో ఆ డేట్స్లో అంటే డ్యూ డేట్కి ఎగ్జాక్ట్గా బయర్ అనేది పేమెంట్ చేసేసుకుంటారు. దిస్ విల్ వర్క్ హియర్. అండ్ ఇన్ రివర్స్ ఫ్యాక్టరింగ్, buyer is going to upload the invoice, then seller accept the invoice, then after buyer upload చేసిన తర్వాత సెల్లర్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్స్కి వెళ్తుంది. బ్యాంక్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాంక్స్ నుంచి బిడ్ వచ్చిన తర్వాత లో బిడ్ అనేది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటారు. దెన్ ఆఫ్టర్ సేమ్ actually I am scared. I was taking this for the first time. I am taking for example. Okay. Flow diagram unda oka flow diagram if you have something flow diagram yeah కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి, ఇంకా వెళ్ళండి 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 వెళ్ళండి. యా, మీరు చూసింది ఫ్యాక్టరింగ్ కేస్ అండ్ రివర్స్ ఫ్యాక్టరింగ్ కేస్. ఇక్కడ బయర్ అప్లోడ్ చేస్తారు, బిడ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ బిడ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సెల్లర్ అకౌంట్లోకి నెక్స్ట్ డే విత్ ఇన్ 24 hours అకౌంట్లో క్రెడిట్ అయిపోతాయి అమౌంట్. దాని తర్వాత వాళ్ళు డ్యూ డేట్న పేమెంట్ చేసుకుంటారు. దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ట్రేడ్స్.
we will provide 180 days and to the buyers. Reverse factoring cases ఎక్కువ టేకప్ చేస్తాము. ఫర్ గవర్నమెంట్ కేసెస్ మేము జిహెచ్ఎంసి, జీవీఎంసీ అండ్ కొన్ని కేసెస్కి రివర్స్ ఫ్యాక్టరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ సారీ ఫ్యాక్టరింగ్ కేసెస్ అనేది జరుగుతుంది. హియర్ మేము ఎక్కువ రివర్స్ ఫ్యాక్టరింగ్ కేసెస్ అనేది చేస్తున్నాం. ఐ గాట్ టెన్స్డ్. ఎస్ యాక్చువల్లీ సెల్లర్స్కి లేట్ పేమెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది, మంత్స్ ఆన్ మంత్స్ పోతూ ఉంటుంది. సో మేము ఇక్కడ వితిన్ 24 అవర్స్లో వెండర్కి పేమెంట్ వెళ్ళేలా హెల్ప్ చేస్తాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బయర్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ కంపెనీ విచ్ ఈజ్ మెగా ఇంజనీరింగ్. మెగా ఇంజనీరింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు బిల్ అప్లోడ్ చేస్తారు వెండర్స్కి, అంటే చాలా లేట్ అయినవి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మేము బిడ్ ఇస్తాము, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ డే వెండర్కి పేమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు జిహెచ్ఎంసి, ఫ్యాక్టరింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి వెండర్ విల్ బేర్ ద ఇంట్రెస్ట్. హియర్ ఇన్ రివర్స్ ఫ్యాక్టరింగ్ బయర్ విల్ బేర్ ద ఇంట్రెస్ట్. అది జరుగుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఐ నో ది మంచిగా చెప్పలేదు, బట్ ఫర్ ష్యూర్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ విల్ కమ్ విత్ అ గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. ఐ డోంట్ నో వై I got tensed. Yeah. With the corporates, I used to do in college, but in corporate for the first time I'm doing this. So excellent. Then what will be? You also think we are all students. Don't think that we are all. Thank you so much for encouraging We are also me. students only for you. Yeah. Any doubts? So that 180 time period what you are giving, and when you are getting the bill, what you said, the bidding will be definitely approved by the bank. Yes. Actually, bank gonna give bid. Buyer or seller will gonna accept it. That's it. Actually, I didn't get your question. If I am wrong, can you please explain once? Next. Any questions? And how to get registered with you? I'll collect some documents with you, like senior management, and we'll do master agreement. I'll take from Nash also some documents. And what, on which products you will give us the... For goods and services, both. Any questions? No questions. Everyone is clear. Thank you. Thank you. Very good. My laptop. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Just we came here to just share our MSME schemes, what we have in our bucket. So there are a lot of schemes, but we will share some few schemes which are very popular in our bank, and that too they are tailor-made schemes. Immediately, basically what we do, MSME borrowers, we usually based on their sales turnover, the limit is fixed, what they require. So generally it is with all banks, it is somewhere around 25% of their sales turnover. So here we have few schemes. Then MSME, you all know that Government of India and the state governments are also promoting them. So there are lot of schemes which are again collateral free. So MSME units doesn't require to submit their collateral in the form of securities, that whether it is liquid security or mortgage property or like that, nothing is required. So in it is up to 5 crore, no collateral is required, and that to trading sector it is 2 crore. So that benefit borrowers which are not having any collateral security, they can avail finance from banking systems. So these are the guidelines of Government of India and implemented throughout the banking sector. So I will request our Chief Manager Mr. Ambadas to discuss with you few selected our MSME tailor-made products which are very popular, and we are doing a lot of finance under these schemes. If you have any query, you all are welcome. First, let him
brief these schemes. Good evening. Actually, the display is very not readable, I think. When you orally, I will tell the basic these things. As already told, generally MSME working capital finance is given with 25% of a margin. So the property owners, business people who own the property, with a rate of interest starting from 8% onwards, sent business scheme is there where we give overdraft limit. తెలుగులోనా తెలుగులో చెప్తాను. సెంట్ బిజినెస్ ఓడి స్కీమ్ ఇది ప్రాపర్టీ ఎవరి దగ్గర అయితే ప్రాపర్టీ ఓనర్స్, మన ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఓన్ ఫ్యాక్టరీ లేదు, రెసిడెన్షియల్ హౌస్ ఉంది, కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. సో ప్రాపర్టీ పెట్టుకొని మనకు ఓడి లిమిట్ కావాలన్నప్పుడు మీ టర్న్ ఓవర్కి 20% ఆఫ్ యువర్ టర్న్ ఓవర్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ను బట్టి లిమిట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. దీంట్లో బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 8% ఆన్వర్డ్స్. రెండోది జనరల్గా మనకి సీసీ లిమిట్స్ ఉంటాయి, స్టాక్ స్టేట్మెంట్లు అడుగుతాము, చాలా కంప్లైన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ స్కీమ్లో ఏమి లేదు, లిమిట్ ఒకసారి ఇచ్చేస్తే 1 year వరకు ఆ లిమిట్లో వాడుకోవడం, ఎవ్రీ ఇయర్ రిన్యూవల్ మాత్రం చేస్తాము. ఫార్మాలిటీస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. మీకు ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఎవ్రీ మంత్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ చేయడము ఇవన్నీ వేవ్డ్ ఉంటాయి. దీంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలా 8% నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నార్మల్గా 8.1 మ్యాక్సిమం 8.2 వరకు వెళ్తుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. బట్ మెయిన్ దీంట్లో ఏమంటే ప్రాపర్టీ ఓనర్స్కే ఉంటుంది ఇది. దీంట్లో మీకు 25 crores వరకు ఇది ఈ స్కీమ్ ప్రాపర్టీ ఓనర్స్కి. ఇప్పుడు మన ఫ్యాక్టరీ ఉంది సార్, ఓన్ ఫ్యాక్టరీనే ఉంది, ఫర్మ్ పేరులోనే ఉంది. సో దాన్ని మార్టిగేజ్ చేసి తీసుకుంటే మీకు ఇన్సూరెన్స్, స్టాక్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు, అది ఎక్స్పెన్సివే కదా అది. ఇప్పుడు సిజిటి ఎంఎస్సి వెళ్ళాలన్నా సిజిటి కూడా ఇట్ కంటెన్స్ ప్రీమియం, ఎవ్రీ ఇయర్ 2% ఏమో ప్రీమియం పే చేసుకోవాలి లిమిట్కి. సో అది ఈరోజు ఉన్న మార్జిన్స్, తక్కువ మార్జిన్స్లో బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ కాకుండా అడిషనల్గా 2% ఇంకా ఎవ్రీ ఇయర్ కట్టుకోవాలంటే మనం పనిచేసేదే 3-4% మార్జిన్స్లో ఇవాళ రేపు బిజినెసెస్. సో దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ బర్డన్ ఎక్కువ పెరిగిపోతే, వేర్ ప్రాపర్టీ, మన ప్రాపర్టీ ఉంది ఆల్రెడీ, మన ఫ్యాక్టరీ అదే ఓన్ దాంట్లోనే నడిపిస్తున్నాము. సో బై మార్టిగేజింగ్ దట్ మనం లిమిట్ తీసుకొని ఇవన్నీ 8.1%లో లిమిట్ వాడుకోవచ్చు. సో స్పెసిఫికల్లీ ఇది ప్రాపర్టీ ఓనర్స్కి సెంట్ బిజినెస్. దీంట్లో టర్మ్ లోన్ కూడా ఇస్తారు. మనకు మషినరీ కావాలనుకున్నా, బిల్డింగ్, ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలన్నా టర్మ్ లోన్ కూడా ఇస్తాం దీంట్లో. మేడం ఓన్ 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 మీ రిలేషన్లో కూడా ఎవరి పేరులో ఉన్నా ఇస్తారు. దానికి కొన్ని మన రిలేటివ్స్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది, ఈ రిలేషన్ ఉన్న ప్రాపర్టీలు ఉన్నా కూడా తీసుకుంటారు. ఐదర్ మన పేరులో కానీ, ఫర్మ్ పేరులో కానీ, స్పౌస్ పేరులో, మన ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళ పేరులో ఉన్న ప్రాపర్టీ వాళ్ళని గ్యారంటీగా పెట్టుకొని ఫర్మ్కి లోన్ ఇస్తారు. రెంటెడ్ దాంట్లో ఉంటే ఇంకా మనం మార్టిగేజ్ చేయలేం కదా, దానికి మళ్ళీ సెపరేట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి. ఇది ఏమంటే ఇది ప్రాపర్టీ ఓన్గా ఉండి, ఇప్పుడు జనరల్గా ఏదైనా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే నార్మల్గా ఎవరైతే ఆల్రెడీ సీసీ లిమిట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారో, బ్యాంక్లో ఎవ్రీ మంత్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఇన్సూరెన్స్ చేయాలి స్టాక్కి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కొంచెం హయ్యర్గా ఉంటుంది. దీంట్లో ఏమంటే బెనిఫిట్, మన దగ్గర ప్రాపర్టీ ఉంది ఆల్రెడీ, హౌస్ కానీ ఫ్యాక్టరీ ప్రాపర్టీనే ఉంది, దాన్ని పెట్టుకొని లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో 8% నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రెండోది స్టాక్ ఇన్సూరెన్స్ చేసే అవసరం లేదు, ఎవ్రీ మంత్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్లో సబ్మిట్ చేయాలి, అది అవసరం ఉండదు. వన్స్ లిమిట్ శాంక్షన్ ఎంటైర్ ఇయర్ వాడుకోవడం, మళ్ళీ 12 months తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ సబ్మిట్ చేస్తే ఫర్దర్ రిన్యూ అవుతుంది. ది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ దిస్. దీంట్లో అప్ టు మీకు 25 crores వరకు లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇంకా సెంట్ జిఎస్టీ, ఎక్కడైతే ప్రాపర్టీస్
మనం మార్టిగేజ్ చేయలేము. సో అది సెంట్ జిఎస్టీ స్కీమ్ ఉంది. దీంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉంటే 5 crores వరకు ఉంది. పుట్టి సర్వీసెస్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే అప్ టు 2 crores. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో CGT-MSE కవరేజ్తోని లిమిట్స్ ఇస్తాము. ట్రేడింగ్ సర్వీసెస్ కానీ ట్రేడింగ్లో ఉంటే దాంట్లో మీ వింటేజ్ని బట్టి 1 year నుంచి బిజినెస్ ఉంటే కొలాటరల్ కావాలి. 3 years నుంచి బిజినెస్ నడుస్తూ ఉంటే 75% కొలాటరల్లో చేసుకోవచ్చు. మోర్ దాన్ 3 years 5 years నుంచి బిజినెస్ ఉంటే 50% కొలాటరల్ ఇస్తే మిగతా 50% CGT-MSEలో కవర్ చేసి ఇస్తాం. సపోజ్ 1 crore మనకి లిమిట్ కావాలి సార్. సర్వీసెస్ అండ్ ట్రేడింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదైనా మనం దానికి 5 crores వరకు లిమిట్ ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్ టు 5 crores మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇస్తాం సెంట్ జిఎస్టీ స్కీమ్లో. దీంట్లో కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మీకు వింటేజ్ని బట్టి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బిజినెస్ ఉంది దాన్ని బట్టి సెపరేట్గా కొలాటరల్ సెపరేట్, CGT-MSE సెపరేట్ ఉంది. ఇప్పుడు సర్వీసెస్ ఉందనుకోండి, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 1 year నుంచి బిజినెస్ ఉంది. 1 year నుంచే బిజినెస్ ఉంటే 100% కొలాటరల్ కావాలి. సపోజ్ 3 years నుంచి బిజినెస్ ఉంది, 75% అంటే 1 crore లిమిట్ కావాలంటే 75 lakhs కొలాటరల్ ఇస్తే సరిపోతుంది. 5 years అండ్ అబోవ్ నుంచి మన బిజినెస్ ఉందంటే 50% కొలాటరల్. 1 crore లిమిట్ కావాలంటే 50 లక్షలు కొలాటరల్ పెడితే 1 crore డబల్ ద కొలాటరల్ వాల్యూ లిమిట్ శాంక్షన్ చేస్తారు. ఎనీ కొలాటరల్. సో దీంట్లో ఏముండదు, సింపుల్. మీ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఏవైతే ఫైల్ చేస్తారో లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ దానిపైన లిమిట్ ఫిక్స్ చేస్తారు. సో జిఎస్టీ ఫైలింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. దట్ ఈస్ వై సెంట్ జిఎస్టీ అని స్పెసిఫిక్ స్కీమ్ వేర్ ది ఫర్మ్స్ ఆర్ రెగ్యులర్లీ ఫైలింగ్ దీస్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ప్రొసీజర్ సింపుల్గా ఉంటుంది. ఎక్కువ పేపర్స్ ఏముండవు. సింపుల్ మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ది సిబిల్ చూస్తాము, జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఎవ్రీ మంత్ సబ్మిట్ చేస్తే టోటల్ వేసి 25% ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ టోటల్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అంత లిమిట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ 12 months తర్వాత రెన్యువల్ ఉంటుంది. కొలాటరల్ చెప్తున్నా. లిమిట్ ఏమో మీ జిఎస్టీ ప్రకారము మీరు 5 years నుంచి ఏదైనా చేస్తున్నారు బిజినెస్, 50% కొలాటరల్ ఇస్తే డబల్, మీకు 50 లక్షలు కొలాటరల్ ఉంటే 1 crore లిమిట్ ఇస్తాం జిఎస్టీ. అంతే, మన జిఎస్టీ రిటర్న్లో ఉంటుంది కదా మంత్లీ టర్న్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో ఎంటైర్ ఇయర్ది టోటల్ ఇస్తాం. ఇలాగే బిజినెస్ పర్పస్కి ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్లలో మీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ అవి అన్నీ అడుగుతాం, జిఎస్టీ రిటర్న్స్ అని. కొందరిది ఎలా ఉంటుంది, బిజినెస్ చేస్తాం కానీ మేబీ క్లియర్గా పేపర్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. దాంట్లో బిజినెస్ పర్పస్ డిక్లరేషన్ లాగానే తీసుకొని మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ బేస్డ్, ఇది కూడా ప్రాపర్టీ పెట్టుకొని బిజినెస్ పర్పస్ కానీ మార్టిగేజ్ లోన్ ఇస్తాం లిమిట్. దీంట్లో ఇంకా మీ బిజినెస్ది ఎక్కువ డీప్గా స్క్రూటినీ ఉండదు కానీ ప్రాపర్టీ బేస్డే లోన్, ఇది పర్పస్ బిజినెస్ అని ఇస్తాము. దీంట్లో ఏమంటే ఆల్మోస్ట్ 200% సెక్యూరిటీ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ప్రాపర్టీ ఓనర్స్కి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. దీంట్లో ఇంకా మళ్ళీ బిజినెస్కి మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఐటీ రిటర్న్స్ ప్రకారము మీ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో క్యాష్ అక్రూవల్స్ చూసి 5 times ఆఫ్ క్యాష్ అక్రూవల్స్, మీకు సపోజ్ 50 లక్షలు 10 lakhs ప్రాఫిట్ చూపించామనుకోండి, 50 lakhs లిమిట్ ఇచ్చేస్తారు. ప్రాపర్టీ 1 crore ప్రాపర్టీ పెట్టుకోవాలి, ఇస్తే డైరెక్ట్ 50% ఆఫ్ వాల్యూకి డిక్లరేషన్ బేసిస్లోనే ఇస్తారు. ఎక్కువ ఈ స్టాక్ స్టేట్మెంట్లు అవి ఏ సిస్టము స్టాక్ ఇన్సూరెన్స్ చేయడం ఏమీ ఉండదు దీంట్లో. ఎవ్రీ ఇయర్ లిమిట్ రిన్యూ చేస్తూ వెళ్తాం అంతే.
ఇంకోటి హోటల్స్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ కోసం సెంట్ హోటల్ అని సెపరేట్ స్కీమ్ ఉంది. దీంట్లో మీకు అప్ టు 100 crores లోన్ కెన్ బి శాంక్షన్. మీకు కన్స్ట్రక్షన్, హోటల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకున్న, హోటల్లో ఇంటీరియర్స్, మనం లాడ్జ్ లాగా ఏమన్నా బ్యాంక్వెట్ హాల్స్ అని కట్టినప్పుడు ఇంటీరియర్స్ చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఇంటీరియర్స్కి కానీ అప్ టు 100 crores విత్ మార్జిన్ 25% మీరు పెట్టుకోవాలి, 75% ఫండింగ్ ఉంటుంది. దీంట్లో మాకు 50% కొలాటరల్ ఇచ్చితే సరిపోతుంది. ప్రైమరీ సెక్యూరిటీ ఎలాగో ఆ హోటల్ది ఉంటుంది, 50% కొలాటరల్, టోటల్ లోన్కి 50% కొలాటరల్ ఉంటే హోటల్కి ఎనీ పర్పస్ రిగార్డింగ్ హోటల్ బిజినెస్ అప్ టు 100 crores ఫండింగ్ ఇస్తాం దీంట్లో. యా ప్రైమరీలో 75 ఫండింగ్ బ్యాంక్దే ఉంటుంది కదా. ఫండింగ్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు బిల్డింగ్ చేస్తున్నారన్నా 75% ఫండింగ్ బ్యాంక్దే ఉంటుంది. నో నాట్. దీంట్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఇస్తాము. టర్మ్ లోన్ మీకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి టర్మ్ లోన్, మళ్ళీ రొటీన్ హోటల్కి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి, అకార్డింగ్ టు నీడ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా శాంక్షన్ అవుతుంది. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు అంటే 8.5 నుంచి 8.7 మధ్యలో వస్తుంది. ఏది పర్సంటేజ్ అండి? పర్సంటేజ్ మన రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు బిజినెస్ మనం చేస్తున్నాం కదా, మనకు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం. సో రా మెటీరియల్ కావాలి, ఎంత రా మెటీరియల్ మనకు అవసరం పడుతుంది, ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తాము, ఎన్ని మంత్స్ రా మెటీరియల్ మనం స్టాక్లో పెట్టుకోవాలి, స్టాక్ అవైలబిలిటీ బట్టి ఉంటుంది. కొన్ని స్టాక్ ఎట్లా ఉంటాయంటే సీజన్లోనే స్టాక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి, సో అప్పుడు డబ్బులు ఎక్కువ అవసరం పడతాయి. కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయంటే ఈజీలీ అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఒక ఫోన్ కొడితే సాయంత్రం దాకా స్టాక్ వచ్చేస్తుంది. సో అటువంటప్పుడు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి ఒక 4-5 రోజుల అవసరం ఉన్నంత స్టాక్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్, మా బ్యాంక్ది ఏముండదు, కస్టమర్ నీడ్ను బట్టి అసెస్ చేస్తాము. అసెస్ చేసి రీజనబుల్గా ఉంటే కంఫర్టబుల్గానే వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఎప్పుడు కూడా బ్యాంక్స్ ఏవైనా తక్కువ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎవరు ఇవ్వరు, ఎందుకంటే మేజర్ మీకు కావాల్సింది వర్కింగ్ క్యాపిటలే. అక్కడే మనం కుదించుకొని ఇస్తే బిజినెస్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీకు సపోజ్ 10 days స్టాక్ ఉంచుకోవాలంటే డెఫినెట్గా 20 రోజుల స్టాక్ ఉండేటట్టే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్తాం. అది మీకు ఇస్తున్నారు కానీ ప్రైవేట్లో ఎన్బిఎఫ్సిస్లో ఇస్తున్నారు. నేషనల్ బ్యాంక్లో మోస్ట్లీ ఏ బ్యాంక్ అలా చేయదు. మీకు ఎన్బిఎఫ్సిస్లో ప్రైవేట్లో వాళ్ళు బిజినెస్ పర్పస్ అనే ఇస్తారు, కానీ ఓడి లిమిట్లు, సీసీ లిమిట్లు ఇవ్వరు. వాళ్ళు టర్మ్ లోన్ లాగా ఇచ్చేస్తారు, 30 లక్షలు ఇచ్చేస్తారు, 3 yearsలో పేమెంట్ చేయండి, ఈఎంఐ 3 ఏళ్లలో వసూలు చేసుకుంటారు. బట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బ్యాంక్లో లిమిట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ ఈజ్ లైఫ్ లాంగ్. మీ బిజినెస్ పెరిగినా కొద్దీ లిమిట్ విల్ బి గో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. టర్మ్ లోన్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు వస్తే అది సెపరేట్గా అది పీరియడ్ను బట్టి 5 years 7 years అట్లా శాంక్షన్ చేస్తారు, అది టర్మ్ లోన్ డిఫరెంట్. బట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్మనెంట్ లిమిట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్. మీ బిజినెస్ ఉన్నన్ని రోజులు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. బిజినెస్ ఎట్లెట్లా గ్రోత్ అవుతుందో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ను బట్టి పెరుగుతుంది కూడా. లేదు, నేషనలైజ్ బ్యాంక్లో అయితే నాకు అనిపించదు అట్లా. ప్రైవేట్లో ఇస్తారు. ప్రైవేట్లో ఎన్బిఎఫ్సిలో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అస్సలు ఇవ్వరు వాళ్ళు, ఎందుకంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది రికవరీ ఎప్పుడు చేసేది ఉండదు, ఓన్లీ రెన్యువల్ ఉంటుంది. అది ఓన్లీ నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ కెన్ డూ. ప్రైవేట్లో ఏమంటే మీకు డబ్బులు ఇచ్చి 3 ఏళ్లలో 4 ఏళ్లలో వడ్డీతో పాటు వసూలు చేసుకొని ఎండ్ చేయాలనే చూస్తారు వాళ్ళు.
సో అందుకని వాళ్ళు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎవరు ఇవ్వరు, మోస్ట్లీ ఇవ్వరు. బట్ టర్మ్లో పేరు పెడతాడు బిజినెస్ పర్పస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అని, కానీ ఇచ్చేది టర్మ్లోనే నెల నెల ఈఎంఐ రూపంలో వసూలు చేసుకుంటారు. అందుకే మనం వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాల్సి ఉన్నప్పుడు ఆ టర్మ్లోని ఈఎంఐ తీసుకుంటే బిజినెస్ ఎలా నడుపుతాం మనం? అది ఇక మొత్తం మీరు డీటెయిల్ కేస్ చెప్తే ఏమన్నా చెప్పగలుగుతామేమో. బట్ మా బ్యాంకులో అయితే సింగిల్ టర్మ్ లోన్ 99% స్టాండ్ అలోన్ టర్మ్ లోన్ వీ డస్ నాట్ ఎంకరేజ్, బికాజ్ ఎనీ బిజినెస్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, హౌ he can run the business. Otherwise, okay, he may be cash rich if he justifies that I didn't want any working capital, I myself can manage, and that too we also convinced. In that cases, standalone term loan we give. But normally టర్మ్ లోన్ ఇస్తున్నాము మషినరీకో దేనికో అంటే డెఫినెట్గా వెనకాలనే అడుగుతాం మేము, వాట్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్? బికాజ్ వితౌట్ దట్ డైలీ రొటీన్ ఎక్స్పెన్సెస్, బై క్రియేటింగ్ ది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, హౌ యూ విల్ జనరేట్ ఇన్కమ్? పడతాయి. సి దిట్ ఈస్ చేస్తారు, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉండదు. అందుకే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉండదు. లేకపోతే ఇనీషియల్గా టర్మ్ లోన్ తీసుకునేటప్పుడు సపోజ్ 50 లక్షల్లో అవుతుంది అనుకుంటాడు, అది 65 లక్షల వరకు వెళ్ళిపోతుంది. ఆ 15 లక్షలు ఆ వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి పెడదాం అనుకున్నది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇమ్మీడియట్లీ ఏమవుతుంది, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ షార్టేజ్ అవుతుంది. షార్టేజ్ అయ్యి సెటప్ అయినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యూనిట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ల్యాబ్స్ ఇదైపోతుంది. That is why whenever as a entrepreneur you go for a loan, see first you should be very clear now how much fixed assets I have to invest, for that how much working capital, comfortable working capital is required. సో మనం ఏం చేస్తాము తీసుకునేటప్పుడు, అరే 30 కాదు బ్యాంక్ 20 ఇస్తా అంటుంది, 20 అయితే తీసుకుందాము తర్వాత చూద్దామంట. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్ లైక్ దట్. అరే బిజినెస్లో ఎంతైతే అది అడుగుతుందో బిజినెస్ అంత మనం ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే యూ విల్ లూజ్ దిస్ థింగ్ నా. సో అక్కడ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కాంప్రమైజ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్ లోన్. ఇప్పుడు మషినరీస్ ఉన్నాయి, సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ కెపాసిటీ మషిన్ కావాలి, అది ఆ కెపాసిటీ పోనీ 50% కెపాసిటీ మషిన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాం. అరే ఆ బిజినెస్లో పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు చిన్న దీంట్లో చేసినప్పుడు ఎక్కడ సక్సెస్ అవుతుంది? అవ్వదు. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఫైనాన్స్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ ఫర్మ్ యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. షుడ్ బి క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ అండ్ హౌ మచ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు స్మూత్. బిజినెస్ పెట్టగానే ఇమ్మీడియట్ రెండో రోజు నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చేయడం, సేల్స్ అవ్వడం అవ్వదు. దెర్ విల్ బీ సమ్ బ్రీదింగ్ పీరియడ్. 3 to 4 months you may take for getting orders, getting purchase orders, everything, for procuring raw material also. So that entire time also you should take into consideration, and accordingly you should demand for working capital. And banks, when if I am ready to finance you, you have asked 50, suppose 50 lakhs you have asked, and I am ready, it is convinced everything. If you ask instead of 50, 60, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ? టెల్ మీ. 50 ఎట్లా ఇస్తున్నాం కదా, ఇంకో 10 ఇస్తే ఏం పోతుంది? జనరల్లీ నో బ్యాంకర్ విల్ డూ దట్. లెస్ ఫైనాన్స్ కోసం ఎవరూ వెళ్ళరు. ఎలా మనం కన్విన్స్ చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు కూడా అదే, వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో తక్కువ ఎప్పుడు వెళ్ళొద్దు, తక్కువ. మేనేజర్ ఫియర్ అయ్యి థింక్ చేసి చాలాసార్లు థింక్ చేసి లేదేమో మొత్తం 10 రూమ్ పెట్టుకో 90 lakhs 1 lakh మార్జిన్ మనీ డిక్లేర్ చేస్తే 20 lakhs క్లోజ్ చేసేస్తా, కానీ 6 lakhs వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పెట్టుకుంటే నేను చేయను అని చెప్పి హోమ్ చెప్పారు. అంటే ఇట్లా ఎందుకు భయపడుతున్నాను అనేది రీజన్ అర్థం కాదు.
యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు 6 lakhs కి మీరు స్ప్రెడ్ ఆన్ 3 years లో కొంచెం మీరు చేసుకోవచ్చు. బెనిఫిట్ ప్రకారం ప్రతి బ్యాంక్ కి వేరే స్కీమ్స్ ఉంటాయి. ఆ స్కీమ్ లో కూడా మీరు ఇచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి, మీ బిజినెస్ ఏంటి, ఇక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్. 30 days అనుకోండి సార్, సార్ చెప్పారు పెద్ద మిషన్ ఉంది, ఇప్పుడు మిషన్ పెట్టింది రన్ చేయాలంటే క్యాష్ పెట్టింది. సో ఇది ఈజీ బ్రాంచ్ వల్ల మీకు కన్వీనియంట్ ఏదైనా చూస్తారు. సో అది యాక్చువల్లీ మీ కేసు బెనిఫిట్, మీకు మేడం బెనిఫిట్. మనం ఎవ్రీ 6 lakhs మీరు 12 మాసాలకు మీరు రిటర్న్ చేయలేకపోయారు అనుకోండి, ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే కరెక్ట్ సార్? యా స్టాక్ స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి మనం ప్రతి నెల అప్డేట్ చేసుకుంటాం. క్యాష్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి నెల స్టాక్ స్టేట్మెంట్ అది మిస్ మ్యాచ్ అయితే మళ్ళీ అంటూ ప్రాబ్లం. నీకు ఎంత రిసీవర్స్ ఉన్నాయి, నీ స్టాక్ ఎంత ఉంది, నీ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది అని చూస్తారు. అదే అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా డివైడ్ బై 3 years and 5 years డివైడ్ బై 30 lakhs and 90 lakhs డివైడ్ బై 12 months. స్టాక్ స్టేట్మెంట్ ఎవ్రీ మంత్ ఇస్తారు. బెనిఫిట్ చూసారు ఇస్తారు. మీకు ఇచ్చారు కదా 13 ఓకే స్కీమ్స్లో ఏమంటే చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి, బట్ బేసిక్ థింగ్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. బట్ జనరల్లీ ఎంఎస్ఎంఈ ఎవ్రీ లోన్ ఈజ్ ఐడెంటిటీ, ఓన్లీ స్కీమ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. స్కీమ్లో కొన్నిట్లో కొలాటరల్ ఉంటుంది, కొన్నిట్లో కొలాటరల్ లేకుండా అట్లా. ఇప్పుడు సెంట్ షాప్ అని ఒక స్కీమ్ ఉంది, దాంట్లో మనకి బిజినెస్ కోసము ఏదైనా షాప్ కొనుక్కోవాలి అలా అన్నప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్కి. సో షాప్ కొనుక్కోవాలంటే 75% ఫండింగ్ ఇస్తాం మేము, 25% మీరు పెట్టు. సపోజ్ ఏదైనా రెడీలీ షాప్ ఉంది తీసుకోవాలి బిజినెస్ కోసం, 1 crore అమ్ముతున్నాడు ఆయన, కొంటున్నాం, 25 lakhs మీరు పెట్టుకోవాలి, 75 lakhs ఫండింగ్ వస్తుంది. దాంట్లో మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ మీ లాస్ట్ 3-4 years ప్రాఫిట్స్ని బట్టి మీ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఈఎంఐ ఆ ప్రాఫిట్ నుంచి కట్టగలుగుతారా అని క్యాల్కులేట్ చేసి డైరెక్ట్ షాప్ పర్చేస్కి ఇస్తాము. దాంట్లో మీకు సెక్యూరిటీ ఏముండదు, ఆ షాప్ ప్రైమరీ సెక్యూరిటీగా అది పెట్టుకుంటారు. సో అది ఇది ఫేమస్ స్కీమ్, చాలామందికి కొనుక్కుంటాం. 25% మనం పెట్టుకోవాలి, 75% ఫండింగ్ బ్యాంక్ ఇచ్చేస్తుంది. ఓన్లీ ఏమంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ మనం మీకు లాస్ట్ 3 years నుంచి ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫండింగ్ అవుతుంది. ఇంకా మళ్ళీ అడిషనల్గా కొలాటరల్ ఏం పెట్టుకునే అవసరం లేదు. ఇంకా ఇప్పుడు MSME క్రెడిట్ కార్డ్స్ అన్నట్టు 5 lakhs కో ఎంతో అన్నట్టు లైక్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు కదా. ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు MSMEs గ్రోత్ కోసము MSME క్రెడిట్ కార్డ్ అన్నట్టు అప్ టు 5 ఇస్తారు, మా దగ్గర కూడా ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీది అది ఏముంది లిమిట్ లాగానే కదండి. ఇప్పుడు కార్డ్ ఇవ్వాలన్నా మళ్ళీ మీకు ఓడి లిమిట్ లాగా అసెస్ చేస్తారు. అకౌంట్ వాడుకునే బదులు కార్డులో వాడుకుంటారు, అక్కడ కడతారు. యూటిలైజేషన్ ప్రొసీజర్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ లిమిట్ అసెస్మెంట్ అవి మళ్ళీ మీ సేల్స్ను బట్టి దాన్ని బట్టే ఇస్తాం. అది కాకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ లిమిట్ ఇచ్చాం మీకు, సపోజ్ ఒక 25 lakhs లిమిట్ ఇచ్చాం, కానీ మీకు దాంట్లో పార్ట్ అమౌంట్ కార్డులో కావాలి మనకి. సో దాంట్లో 10% ఆఫ్ లిమిట్ సమ్ 2 lakhs or 3 lakhs కార్డు కూడా ఇస్తాం. మీ లిమిట్లో ఇయర్ మార్క్ చేస్తాము. మీకు ఇమీడియట్ చిన్న పేమెంట్స్కి కానీ దానికి కావాలన్నప్పుడు సెపరేట్ కార్డు కూడా ఇస్తాం. సో విత్ ఇన్ దట్ లిమిట్ ఓన్లీ ఇయర్ మార్క్ చేసి మీకు కార్డు కూడా ఇస్తాం. ఆ కార్డు మీరు సెపరేట్ అట్లా కూడా వాడుకోవచ్చు. బట్ మేజర్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ శాంక్షన్ ఆఫ్ లిమిట్ ఓన్లీ. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూటిలైజ్ వెదర్ త్రూ అకౌంట్ ఆర్ త్రూ కార్డ్, that every bank is having, we are also having. అదే దాన్నే అంటాము. ఓకే, యా కొంతమందికి కొద్దిపాటి అమౌంట్ ఉంటే సరిపోతుంది. బికాజ్ దే డు నాట్ వాంట్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక 10 లక్షల అవసరమే ఉంది అనుకుంటారు, ఒక 6-7 లక్షల అవసరం ఉంది అన్నట్టు అనుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, సెటప్ చేసేసుకున్నారు, అన్ని ఒక 5 లక్షలు ఉంటే వాళ్ళ బిజినెస్ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు MSME has started giving या मर्चेंट कार्ड है बोलते हैं ना सर अपन उसको ऐसा.
అవును. సో అంటే కొంతమందికి కొన్ని స్కీమ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి కావాల్సింది కొంచెమే, కానీ కొన్ని స్కీమ్స్ జస్ట్ కమ్ లైక్ బండిల్ అన్నమాట. ఆ మిగతావన్నీ వాడికి అవసరం ఉండదు. అవును. ఎంతైతే కావాలో అంత వరకు అన్నట్టుంటే దట్స్ ఇనఫ్ కదా. సో ఇట్స్ లైక్ వర్కింగ్ ఆన్ ద లో ఎండ్ సైడ్. ఇంకా ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ మనము ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి రెంట్కి ఇచ్చాము, మంత్లీ రెంట్ లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఉంది, మంత్లీ రెంటల్స్ వస్తున్నాయి మనకు. సో ఆ రెంటల్ని బేస్ చేసుకొని మీకు లిమిట్ శాంక్షన్ చేస్తారు. సపోజ్ మన ఓన్ బిల్డింగే ఉంది, ఏదో ఎవరికో రిలయన్స్కో ఎవరికో ఎయిర్టెల్ చాలా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి మంత్లీ రెంటల్కి ఇచ్చేసి లీజ్ అగ్రిమెంట్ రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకున్నాం 15 years కోసమని లీజ్కి ఇచ్చేసాం. ఆ మంత్లీ ఏవైతే రెంటల్స్ వస్తాయో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీకు బిజినెస్కి ఏమైనా ఫండింగ్ అవసరం ఉంటే ఆ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రెంటల్ బిజినెస్ ఫండింగ్ డిక్లరేషన్ లాగానే ఇస్తారు. అది కూడా ఆ మంత్లీ రెంటల్లో నుంచి ఈఎంఐ లాగా డిడక్షన్ చేసుకుంటాం. దట్ బిల్డింగ్ దట్ విల్ బి మార్గేజ్డ్ based on this rental. Building will be mortgaged, whatever you are given on rental, future rent receivables పైన. ఇప్పుడు బిజినెస్ పర్పస్లో ఏంటి అంటే మేజర్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L అవి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇస్తాము. కానీ కొంతమందికి ఆ కంఫర్ట్ ఉండదు, చూపించుకోరు కొంతమంది దాంట్లో, బట్ అమౌంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఇలా ప్రాపర్టీ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో డీప్గా వెళ్ళకుండా ప్రాపర్టీ బేస్ రెంటల్ బేస్, మంత్లీ రెంటల్ 10 లక్షలు వస్తుంది రెంట్, 10 years వరకు ఉంది, దాంట్లో 65% ఫండింగ్ ఇస్తాం అంతే. పర్పస్ బిజినెస్ కానీ ఇచ్చేస్తాం. ఫ్యూచర్ రెంటల్స్ see customers, different type of customers will be there na. Somebody will be having properties, somebody may be getting regular rental incomes, he want to do business but there may not be proper papers. So according to requirement different schemes ఉంటాయి. Given one question and answer, and I think you lot of things have been clarified, and you understand from bankers' perspective what is required. We have majority schemes. In short, I can tell, according to your need, there is a ready-made scheme for with us. According to your need, from smallest limit to no limit, it may be 1,000 crores, 2,000 crores also. For every type of business, separate scheme is there. So we have almost 45 branches, 48 branches in local city, in every areas, whether it is towards old city, towards new Gachibowli side, Kukatpalli, Amirpet, wherever you go, we have a branch. So local, any branch you can contact, and if you want my number also, you can note down. Any requirement, you can call nearest branch, I can direct. 630 490 Yes. Sir, where are you from? 3706. Jodhpur, okay. And since I have been given opportunity, on 7th February, we are conducting separate, our bank is conducting a mega outreach program for MSMEs. Hello. So on that day, directly, my request is whatever your friends and entrepreneurs ever unna kuda, you can inform them. Without invitation, they can directly come to the hall there. Balanagar MSME department is there. We are planned there. So directly you can visit there. You can that we are mostly ikkade antunnaru. We may conduct here only. So my request is, me friends evaraina entrepreneurs unte who will be requiring funding, directly they can come and have a discussion. Full day we will be sitting here. Every need we will sort out here only. Best possible, whatever we can do, we will do. If possible, they can come with their papers also. If already existing business is there,
They can come with papers, whatever requirement we will discuss across the table. And new business also, greenfield పెట్టాలనుకుంటున్నాము. సో ఆ ప్లాన్తో కూడా వస్తే we will discuss here only, and maximum 80-90% clearance we will here only we will give. And my request, please cooperate on that day. Tell your friends, relatives, everybody, you also can come. Any requirement is there. So on that day, full day, again we will meet. Okay, then thank you for giving this opportunity. సార్ మీ పేరు అంబాదాస్. నంబర్ నోట్ చేశారు కదా, 6304903706. ఇక్కడ ఆఫీస్, హెడ్ ఆఫీస్ బ్యాంక్ స్ట్రీట్ 40లో ఉంటుంది. బ్రాంచెస్ మాత్రం మీరు ఏరియా పేరు చెప్పండి, లేని బ్రాంచ్ లేదు. బట్ ఎనీ మీరు కాల్ చేయండి, నాకు నంబర్ ఇచ్చాను కదా. ఇష్యూ ఏముందో వీళ్ళు సార్ట్ అవుట్. ఏమంటే చేస్తామా చేయమా అనేది 1 or 2 days లో చెప్పేస్తాం. We would like to felicitate Gajendra Singh Chauhan. He is the regional head, Central Bank of India, Hyderabad. So thank you so much for coming to our program, Under Development Program. And further, sir presented all the schemes and everything. So we would like to honor him as well. And he addressed a lot of queries. I do not understand Telugu, but a lot of queries were yeah. We are here to translate. Thank you, sir. Thank you. And back. Want me to continue in English? మీ ఇష్టం ఎలా అంటే అలా. స్పష్టమైన తెలుగు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇద్దరం ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ నుంచి వస్తున్నామండి. సో ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంకు ఈ ఫంక్షన్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి రిలేటివ్ ఏంటంటే మేము కొంచెం చెప్తాము. కొంచెం జస్ట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ 5 minutes. ఓకే. సో ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అన్నది కంప్లీట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ చేయబడింది. అండ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ అనమాట. ఓకే. సో పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక వింగ్ ఇది, బ్యాంకింగ్ వింగ్. సో ఆ బ్యాంకింగ్ వింగ్ ద్వారా మేము ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అనేది మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. 2018లో మా బ్యాంక్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే. సో నౌ ప్రతి పోస్ట్ ఆఫీసు కూడా ఒక బ్యాంక్లా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. సో మొత్తం మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 lakh పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ అందరికీ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ మన ఎంఎస్ఎంఈస్కి మా బ్యాంక్ మీకు ఎలా తోడ్పడుతుందని మేము చెప్తాము. కొంచెం మా ఇద్దరం కలిసి చెప్తాము. రాజేష్ గారు కూడా చెప్తారు. కంటిన్యూ రాజేష్. సార్ ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ అందరికీ. లైక్ కంటిన్యూస్ డే మొత్తం సెషన్ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ గ్రేట్ టు సీ దట్ లైక్ ఆల్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఫేసెస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా లైక్ పోస్టల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అనేది లైక్ 2018లో స్టార్ట్ అయిందండి అండర్ పోస్ట్ ఆఫీస్. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ నెట్వర్క్. లైక్ మీకు గుడి బడి లేని ఊరు ఉంటుందేమో కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ లేని ఊరు ఉండదండి. సో అంత వాస్ట్ నెట్వర్క్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అండి. లైక్ ఇండియాలో మీరు చూస్తే 165,000 పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయండి. అందులో 135,000 పోస్ట్ ఆఫీసులు రూరల్ సెగ్మెంట్లోనే ఉన్నాయండి, అంటే విలేజెస్లోనే ఉన్నాయి. అంటే ఇండియాలో ఏ పర్సన్ అయినా కూడా మనం టచ్ చేయొచ్చు, అంటే లైక్ సర్వీస్ చేయొచ్చు అని అంటే లైక్ ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. సో అంత వాస్ట్ నెట్వర్క్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ లైక్ మా ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ త్రూ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తుంది సార్. సో లైక్ ఇప్పటి వరకు బ్యాంకింగ్ సెగ్మెంట్ హార్డ్లీ లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వరకు రీచ్ అయింది సార్. బట్ విలేజ్ లెవెల్ వరకు కూడా రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ విత్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్స్ ఇస్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. సో అందుకే ఈ ఇనిషియేటివ్ అనేది ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ యొక్క మేజర్ మాకు ఏం పెట్టుకొని లైక్ ఇనిషియేట్ చేశారు సార్. సో మన స్టేట్ వరకు వస్తే అరౌండ్ 6,000 పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉంటాయండి. అందులో దాదాపు 10,000 మంది పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ ఇవ్వగలరు. సో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పర్సన్ని కూడా లైక్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ టచ్ చేసే ట్రైన్డ్ యూజర్స్ని మనం ఎనేబుల్ చేసామండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టే చూడండి, ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ 3 lakhs మెంబర్స్ పోస్ట్మెన్స్ మనకు బ్యాంకింగ్ సేవలు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారన్నమాట. ప్రతి
ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్. అంటే ప్రతి విలేజ్లోని మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన సార్ చెప్పినట్టు ప్రతి దగ్గర పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా మీరు అనేక సేవలు పొందొచ్చు. అవి ఏంటో కూడా మీకు 1 by 1 చెప్తాం. జస్ట్ హార్డ్లీ 2 minutes. సో మా పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా ఎవరెవరికి లబ్ధి పొందనేది ఇక్కడ చూపించామండి. స్టూడెంట్స్ అంటే మా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎవరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అంటే 10 సంవత్సరాలు దాటి ఆధార్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కంప్లీట్లీ డిజిటల్ బ్యాంక్ అనమాట. ఎక్కడ ఏ కాగితం కానీ ఏ డాక్యుమెంట్ కానీ తీసుకోము, సిగ్నేచర్ కూడా ఇక్కడ తీసుకోము. ఓన్లీ కస్టమర్ ఆధార్ నెంబర్ తీసుకుంటాము, అది కూడా చెప్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళ దగ్గర ఫోన్ ఉంటే సరిపోతుంది. వాళ్ళ బయోమెట్రిక్ మేము రీడ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే బయోమెట్రిక్ డివైస్ పెడతాము అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు. అకౌంటే కాదు, ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ మా బ్యాంక్లో కేవలం వాళ్ళ బయోమెట్రిక్ కానీ లేదంటే ఫేస్ రీడింగ్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 60 years దాటిన కొంతమందికి ఫింగర్స్ పనిచేయకపోవచ్చు. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు కొత్తగా ఫేస్ ఐడి కూడా పెట్టాము. ఏంటంటే ఫేస్ స్కాన్ చేస్తే ప్రతి పోస్ట్ మ్యాన్ దగ్గర ఒక మొబైల్లో ఒక బయోమెట్రిక్ డివైస్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఐదర్ బయోమెట్రిక్ కానీ లేదంటే స్కానర్ త్రూ మన కెమెరా స్కాన్ చేస్తే ఫేస్ రీడింగ్ వల్ల కూడా ట్రాన్సాక్షన్ ఎదురవుద్ది అన్నమాట. ఓకే, సో మా దగ్గర ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే అందరికీ, ఫార్మర్స్కి, ఓకేనా, స్టూడెంట్స్కి, పెన్షనర్స్కి, నార్మల్ షాప్ కీపర్స్కి, మర్చెంట్స్ అందరికి కూడా ఎవరికైనా సరే మన బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే సింపుల్ ఏంటి చెప్పాం కదా మీ అందరికి ఇందాక, మా బ్యాంక్ పెట్టిందే మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఏంటంటే ప్రతి కస్టమర్కి, ప్రతి ఒక్క మనిషికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మన బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసాం అన్నమాట. అది ఇంకా పోస్ట్ ఆఫీస్ చాలా ఈజీ అని చెప్పి త్రూ పోస్టల్ నెట్వర్క్ మనం ఇది స్టార్ట్ చేసాం అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మా మెయిన్ అకౌంట్ ఏంటంటే దీన్ని ప్రీమియం ఆరోగ్య సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటాం. మీకు పేర్లోనే ఉంది. ఆరోగ్య సేవింగ్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్తో పాటు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అనుకున్నట్టు ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కాదు, బట్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ మాత్రం ఇందులో ఇస్తున్నాం అనమాట. మన అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి మేము 149 రూపాయలు తీసుకుంటాం. అంటే జనరల్గా రౌండ్ ఫిగర్ కాబట్టి 200 రూపీస్ తీసుకుంటాం కస్టమర్ దగ్గర. 200 రూపీస్ తీసుకుంటే అందులో 149 రూపీస్ ప్లస్ GST. ఓకే, కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది. అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. అకౌంట్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ ఓన్లీ వాళ్ళ వేలుముద్ర తీసుకుని ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట. ఎక్కడ ఏ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వరు, ఎక్కడ సిగ్నేచర్ ఏం పెట్టారు అనమాట. ఓకే, సో అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాము. అకౌంట్ ఓపెన్ ఛార్జెస్ కూడా పెట్టాము 149 రూపీస్ అని చెప్పాం, ప్లస్ GST. ప్రతి ఇయర్ ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో కస్టమర్కి 149 రూపాయలు డెబిట్ అవుతుందండి ప్లస్ GST. అలాగే ఎవ్రీ ఇయర్ 99 రూపీస్ మాత్రమే, కేవలం 99 రూపాయలు మాత్రమే ఆటో రేంజ్లో అవుద్ది అన్నమాట. ఏంటి బెనిఫిట్స్ అన్ని, ఆ బెనిఫిట్స్ అని ఏంటంటే కూడా చెప్తాం. ఎస్ సార్. సార్ లైక్ ఆరోగ్య స్కీమ్ అనేది సార్ లైక్ జనరల్గా మనకి ఎనీ బ్యాంక్ కూడా ఆఫర్ చేసేది ఏంటంటే లైక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఆఫర్ చేస్తారు. అందులో లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా UPI ఫెసిలిటీస్ లైక్ మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఇస్తున్నారు. సో ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫీచర్ సార్. లైక్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా మనము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇందులో. సో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా అప్ఫ్రంట్గా ఫీ కలెక్ట్ చేస్తారు సార్. ఫస్ట్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ అప్పుడే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి 200 రూపీస్ ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ 99 రూపీస్ నుంచి కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సార్ అకౌంట్. సో ఇందులో ఏంటి అంటే లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనము వీడియో కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. లైక్ విత్ ప్రామినెంట్ డాక్టర్స్ మనకు ఒక యాప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక యాప్ అనేది మనకి యాక్సెస్ వస్తుంది. అకౌంట్ ఓపెన్ అయినా మీ అందరికీ ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. జనరల్గా కస్టమర్కి మెసేజ్ వస్తుంది, అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోయింది, మాకు కింద లింక్ వస్తుంది అన్నమాట, మీకు ఫీచర్ ఎనేబుల్ అని చెప్పి. ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఒక యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. నివోబూపతో మాకు ప్రస్తుతం లింక్ ఉందన్నమాట. సో నివోబూప యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయ్యాక కస్టమర్ ఆ యాప్ ద్వారా ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అంటే అన్లిమిటెడ్ టెలికన్సల్టేషన్. టెలికన్సల్టేషన్ అంటే ఎవరైనా డాక్టర్ కానీ ఓకేనా మనం ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీగా మాట్లాడచ్చు అన్నమాట. మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట స్లాట్. ఎవరికైనా ఇంట్లో ఎవరికైనా చేసుకోవచ్చు అది. ఓకే, అది కాకుండా 15% ఫార్మసీ డిస్కౌంట్ ఉంది, 40% ఏమో డయాగ్నోస్టిక్ డిస్కౌంట్. ఓకే, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా మామూలుగా, ఏమైనా ఎక్స్రే కానీ ఇలా మనం తీసుకుంటాం కదండి, బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ ఏమైనా చేసుకుంటాం కదా, అందులో కూడా 40% డిస్కౌంట్ వస్తుంది అన్నమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫార్మసీ అంటే మెడికల్ షాప్లో కూడా 50% డిస్కౌంట్ ఆన్ ద మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాం అనమాట. సో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ అకౌంట్ ద్వారా, ఈ అకౌంట్ తీసుకోవడం వల్ల. ఓకే, అండ్ ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా 900 రూపీస్ రెన్యూవల్ ఛార్జ్ ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దీంతో పాటుగా ఏంటంటే లైక్ కస్టమర్కి ఎవ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వాళ్ళు యాప్ త్రూ కడితే లైక్ 5% అనేది క్యాష్ బ్యాక్ అనేది ప్రతి మంత్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేమెంట్ ద్వారా మనము ఈ అకౌంట్ ద్వారా మనం పొందవచ్చు. అండ్ మన బ్యాంక్కి ఒక మొబైల్ బ్యాంక్ యాప్ ఇస్తామండి. ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాం కదా కస్టమర్కి మనం ఏమి ఇవ్వటం డిజిటల్ బ్యాంక్ కాబట్టి మనం పాస్బుక్ అలాంటిది ఏమి ఇవ్వం. ఓకే, కస్టమర్కి ఇచ్చేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక కార్డు ఇస్తాం, QR కార్డు అంటాం దాన్ని. ఒకళ్ళు చదువు రాని వాళ్ళకి చదువు అందరూ చెప్పగలరు, చదువు రాని వాళ్ళు చెప్పలేరు కాబట్టి ఒక QR కార్డు ఇస్తాం అనమాట. చిన్న కార్డు ఉంటుంది. ఆ కార్డు స్కాన్ చేసి పోస్ట్ మ్యాన్ అందరూ మన బ్యాంక్ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేస్తారన్నమాట.
అండ్ ఇంకోటి ఇందా మీరు చెప్పినట్టు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒక కస్టమర్ తప్ప ఇంకెవరు దాన్ని ఆపరేట్ చేయలేరు, ఫ్రాడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళ వేలు ముద్ర వాళ్ళ ఫేస్ రీడింగ్ చేస్తుంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళు దాన్ని తీసుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదనమాట. ఓకే. సో అండ్ ఇంకోటి మా బ్యాంక్లో మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అంటే ఆర్టీజీఎస్ నెఫ్ట్, మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఆర్టీజీఎస్ నెఫ్ట్ ఐఎంపీఎస్ బై డిఫాల్ట్ అది చేసుకుంటాం. ఓకే. అండ్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయ్యాక అన్లిమిటెడ్ క్యాష్ డిపాజిట్ అండ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్, అంటే మీరు ఎక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ అక్కడే కాదు, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎక్కడైనా సరే సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. మామూలు జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హోమ్ బ్రాంచ్ అని కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ అలా ఉండదు అనమాట. ఎన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ కెన్ అవైల్ ద సర్వీస్ అనమాట. ఓకే సార్, పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అని చెప్పాం కదా, అది పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే నార్మల్ బ్యాంక్లో కాదు. పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నార్మల్ బ్యాంక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం లోన్స్ ఇవ్వం. ఓకే. అండ్ మనకి ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒక రోజులో ఒక అమౌంట్ దాటి ఉండకూడదు బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. ఓకే. సో 2 lakhs మ్యాక్సిమం మన అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఉంచుకోవచ్చు అనమాట. 2 lakhs దాటింది అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ దాటితే ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ 2 లింకే ఉంటాయి అన్నమాట, ఆటోమేటిక్గా అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దాన్ని స్వీపోర్ట్ అంటాం. ఓకే. ఒక లేని పక్షంలో 2 lakhs కన్నా ఎక్కువ మనం మెయింటైన్ చేయలేం బ్యాలెన్స్. డైలీ. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ చూపించినట్టు చూడండి, ఇక్కడ మేము రాస్తాం కదండి, ఇగోండి ఈ ఆప్షన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ బుక్ అందరికి మీకు ఐడియా ఉంటుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ఎవరైనా వెళ్ళి ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఒక బుక్ ఉంటుంది, పోస్ట్ ఆఫీస్ బుక్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ బుక్ అకౌంట్లోకి ఆటోమేటిక్గా అది ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. అండ్ ఇంకోటి మన మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఒక స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉంటే పీపీఎఫ్ అవ్వచ్చు, ఆర్డీ అవ్వచ్చు, సుకన్య సమృద్ధి అవ్వచ్చు, దెన్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ మన బ్యాంక్ యాప్ ద్వారా కట్టచ్చు అనమాట. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకేనా సార్. పెట్టుకోవడం కావాలి అదే చెప్తాం. ఒకళ్ళు నో బై ఎండ్ ఆఫ్ ది డే బ్యాలెన్స్. మార్నింగ్ మీరు 10 lakhs ఉండొచ్చు అకౌంట్, 5కి ఈఓడి అయిపోతుంది కాబట్టి 5 తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది స్వీపోటే అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట బై డిఫాల్ట్, పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ఉంటే. ఓకే. అండ్ ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఈ బ్యాంక్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ డిజిటల్ బ్యాంక్ ఫర్ రూరల్ పీపుల్ జనరలీ. ఓకేనా. సో ఎవరికైనా పోస్ట్ ఆఫీసర్ అకౌంట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది స్వీపోట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. లేని పక్షంలో ఒక బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది, మీ కెనా ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకొచ్చామంటే వచ్చేస్తాం అన్నమాట బై డిఫాల్ట్. ఓకే. మరి స్వీపోట్ అంటే మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వేరే అకౌంట్ లింక్ కూడా దానికి వెళ్తుంది అన్నమాట. అయ్యా మళ్ళీ మొబైల్ బ్యాంక్ ద్వారా మనం దాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాలనుకుంటే. ఓకేనా. యా ఎస్ సార్. ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు తీసుకున్నది ఇయర్లీ చాలా తక్కువ తీసుకుంటారు, మినిమల్. యా జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మన రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కన్సల్టేషన్ 1000 rupees అవుతుంది జనరల్గా, అదే చెప్తున్నా. యా అసలు వీడియో కన్సల్టేషన్ మాత్రం. వీడియో కన్సల్టేషన్ సార్, అది వీడియో కన్సల్టేషన్, ఓపీడీ కాదు మీరు చెప్పేది. వీడియో కన్సల్టేషన్ ఓపీడీ కాదు. ఓపీడీ అంటే విజిట్ చేస్తే ఓపీడీ అంటాం దాన్ని. దిస్ ఇస్ వీడియో కన్సల్టేషన్. ఓకే. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రీ. జనరల్ మీరు బుక్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు 1000 rupees తీసుకుంటారు, అది కూడా వీడియో ఆర్ 650 మినిమం యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ అనమాట. పోస్టల్ అకౌంట్స్ వాళ్ళు నార్మల్ డాక్టర్సే. యా జనరల్గా లేదండి ఓపీడీ, అది వేరే మామూలు పాలసీలు వస్తాయి సార్. ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ ఫీచర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఒక ఎగ్జాంపుల్, అది హెల్త్ స్కీమ్ సార్, మీరు చూసే ఉంటారు కోవిడ్ టైంలో చాలా మంది మన హాస్పిటల్కి వెళ్ళింది తక్కువ, అదంతా వీడియో కన్సల్టేషన్ అయి ఉంటుంది. యా సార్ మీరు రైట్ పాయింట్ అడిగారు సార్. లైక్ ఈ స్కీమ్ పెట్టింది నేను ఇందాకే చెప్పాను సార్. రూరల్ సెగ్మెంట్, అర్బన్ సెగ్మెంట్కి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే అక్కడ అసలు ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది, లైక్ అసలు అక్కడ హాస్పిటల్ ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే అతన్ని ఇంటెంట్ చేసిన డాక్టర్ ఉండకపోవచ్చు అక్కడ. సో ఇమీడియట్గా వీడియో కన్సల్టేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అతను. సో మన మొబైల్ బ్యాంక్ ద్వారా ఈవెన్ వీఆర్ అండర్ యూపీఐ ఆల్సో. ఓకే. సో యూపీఐ అంటే మనం యూపీఐ పేమెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మా బ్యాంక్ ద్వారా వీఆర్ ఆఫరింగ్ సిఎల్సి అంటే చైల్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ అంటే ఏంటంటే 5 years లోపు ఉన్న పిల్లలకి ఫ్రీగా ఆధార్ కార్డు మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. అలాగే ఎవరికైనా సరే మొబైల్ బ్యాంక్ ఆధార్లో మొబైల్ అప్డేట్ చేయాలంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అనమాట త్రూ అవర్ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్. ఓకే. దాన్ని 70 rupees ఛార్జ్ చేస్తాము, ఏది ఓన్లీ మొబైల్ అప్డేషన్కి. బట్ ఆధార్ ఈజ్ ఫ్రీ. ఓకేనా. ఆధార్ ఫర్ బిలో 5 years మాత్రం ఫ్రీగా చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఆధార్ కొత్తగా రిజిస్టర్ చేయడం మేడం. ఓకే. చిన్నపిల్లలకి 5 years బిలో వాళ్ళకి. ఓకే. వీఆర్ డూయింగ్ ఇప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. ఓకే. ఆధార్లో ఫస్ట్ మొబైల్ అప్డేట్ అయితే మేడం మనమే డైరెక్ట్గా అడ్రస్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వన్స్. మళ్ళీ సెకండ్ టైం అయితే మళ్ళీ ఖచ్చితంగా సెంటర్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం అయితే ఖచ్చితంగా మీరు మొబైల్ అప్డేట్ ఉంటే మీరే చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అప్డేట్ అయితే. నెక్స్ట్ డిఎల్సి అంటాం, డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ అండి. అంటే ఎవరెవరికైతే పెన్షన్స్ కావాలో, పెన్షనర్ జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీగా లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు డిజిటల్ రూపం అయిపోయింది అన్నమాట. అది మన బ్యాంక్ ద్వారా మేము చేస్తున్నాము.
అదే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్ కస్టమర్ పెన్షనర్స్ కానీ లేదంటే ఈపీఎఫ్ఓ పెన్షనర్స్కి అయితే ఫ్రీగా చేస్తున్నాం అనమాట. వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్. జనరల్గా 70 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు దానికి, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట, డిఎల్సి. నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఏఈపిఎస్ ఆధార్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే మీరు ఏమైనా పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు సపోజ్ మీకు వేరే బ్యాంక్లో డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బులు తీయాలి, ఓకే, అక్కడ ఏటీఎం పనిచేయట్లు అనుకుందాం. మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ చెప్తే మీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్, వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదైనా కావచ్చు, 10,000 రూపీస్ వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్ మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. అది ఏఈపిఎస్ సర్వీస్ అనమాట. అది ఇది చాలామంది తెలియదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, జనరల్లీ పీపుల్ అందరూ కూడా ఏఈపిఎస్ మన ఏటీఎంకి వెళ్తుంటారు, ఏటీఎం పని చేయలేకపోతే ఇంకా పని చేయదు అనుకుంటారు. బట్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ నియర్ బై పోస్ట్ ఆఫీస్ మీరు అందులోకి వెళ్ళొచ్చు. ఏఈపిఎస్ అంటే ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. మీ ఆధార్ నెంబర్ చెప్పి ఫోన్ నెంబర్ చెప్తే బయోమెట్రిక్ తీసుకుంటారు. ఎనీ బ్యాంక్ అకౌంట్, ఓకే, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ఒక రోజులో 10,000 వరకు డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆధార్ ఏటీఎం. అండ్ సార్ ఇది మీ సెగ్మెంట్కి చాలా యూజ్ అవ్వచ్చు సార్, ఎందుకంటే లైక్ మీరు చాలా బిజీగా ఉండొచ్చు, లైక్ స్మాల్ సెక్టర్స్ ఉండొచ్చు, ఎవ్రీ టైం బ్యాంక్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. లైక్ మాకు పోస్ట్ ఇన్ఫో యాప్ అని ఉంటుంది. యాప్ ద్వారా మీరు బుక్ చేస్తే పోస్ట్ మ్యానే ఇంటికి వచ్చేసి లైక్ ఈ 10,000 అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అండ్ ప్రతి ఏరియాకు ఒక బీట్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఉంటాడు సార్. వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు రెగ్యులర్గా లైక్ కాంటాక్ట్ చేస్తే లైక్ హీ విల్ కమ్. అతనికి బీట్లో ఏమంటారు డెలివరీ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ ఉంటాయి, దాంతోపాటుగా క్యాష్ కూడా తీసుకొస్తాడు, లైక్ విత్డ్రాల్ చేసేసి వెళ్తాడు. విత్డ్రాలే కాదు సార్, డిపాజిట్ కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇస్ మర్చెంట్ ఆన్బోర్డింగ్ అండి. ఆల్రెడీ మీ అందరికీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఉండగా మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. గూగుల్ పే, ఫోన్పే, భారత్ పే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇవాళ ఎలాగైతే క్యూఆర్స్ ఖర్చిస్తున్నారో మేము కూడా అలాగే ఇస్తున్నాం. మన అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ స్పీకర్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో, అంటే మాకు ఆ సౌండ్ వచ్చేది అయితే లేదు కానీ ప్రస్తుతానికి, బట్ ఫ్రీగా క్యూఆర్ స్టిక్కర్ స్టాండీ ఇన్స్టెంట్ ఇమీడియట్లీ. అండ్ నాకు తెలిసి గూగుల్ పే, ఫోన్పేలో మీకు ఐ డోంట్ నో మీకు ఎంతసేపు పడుతుందో తెలియదు, మరి డబ్బులు ట్రాన్సాక్షన్ ఈరోజు కస్టమర్ చేస్తే మీకు సేమ్ డే వస్తుందా నెక్స్ట్ వస్తుందా మాకు ఐడియా లేదు. సేమ్ డే వస్తుంది, మాది ఇన్స్టెంట్ అనమాట, ఇమీడియట్లీ చేసిన ఇమీడియట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అది మా దగ్గర ఆఫర్ ఉంటుందండి. అంటే మధ్యలో ఇప్పుడు వేరే వ్యాలెట్స్ అయితే మధ్యలో ఒక వ్యాలెట్ అనేది అది నెక్స్ట్ అదే చెప్పబోతున్నా. అసలు ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎండిఆర్ ఛార్జ్ అనేది అసలు మన దగ్గర లేదన్నమాట. ఎండిఆర్ ఛార్జ్ అంటారు కదా దాన్ని, యా, అది మా దగ్గర లేదు, కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మేము ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మేము వాళ్ళు మాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. పిఎం విశ్వకర్మ బెనిఫిషియర్స్ అందరికి మేమే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం అనమాట. ఆన్బోర్డింగ్ మేమే చేస్తున్నాం, అందరూ క్యూఆర్ స్టిక్కర్స్ ఇచ్చి వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్ ఆల్సో. సార్ సో ఇది మా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇస్తున్నాం. ఎస్, డాక్ పే, ఇప్పుడు గూగుల్ పే, ఫోన్ కదా, మాది డాక్ పే అంటాం అన్నమాట. డిఏ డాక్ అంటే పోస్ట్ కదా హిందీలో, డాక్ డిఏకే డాక్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏమో మా దగ్గర జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది. జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మాకు 8 కంపెనీస్ టైఅప్ ఉందండి. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ టైఅప్ విత్ 8 కంపెనీస్. ఓకే, 8 కంపెనీస్ కూడా మనకి రకరకాల పాలసీలు ఇస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాలసీలు ఇస్తున్నారు. మీరు జనరల్గా బయట తీసుకుంటే ఎంత అవుతుందో దానికి మినిమం 20% డిస్కౌంట్తో మన దగ్గర వస్తుంది. ఎందుకంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి ఆ కంపెనీస్ అని మనకి ఆటోమేటిక్గా డిస్కౌంట్ ప్రైజ్లు ఇస్తున్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఎనీ పాలసీ, మీ షాప్ కీపర్ పాలసీ అవ్వచ్చు, లేదంటే నార్మల్ హెల్త్ పాలసీ అవ్వచ్చు, ఇంకేముంటాయి మామూలుగా ఎనీథింగ్, ఎనీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, హెల్త్ పాలసీ కూడా మనకి తక్కువకి వస్తుంది అన్నమాట. చెప్తా సార్, చెప్తా, అది కూడా చెప్తా. ఓకే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ టైప్ మాకు 2020లో వచ్చింది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, 2020 ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 5 years అయింది, 6th year రన్నింగ్ ఇప్పుడు. ఓకే, సో తెలంగాణ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ఏమంటారు పేడ్ క్లెయిమ్స్ పేయడంలో మనదే టాప్ ఉందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర ఒక చిన్న పాలసీ అని చెప్తాను మీకు నేను. యాక్సిడెంట్ పాలసీ ఉందన్నమాట. అదేంటంటే ఫస్ట్ టాటా వాళ్ళు మనకి పార్ట్నర్షిప్ వచ్చి ఇచ్చారన్నమాట. 400 రూపీస్ పర్ ఇయర్. ఓకే, 400 రూపీస్ పర్ ఇయర్ కొడితే 490 రూపాయలు కడితే 10 lakhs యాక్సిడెంట్ కవరేజ్ ఇచ్చారన్నమాట వాళ్ళు. అంటే కస్టమర్కి ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే, యాక్సిడెంట్ అంటే ఓన్లీ కారు ఇవే కాదండి. ఓకేనా, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు నేను, ఆ ఫోటో ఇందులో పెట్టలేదు రాజేష్, ఇదిగోండి చూడండి ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్ కెన్ బి ఎ స్నేక్ బైట్. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి యాక్సిడెంట్ కదా మేడం, యాక్సిడెంట్ నాట్ ఇంటెన్షనల్, రైట్? ఈవెన్ పాము కాటు కూడా మేడం, పాము కాటు అవ్వచ్చు, కింద జారి వాటర్లో జారి పడవచ్చు, కుక్క కరిచిన, కాలిన అంటే కిచెన్లో ఏమైనా కాలినా సరే, ఆర్ మెట్లు ఎక్కువ పడిపోతున్నా సరే, ఎక్స్కలేటర్, ఎనీథింగ్, ఎనీ యాక్సిడెంట్. ఇఫ్ ఎ డాక్టర్ ఈస్ కన్ఫర్మింగ్ ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్, ఓకే, దే హ్యావ్ టు పే అనమాట. అంటే కస్టమర్ చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు పాలసీ అంటే. ఈవెన్ పడిపోయి దెబ్బలు తగిలినా సరే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ బట్టి కూడా మనం పేమెంట్ చేస్తాం అనమాట. No, it is accident policy కదా. సూసైడ్ అంటే మళ్ళీ ఇట్స్ పర్సనల్ థింగ్, ఇట్స్ ఇంటెన్షనల్ థింగ్ కదా, అది మళ్ళీ డజంట్ కమ్ అండర్ దిస్. ఓకే, అందుకే యాక్సిడెంట్ అని చెప్తున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు నేను. ఓకే, యా, ఓకే. సో ఎగ్జామ్ అది కూడా చెప్తా ఉంది సార్, ఇంకా నాట్ ఓవర్ ఎట్. ఓకే, సో ఇది ఇస్తున్నాం అన్నమాట. ఇది ఎలాగ ఇస్తున్నాం, దెబ్బ తగిలాక కస్టమర్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్
ఆయనకి దెబ్బ తగిలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్, దాన్ని మనం ఐపీడీ ఓపీడీ అంటాం, ఇన్ పేషెంట్ అవుట్ పేషెంట్ అంటాం కదా. ఇన్ పేషెంట్ అంటే ఏంటి, మనం వెళ్ళి హాస్పిటల్లో 24 hours జాయిన్ అయితే ఇన్ పేషెంట్ అంటాం. అవుట్ పేషెంట్ అంటే ఏంటి, మనం వెళ్ళి విజిట్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో ఇన్ పేషెంట్కి కూడా ఇక్కడ డబ్బులు ఇస్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే, 50,000 వరకు ఇస్తున్నారు. అంటే మీరు వెళ్ళి సపోజ్ యాక్సిడెంట్ అయింది, యూఆర్ జాయిన్ ఇన్ హాస్పిటల్, ఒకరోజు హాస్పిటల్ ఉన్నారు, మీకు 20,000 ఖర్చు అయితే దర్ గివింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. ఓకే, అదే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సపోజ్ కస్టమర్కి పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుందాం, వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. ఓకే, స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి, ఆయన చనిపోయాడు. ఓకే, అప్ టు 1 lakh దే పేయింగ్ దర్ ఫీజ్ ఫర్ 1 year, ఆ ఇయర్కి మాత్రమే. ఉందా ఇందులో పెట్టారు? ఇక్కడ మేము చూపించండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సపోజ్ ఒక పాలసీ 500 rupees ఉంది మ్యాక్సిమం, కవర్ కనిపిస్తుంది అందరికీ. ఓకేనా, అంటే మనకి 2 కవరేజ్ ఉన్నాయి, ఒక 10 lakhs ఒకటి ఉంది, 15 lakhs కవరేజ్, 2 కవరేజ్ ఉన్నాయి అన్నమాట, 2 పాలసీలు ఉన్నాయి. ప్రీమియం చూడండి, 10 lakhs అయితే 520 ఉంది, 15 lakhs అయితే 749 ఉంది. యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయితే 10 lakhs ఉంది, ఒకవేళ 15 lakhs అయితే 15 lakhs కవరేజ్ ఉంది. పర్మనెంట్ టోటల్ డిజేబిలిటీ అంటే శాశ్వతంగా అంగవైకల్యం వస్తే 10 lakhs ఆ పాలసీలో, ఇదైతే 15 lakhs. పర్మనెంట్ పార్షియల్ డిజేబిలిటీ, ఓకేనా, కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఏమైనా పని చేయట్లేదంటే దానికి కూడా సేమ్ కవరేజ్ ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ యాక్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఐపీడీ, ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇన్ పేషెంట్ చూసారా, ఇందులో 50,000 నుంచి మ్యాక్సిమం 1 lakh వరకు ఉంది కవరేజ్, ఇక్కడ 60 to 1 lakh ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏముంది, ఓపీడీ కూడా అంటే మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయించుకుని వెళ్ళిపోయినా సరే, ఈవెన్ దే ఆర్ కవరింగ్ దట్ ఆల్సో. 30,000 ఇందులో ఉంది, ఇక్కడ 30,000 ఉంది. నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ టెలికన్సల్ట్, ఇందాక మీకు చెప్పాం కదా, సేమ్ అదే. ఒకళ్ళు దెబ్బ తగిలింది, మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, బట్ స్టిల్ కన్సల్టేషన్ ద్వారా కూడా మీరు చేయించుకోవచ్చు, ఫ్రీ అది. ఎడ్యుకేషన్ బెనిఫిట్, ఇందాక చెప్పాక పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఫీజు కూడా దేర్ పేయింగ్. మ్యారేజ్ బెనిఫిట్, ఒకవేళ పెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు, దానికి కూడా దేర్ గివింగ్ ద మనీ. ఇన్ పేషెంట్, ఇందాక ఆల్రెడీ డైలీ క్యాష్ అంటే మీకు ఇది వేరేగా ఉంటుంది. ఇన్ పేషెంట్లోనూ కూడా మళ్ళీ మనం బెడ్లో మీరు తీసుకున్నందుకు కూడా ఒక ఛార్జ్ చేస్తారు, దాన్ని ఇన్ పేషెంట్ డైలీ క్యాష్ అంటారు, దట్ ఆల్సో దేర్ గివింగ్. అండ్ ఇది చూడండి కింద నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ ట్రాన్స్పోర్ట్, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయింది, మై ఫ్యామిలీ స్టేయింగ్ ఇన్ సమ్వేర్ ఇన్ వైజాగ్ అనుకుంది, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎవరో ఒకరు, మా వైఫ్ అనుకుంది ఎగ్జాంపుల్, షీ వాంట్స్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ దే టు హియర్. ఓకే, ఆమె ఎనీ మోడ్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ మోడ్, చీపెస్ట్ ఏది ఉంటే ఆ అమౌంట్ కూడా దే ఆర్ గివింగ్ అప్ టు 25,000. ఓకే, నెక్స్ట్ మేడం. యా, The time fracture, what type of duration, how much will take to credit this amount? మేడం ఇది క్రెడిట్ కాదు మేడం, ఇట్స్ క్యాష్లెస్ కదా. మీరు ఒకసారి హాస్పిటల్ జాయిన్ అయ్యాక ఇమీడియట్లీ Now you told about the family transportation. ఇది మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి తిరిగి. దట్ జనరల్గా అయితే మేము జనరల్గా అన్ని కరెక్ట్గా టికెట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అంతా ఆన్లైన్ ఉంటుంది, అంతా యాప్లో చేసుకోవడమే. మ్యాక్సిమం 7 working days జనరల్గా అయితే, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఫ్యూనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా, అది కూడా దేర్ గివింగ్ 5,000 rupees. సో ఓకే, ఈ పాలసీ చాలా క్లిక్ అయింది సార్, ఎస్పెషల్లీ మన తెలంగాణలో. లైక్ మేము కలెక్ట్ చేసిన ప్రీమియంకి ఆల్మోస్ట్ డబల్ పే చేసాం సార్. ఇందాక మీకు చెప్పాం కదా సార్, టాటా ఫస్ట్ మేము తీసుకున్నప్పుడు అంటే మన కస్టమర్లు అందరూ తీసుకుంది ఆల్మోస్ట్ 12 crores తీసుకున్నారు ఒక సంవత్సరంలో, బట్ వాళ్ళ క్లెయిమ్ వచ్చింది 20 crores వచ్చింది. 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు more than 40 crores మేము పే చేసి ఉంటాం సార్, ఓన్లీ ఫర్ దిస్ పాలసీ. ఓకే ఎవ్రీ మేడం, అప్పుడు 499 ఇప్పుడు మారింది, ఇందాక అప్డేట్ చేశారు మేడం, ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ చాలా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పెరిగింది. 520, అది కూడా మినిమం అంటే 599. ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ఈవెన్ డైలీ 2 days 2 rupees కూడా రావట్లేదు మీకు చెప్పాలి మేడం. ఒకసారి మన అకౌంట్ తీసుకుంటే అయిపోతుంది, అంత సింపుల్. మీరు అకౌంట్ ఒకసారి ఇయర్లీ వన్స్ మేడం, వన్స్ మీరు అందులోనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ రెన్యూల్ అని చెప్పి టిక్ పెట్టేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ టైంకి అకౌంట్ డబ్బులు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అయ్యి అది రెన్యూ కూడా అయిపోతుంది అన్నమాట, సింపుల్గా చెప్పాలి. సో నా రిక్వెస్ట్ మేడం, ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా, లైక్ మీ అండర్లో సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తుండొచ్చు, ఫస్ట్ మీరే తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ మీరు తీసుకోండి, అండ్ మీ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తీసుకోండి, అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి సార్. సో ఎందుకంటే ఏదన్నా మనకి యాక్సిడెంట్ అనేది నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సార్. మేడం యాక్చువల్లీ వీ విల్ షేర్ టు సార్, మేబీ సార్ కైండ్ షేర్ టు మా స్టాల్ కూడా ఎందుకని చెప్పాలంటే మేము కింద ఈవెన్ వీ హ్యావ్ అ స్టాల్ మేడం, దేర్ ఆల్సో కెట్ అవర్ పాంప్లెట్స్ యాక్చువల్లీ, మీరు అక్కడ కూడా తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఓకే, నో ఇష్యూస్, బట్ యూ కెన్ ఆస్క్ అవర్ మెంబర్స్ దేర్ ఆల్రెడీ. No, but now we can get it. No, I think you're able to understand, right? Yeah. Okay. What is the name of this policy? Sir, accident policy. Group accidental policy, GAG. Call it as GAG. So is this the last line or you have more? I think one more, sir. Last. We'll take a screenshot of
Yeah, we'll give. And one more thing, at last, sir, apart from GAG policy, we have GMC also. GMC అంటే గ్రూప్ మెడికల్. సపోజ్ మీ కంపెనీ ఉన్నారనుకోండి, కంపెనీలో ఎవరైనా ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి, వీఆర్ ఆఫరింగ్ దట్ ఆల్సో. సింపుల్. దానికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏమవుతుంది, మనం తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ మెడికల్ టెస్ట్ చేస్తారు. మెడికల్ టెస్ట్ చేస్తే ఒకరు ప్రీఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజెస్ ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఇస్తారు. ఇక అలాంటి ఏమి ఉండవు అనమాట. ఆటోమేటిక్ ఫ్రమ్ డే 1 దే ఆర్ కవరింగ్. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకేనా. అండ్ ప్రీమియం చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే గ్రూప్గా తీసుకున్న తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. అది మెయిన్. ఓకేనా సార్. 20 మెంబర్స్ అనుకోండి. సపోజ్ కవరేజ్ మీరు 2 lakhs అనుకుందాం సార్. ఎగ్జాంపుల్ 2 lakhs per member అనుకుందాం. ఐ థింక్ ఇట్ హార్డ్లీ కమ్స్ అరౌండ్ 10,000 కన్నా 10,000 12,000 వస్తుంది, అందుకని ఎక్కువ రాదు. ఎస్ సార్. ఇండివిజువల్ సార్, ఇట్స్ ఇండివిజువల్ పాలసీ సార్. ఎందుకంటే మన అకౌంట్ ఇండివిజువల్ వస్తుంది, గ్రూప్ అకౌంట్ రాదు. ఓకేనా. మా దగ్గర స్టార్ హెల్త్ కూడా టైప్ ఉంది. టైప్ ఉంది, బట్ అది కూడా ఒకరికి వస్తుంది. ఎవరికి అకౌంట్ ఉందో వాళ్ళకి వస్తుంది కదా. మా దగ్గర ఇందాక చెప్పాను కదా, మా అకౌంట్ ₹149 for them. The matter కాదు. ఓకే. అండ్ దిస్ పాలసీ ఇస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఏజ్ కూడా 18 to 70. దట్స్ ఇట్. maximum 70. ఓకే. 70 అయితే పెట్టామంటే ఫార్మర్స్ కెన్ బి 60 ప్లస్ ఉంటారు కాబట్టి 70 పెట్టాలి. యాక్చువల్లీ చెప్పాలి. ఓకే. ఐ థింక్ వి హావ్ గాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. సార్ ఇందాక మనకి ఇండివిజువల్ అయితే ₹800 అంత ఉంది. Yes. 790. Yes. మరి అదే గ్రూప్ కి 2 lakhs ఎంత కట్టాలన్నారు మీరు? ఇండివిజువల్ ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్ కట్టాలి వాళ్ళకి. Yes. ఎంప్లాయర్ కట్టాలి. ఒక 10 members అనుకుందాం. Correct. 10 members కి అదే ప్రీమియం లో ఎంత కట్టాలి? ఇంకా తక్కువ ప్రీమియంలో కూడా చేయొచ్చు సార్ మనము. వీఆర్ బ్యాంకర్స్. ఓకే. మాకు టైప్ ఉంది కంపెనీస్తో, మేము వీఆర్ ప్రెసెంటింగ్. ఓకే. బట్ ఒక్కసారి మీరు మీ కంపెనీకి ప్రొఫైల్ ఇచ్చి, అంటే వాట్ సిగ్మెంట్ హీరో ఎగ్జాక్ట్లీ చూపించి, మీ ప్రొఫైల్ ఏంటి, వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి, అవి చూసినప్పుడు ప్రీమియం మార్క్ ఉంటుంది సార్. బట్ గ్రూప్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మేము మొన్న చేయించాము ఒక పాలసీ చెప్పాలంటే, సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు, వాళ్ళు చేయించాము మా అసోసియేషన్. ఓకే. వాళ్ళు 400 members తీసుకున్నారండి. కవరేజ్ 2 lakhs per member తీసుకున్నారు. ఫ్యామిలీతో కలిపి తీసుకున్నారు అనమాట. దే గాట్ సమ్ అరౌండ్ 1 lakh చేంజ్ వచ్చినారు. ఆబ్వియస్లీ 10,000 చెప్పాను అనమాట. నాట్ మోర్ దెన్ గ్రూప్ కి తీసుకుంటే, గ్రూప్ అంటే కంపెనీ ఎంప్లాయ్ రిలేషన్ అది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్యామిలీ పాలసీ మరి. ఓకేనా, అది డిఫరెన్స్ ఉంది దానికి. అది హెల్త్ సార్, ఇది హెల్త్ సార్. ఎట్లానే మనము యాక్సిడెంటల్ కూడా చేయొచ్చు సార్. పాలసీకి అయితే అకౌంట్ అవసరం లేదండి, ఎందుకంటే కంపెనీ తీసుకున్నారు కాబట్టి. బట్ ఇండివిజువల్ అయితే మన అకౌంట్ ఉంటేనే వస్తుంది, అది రాదు పాలసీ. అలాగే ఫ్యామిలీ మొత్తం మెంబర్స్ కి అయితే అది కూడా మనది ఉందండి. మీరు బయట కంపెనీస్ లో మనది పక్కకు వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ సపోజ్ మీరు ఇందాక స్టార్ స్టార్ 15,000 వస్తుంది ఒక ఫ్యామిలీకి, మాది 12,000 వస్తుంది. And we have 8 tie-ups sir, so we can give the best quote in the market. 8 కంపెనీస్ ఉన్నాయండి, ఇంక్లూడింగ్ పబ్లిక్ సెక్టర్. ఈవెన్ న్యూ ఇండియా కూడా టైప్ ఉంది దాంట్లో మాత్రం. ఓకేనా. సో రైట్, ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్. సో Thank you. Thank you. Thank you sir. And we'll give So sorry. Yes. No, please sir. It's a small, you can use it. It is a snake plant, air purifying plant, it's good. Thank you, sir. So I would like to briefly tell about MSME schemes. You are aware of, right? I can skip that. Udyam registration, you can update Udyam registration yourself. Go to udyamregistration.gov.in, use your Udyam registration number, get the OTP, and you can update. Activity, product, services, bank account, mobile number, email ID, everything you can update except the official address, district, PAN card you cannot update. That filing. And then we have my.msme.gov.in portal, through which you can apply through reimbursement of schemes which are directly implemented by MSME DFO Hyderabad. There are other schemes from Ministry of MSME like CGT MSC.
my.msme.gov.in. my.msme.gov.in. My MSME app is also there, but I always use the website. So, so we have accounts, officer login account, and we receive the applications which we come. So the main reimbursement application we do is trade fairs. If you are participating in domestic trade fairs across India, as an MSME unit with Udyam registration, you can apply. The thing is, after application, you cannot edit your Udyam registration. If you go to your Udyam account and edit it, just for, whatever exhibition, because each exhibition will have a theme and certain products qualify. But if you, after applying, you edit it, so automatically it will be disqualified. So that is one thing. And once you apply on that, you can see on the portal the list of events. There is an option. If you go to that portal, you will see several icons. There is a PMS icon, Procurement and Marketing Support. So you click on that, and then you will see View Events, View Guidelines. This all thing will be there, and application will also be there. So View Events, you can see list of all the exhibition, where that event is organized, which DFO you have to submit the application. So this is all, submission is online first. So, and then you can see the last date for application and the duration of the event, and it will be in green color. That means it is still open to apply. Orange color, it is about to close. Red color, it is closed. You can search the event, whether it is in Hyderabad, where in HICC, a lot of events are covered in that. And you can select what are the products which will be displayed over there. You can do keyword search, and you can select the exhibition of your choice. The exhibitor's number will also be there, or event organizer number, you can contact them. And once you apply over there, you call the exhibitor, you are interested, you want to apply. Each exhibitor will be having some reserved stalls for MSE, micro and small enterprises. So they say it is still open, we have not completed, for example, 60 stalls are available. So you can apply now, and your reimbursement will be approved, chances are there. So that you can book a stall, because he will have some reservation. So it is first come, first serve. If you contact him first, and it is you pay the advance to him, then you apply on the portal. You log in with your Udyam registration, you apply. Online application is just select the exhibition, what exhibition it is, and then you upload the invoice and mention the invoice number. Once you submit the application, it comes to us. So we scrutinize the application, and then there is a committee at our office, and they scrutinize. If it is approved, you will come to know it is approved. So in principle, approve is given. Means once you participate in the exhibition, we will have funds coming in from our head office for that particular application. So once it is approved, you participate in the exhibition, you save all your bills, original invoices, and you apply for reimbursement. The reimbursement would cover the registration charges, the stall charges, travel charges, and any other incidental charges, like for printing of flyers, brochures, all these things, or you are transporting your goods, maybe you are attending in Delhi or some other Kolkata or Chennai, like that, Bangalore. So that also will cover. Capped at the ceiling is 1.25 lakh for a year. Is it per year basis 1.25 or per exhibition? Each MSME, they are eligible only for 2 events in a year. So if you have applied for 2 events, then the third event you apply, you will be disqualified. And plus some people, what do they, they have, they split the company, and one is husband's name and one is wife's name. So do we disqualify that? We come to know that, and we disqualify. The system will not disqualify, but we will disqualify during the committee screening. So, and this is a scheme which is very popular, in demand. We want more and more new MSMEs, to take advantage, not the same one, So that is why we have restricted family members. Even the company name is different, but it's a family member. Only one family member is eligible for 2 exhibitions in a year. 1.25 lakh is reimbursed. In this scheme, there is also alternate arrangement where we sponsor the event organizer. So they will have free stalls, an MSME pavilion, where you can occupy it, you don't have to pay. So it is upfront free of cost. Now in this, we offer 100% subsidy, 100% reimbursement to women and SC/ST owned MSE. That means your Udyam registration, it is SC/ST or women. And for general category and males, in general category males, it is 80%.
80% reimbursement of 1.25 lakh. So that is reimbursed. So that is one PMS scheme. So one is that 2 events per year. Yeah. Up to max of Yeah. per event is going to be 1.25 lakhs. Yeah. That's what you said. Yeah. Apart from that, you are also telling that wherever there is an events where MSME is there. Booth, Yes, booth is there. that Yeah. It is max of sponsored. 80% we can eligible. If No, yes, you have to pay only. If you are general category entrepreneurs, you only have to pay 20%, you can participate. is, Yes, and for women owned MSc entrepreneur, free of cost they can. But it is first come, first serve. So if it is full, then it is up to the event organizer. So like that. So my.msme.gov.in इस पे वेबसाइट पे जा कर सकते हो. ऐप में थोड़ा आपको अपलोड करने में, फॉर्म फिलअप करने में, मोबाइल में दिक्कत होगा, तो आप यू ओपन योर लैपटॉप और कंप्यूटर एंड डू थ्रू दैट. So in the same PMS scheme, we also have a barcode component. So GS1 India issues barcode. So if you have multiple SKUs, you minimum GS1 India will give you is 100 barcodes. You cannot go below. They also say, on the website 10 barcodes, but 10 barcodes they don't give. 100 barcodes they give. So so you can what is that you have to pay is to GS1 India 50,000. It is more than that, not 50,000. Yeah. Why? Yes. Yeah, if this would have run, then I would have taken you to GS1 India website and showed you the documents. 50,000. Yes. I'll tell you. What I'm talking about is, first you have to apply for the barcodes to get the license on your name. So that is one-time registration fee you have to pay. what is that site? I'm not clear about this barcode. GS1 India. You Google it. GS1 India. GS1 is the worldwide authority to issue barcodes. These barcodes are universal barcodes. So even if your products are exported, this barcode will work in the international market also. So they license you the barcode. You have to pay one-time registration fee. Then every year you have to pay a subscription fee to that. What we reimburse is the initial one-time fee plus 3 years subscription fee. So at the time of application, if you pay the registration fee and 3 years subscription together, we'll reimburse that. And we don't, in any of our scheme, we will not reimburse GST. Because it is complicated, because lot of people, most of the businesses will take input tax credit, so we cannot do that. So excluding GST, we will reimburse everything in all our schemes. So except GST, we will reimburse one time this registration and renewal fees, and that is barcode you have to apply under PMS. Barcode icon will be there. You can apply same icon, log in through your Udyam number, through OTP sent to your Udyam registered mobile number, and you fill the form, upload your invoices. This is reimbursement. Reimbursements means you have to first take it. First take the pay GS1 India, take the barcodes, then you have to upload your invoice and apply reimbursement. So, yes. I'll go to this last. Actually, this portal open. My.msme.in is already on this one. See, you can see over here. You will like. So you can see view events. Scheme guideline is there. So this is the procurement marketing support scheme. We have 3 components over here. I'll not go into the second component because you can, as an individual MSc cannot apply. Partner organization can apply. Like for sponsorship of an event, that event should have some reserved stalls for MSME. So maximum we sponsor 90 lakh per event. That is a different scheme. Exhibition and trade fair, exhibition and fairs, trade fair, domestic MSME, that you can apply as an individual MSc. So you go to view events. If you click on view events, that list of events which are approved, see where it is. You can see, go on top, you can see the MSME DFO to whose to which the office to which your application will be forwarded. So you have to follow up with that office. Name of the event with the address. Name of the organizer with the address. Duration of the event from 27th March to 2026 to 29 March. Closing date. This is the closing date. The event is going to be on 27 March 2026. 3-day event, but the closing date for application, online application is 17 March. But that doesn't mean that you apply at the end. If you apply at the end, the chances of approval will go down.
You have to apply in advance, because once it comes to us, processing time takes. So approved date, when was the exhibition approved? The contact number for stall booking. This is the contact number. You ask the event organizer whether stalls are available for MSE. I want to apply under the reimbursement scheme. If it is available, then I'll go ahead and I'll book it and I'll apply for the reimbursement. If he says it's available, then 99% your approval is there. Okay. So the product details. So if you are participating in the events, the products which you are manufacturing, or the services you are providing should be mentioned over here. If it is not mentioned, you will not be eligible. So the committee will screen that and will check you based on the Udyam registration, and they will call you, and also they may visit your factory, because your application will go to the local DFO. If you are applying in Chennai, it will go to DFO Chennai. So they may, if they are not convinced, they will visit and see whether you are actually manufacturing that product or you have just mentioned in Udyam registration. So it is there, and so the reimbursement will be the minimum stall size available. You can have multiple stall size. You can have 2 stalls, 3 stalls, 4, 5 stalls, but we will reimburse for 1 stall. So this is it mentions the cost of booking also. So 61,596 is the minimum price. So that will be reimbursed towards stall 100% for women and SC/ST owned enterprises, and plus remaining is your travel charges, airfare if you are going with flight, your cargo charges and incidental charges, other things, you have to give us the bills. So original bills, not Xerox copy, original bills you have to submit to us. So this is there. After application, online application, you have to submit the bill. A PMS clerk will be there, so you have to submit to him. He will give you the checklist, and if any shortcoming, he will communicate to you. You submit this bill, and a bank mandate form. If you don't have a bank mandate form, then copy of your cancel check. So in which the name is mentioned, the account name should be matching with your Udyam registration business name. So it will come directly to your account. So that is one scheme, and then barcode reimbursement scheme is there. But here one question I Yeah. want to ask Mr. Bhushan. The transaction can be done on online anything? Yeah, anywhere. Transaction can be done, yeah. For reimbursement, we have to give you another check. Yes. You can do any digital form of payment, and because sometimes, when the committee is not convinced whether you have actually paid or not, then they will ask you for the transaction details. Give the UPI screenshot or give the bank statement screenshot. Sometimes there is also arrangement, between that exhibitor and this, that, okay, I'll not pay you. Once the reimbursement comes, we'll pay you. So with the reimbursement schemes, means you have to pay it. Then we'll reimburse. So for these events, GST cost is going to be GST will not be reimbursed. No. GST. None of our events. Yes. Yes. Input tax credit, because we don't know. Because the thing is, main thing in any government scheme, there should not be a double reimbursement. So the thing is, it is reimbursement subject to the actual expenditure. Now, if you are claiming input tax of that, you are taking the benefit. Now, it is very difficult to compute whether you have taken input tax credit or not. So we had made this the decision, that any of the offices, DFO offices or other government offices, GST will not be. So other scheme is Z scheme. Those who are doing manufacturing, they can apply zero defect, zero effect scheme. So there is a Z portal, z.msme.gov.in. So you can open that portal, z.msme.gov.in. Open a new tab, and Just give us the brief explanation about the barcode. barcode, see, you have to apply. Then the scheme is only application. There is nothing which I can show you over there. If I need to log into the Udyam registration with somebody's Udyam registration and show. It is fairly simple. You take the barcode, you apply for the barcode, and if it is in your interest, if you want to claim reimbursement, that one time plus 3 years renewal fee you pay it. And then you can, I can show on the GS1 website, if you want GS1 India website. GS1 India, Eligible for everybody, like it's not only for individual for manufacturing. No, eligible. Udyam registration you need to have, and you should be into manufacturing or non-trading service activity, not for trading service. Simply you are buying, wholesaling and retailing, that is not eligible. And we have IPR scheme,
Intellectual property, GS1 India, GS1. GS1 number, yes, yes, yes. So over here you can see, get a barcode. No, there is one which gives the list of documents. Where is that? We have to log in, sir. Services. No. Wait. Yeah. See over here, you can see the what are the documents required. So it is these are the documents required. See, turnover sales proof, it is not required for a new company. And a request letter on your company letter requesting barcodes allotment, proof of the status of the applicant company, which is GST registration or VAT registration for proprietorship. So these are the documents required, copy of the cancelled check of the company, and these are the fees. So when you it will be up to 500 and 3 years. So this is the fee, and this is the GST. This will not be reimbursed. Registration fee is reimbursed, annual subscription fee is reimbursed. So total up to 50,000. Yes. 62,000 around 62,100 something will be reimbursed. 62,100 around that will be reimbursed. So so that is but you have to apply over here on this website to get the universal. GS1 is the body to apply it, not connected to MSME. We only provide reimbursement. So now Z certification I was telling you about. Z MSME, you Google Z MSME, Z space MSME. So ZEDZ. Okay, yes, click on that. So this is so an MSME, they can start with Z. Other things are there, benefits and incentive, and Z certifies company. You can search in Telangana and across India. You can verify Z certificate. So user ID and password you can log in, but you don't have that. You register now. So for registering, you require Udyam registration number. If you don't have, you go to the Udyam website. If you have it, Udyam, then you proceed. You put your Udyam number and Udyam registered mobile number. Verify it through OTP. Then it will fetch the Udyam registered details, and it will show the unit locations. In Udyam registration, you have one official address and different unit address. So it will fetch the unit locations. Some companies, they have multiple units. One in Shamshabad, one in JD Metla, one in Pasha Mailaram. So you can select which unit. The Z, zero effect, zero defect. That is basically the concept is when you are manufacturing, there should be zero effect during your manufacturing process, zero impact on the environment. Zero means minimal impact, and zero defect means minimal defect in the manufactured goods. So it assesses that. So it is a sustainable certificate which is provided by Quality Council of India. This scheme is Ministry of MSME scheme. The assessment is done by QCI. So once you log in, then your unit, you can select where the Z assessment has to be done, and you can select the unit and the NIC code for which products, and then you can user ID and password will be generated and sent to your email ID. A pledge will also come, like Har Ghar Tiranga pledge and other pledges, like that pledge is there. So once you select that, the user ID password is emailed to your account, and you get user ID and password. Then you download the app, Z MSME app, through Play Store. So if you search that, and you have to download only that app which is by QCI. It will be Z MSME by QCI. You download that app, because there will be several other apps by private people, chargeable, not all chargeable, but it is something else, it's not that, it will tell you about that.
So that app you download and you can log in through that user ID password. Do not log in over here for your Z assessment, Now this is self-assessment. Nobody is going to come to your unit. You or your representative have to go to the unit, log into the app, give all the permissions to the app, location permission, everything. And then at your unit, you take first take a selfie. Who is the person who is doing the Z assessment? And then take exterior photo with the board, with the name board of the company, and few photos inside. And it depends on which certification you want, bronze or the next level silver or the next level gold. I would suggest you start with bronze certification, because each level you get certain benefit. So you start with bronze, then you graduate to silver, you get another benefit. Then you graduate to gold, you get another benefit. So bronze certificate you apply, it will be free of cost. So once you register, you get a 10,000 bonus. The certification cost will be covered in that. So you apply, and then 5 parameters will be assessed, basic parameters. You have to answer that, and you have to upload supporting documents or photos. So once you do that and everything is in order, you submit it. It will go to a random Z assessor. He will see everything. He will see the photos. If some photos are not right, for example, fire extinguisher you have uploaded, but the location is not visible where it is. A close-up is there. Or fire extinguisher is uploaded, but which type of fire extinguisher? What is the service tag on it? It is not clear, It's only for namesake, Then he will say, I am not able to see this, kindly re-upload. So an NC he will raise. So you have to, through your account, you will be notified an NC has been raised. So you, whatever he queries, you address that by re-uploading a photograph where he is able to see it. So like that, 8 NCs are allowed. Within that, if you satisfy the assessor, then you don't know who is the assessor, and the assessor will not. It's random. So once it is done, and if no NC is raised within 24 hours, you get Z bronze certificate. That comes to your email ID. Now you are a Z bronze certified unit. What are the benefits when you take loan? MSME loan MSME loan is given at a discounted rate compared to other business loan. With Z, you get additional discount. Different banks have got different discount. That is mentioned in the Z website. Then you can log into the Z portal and you can see benefits available to you. And one benefit is post Z registration. If you apply for any product certification, BIS or ISO certification, that you can apply for reimbursement. Now this reimbursement, the funds are coming from Ministry of MSME, but it is done by QCI, processed by QCI. So they will not require your original bills. You just have to upload. Documents you have to upload, they see and they reimburse. No need to go to QCI and it's online, completely online. So 75% up to 50,000 is reimbursed. Any product certification, quality certification, it should be done after the bronze certificate. You receive the bronze certificate and it should be in force. You can apply. Now, if you want to go for silver, you want to upgrade that, then you can apply for hand-holding support. In that, a consultant will come, which is specific to your sector, industry. So it is like a consultant will come and see your unit, assess your unit, and he will advise you, how you can improve, how you can go to the next level. And he will recommend up to 10 technologies. If you purchase that, then you can reduce your wastages or you can improve your efficiency. So those things he does. So in that you purchase any one machinery, then you get a, So then you are eligible to avail a reimbursement of 3 lakh. So you are that machinery, for example, 1 unit, Kadapala Agrotech, that is at Sultanpur Medical Devices Park. They make this InstaBites is their brand, and they make this ready-to-eat items. You just open and put it. So they didn't have this pouch making machine. So that pouch making machine was recommended. So that in the box, inside the pouch, their contents are there. Whatever is there, dal rice, anything. So you put it, mix it, and then you can eat it immediately, like that, ready-to-eat items. So the pouch making machine was around 7 lakhs. So it was recommended, and then they applied for that reimbursement, and it was allocated to me. So I went over there, I checked. So once it is checked,
that you have purchased the machine, then you get 3 lakh. The machine can be 3 lakh, but you get reimbursement of 3 lakh. Can be 4 lakh, you get 3 lakh. Can be 2 lakh, you get 2 lakh. So that is the reimbursement. So that is the benefit. And again, when you go to silver, you can again avail that certificate reimbursement, product or quality certificate reimbursement. So that is there. So each level you get that benefit. So that is Z scheme. And IPR scheme. Go to the presentation. Intellectual property. Okay. You know about PMEGP scheme? This is to start a business. 50 lakh loan you can for a manufacturing, 20 lakh loan for a service, and a subsidy of maximum 35% you get in this scheme. Online application form is there. You can apply and you can avail that scheme. So Prime Minister's Employment Generation Program. So KVIC is the nodal agency, and when you apply online, you can select which agency you want to apply to. So if you apply in rural area and you belong to special category, then maximum subsidy is 35%. And the margin money, promoter's contribution is 5%. Minimum is 5%. Subsidy comes to your account. 3 years if you have paid the EMI, then it is released to your account, and your EMIs will be reduced. They will be adjusted accordingly. So this is PMEGP scheme. The application is online. You Google KVIC PMEGP, it will come. This portal will come. How is the interest rates in there? Interest rate is, this is actually collateral free. So collateral is covered under CGT MSE. So once collateral is covered, that means bank will apply, because the promoter is not able to show collateral. Then AGF is charged. Annual guarantee fee will be charged. Approximately 1% will be charged to the bank. Bank will charge it to your interest rate. Otherwise, interest rate will be competitive with the MSME interest rate. It differs from bank to bank, Like CBI was saying around 8.5% like that. But 1% additional will be charged if you go for CGT MSE. CGT MSE also, to clear under CGT MSE, that depends on the bank. Because bank will see if the project is viable, very viable, and he is convinced you. But if you have your own collateral, then there is no question. So MSME, these are champion scheme, sustainable. MSME innovative scheme is another scheme under which we have incubation, design and IPR. So incubation scheme, we have empaneled host institution, HIs in short. Most of the engineering colleges here are empaneled in Telangana. And we open this hackathon, 1 month window, where if you have any new idea and you want grant. So this is not loan, this is not which you have to repay, it's a grant by government. You have to apply your idea, select any HI, and the idea, it will filter through HI, it will come to us, and we forward to our head office. Then if your idea is approved, then you get a funding of 15 lakh, a grant of 15 lakh to develop the idea. It can be a scratch idea, and you can, for converting to a proof of concept also, or a prototype for that. It can be a proof of concept. It can be a patented idea. You want to develop a prototype. It's a prototype. You want to further refine it. So you can apply under this during the hackathon window. And if it is selected, you get 15 lakh rupees funding, grant from government. Students or Anyone. Existing one also. And you can apply as a student. You can apply student of that HI, faculty of that HI, or you can apply as an MSME unit. So there is also a mentor fee in this, 15 lakh. So mentor fee is allocated. The HI has to find an appropriate mentor from industry who will help develop the idea. So that mentor fee is also there. So that mentor will help you in the, like there was one person who is not available over here. He is into designing and prototyping. So if you have any idea, he will help you shape that idea into a product. So his company name is Garage Works. So T-Works is there which do that, but they are expensive. Yes. So but they can take under our design scheme, they can take support. In design scheme, we empanel implementing agency. For Telangana, we have implemented implementing agency at NIT Warangal.
So design scheme is you are a existing MSME with 3 years positive profit, then you are eligible. You want to upgrade the design of your product and you want to approach any design consultant or bodies like T-Works, and improve your design, refine your design. You can apply under this scheme. Whatever cost, whatever is T-Works charging to you, we'll reimburse 75% of that up to 40 lakh. So that is the design scheme, and we have IPR scheme, intellectual property right. IPR scheme basically if you have registered trademarks, you have granted patents, industrial design, we reimburse that. 100% of the cost which you have expended is reimbursed. Anything, maybe patent, somebody files, he gets an objection from Russia, China, and then you have to reply. So you have to get legal translation. They may object in, some other language. You have to get legal translation. That is also covered. Up till the grant or registration, whatever your fee is there, that is reimbursed. And now we have also started IP facilitation centers. One of the centers is at National Institute for MSME. Srimati Swapna, she is the in charge for the IPFC. So in the IPFC, if you want to file any trademark and you want to do search whether that brand is available, that logo is available, so that any consultancy, IP consultancy, and you want to file any patent, any IP, intellectual property you want to file, copyrights, industrial design, then they provide free of cost. The services cost of professional fee will be free of cost. For drafting the patent or for applying for the trademark, it will be free of cost. The government fee you have to pay with that. So, and that after registration of that IP, the government fee is reimbursable. So we have 6 such IP facilitation centers across Telangana. National Institute for MSME, ICRISAT at Patancheru, OUCT at Osmania University campus, Vagdevi College of Engineering at Warangal, and Guru Nanak Institute of Technical campus at Ibrahimpatnam. So these are the current IPFCs. And but if you want to do any IP consultation, I am implementing this scheme. So I am the nodal officer for Telangana state. You can approach me for brand registration. So I will link you up with the empaneled IP firm, IP attorney. They have certain documentation process. So they will get the documentation done. You have to get the without that we will not reimburse. Whatever their cost is there, they will bill it to the IPFC. So that is one thing. And recently we have an extension of this scheme, that is support for commercialization of intellectual property. So in that scheme, we have empaneled technology transfer facilitation centers. Basically, they are TTOs, technology transfer offices. And in Telangana, we have 2. One is IIT Hyderabad at Sangareddy. Other one is at Tarnaka, that is CSIR, Indian Institute of Chemical Technology. So they are empaneled. So they will help in the technology transfer, transferring, so it could be you as an MSME, you have developed a technology, but you cannot manufacture it. You don't have the capacity to manufacture. You want to transfer it to another established company who is interested in your product. And that product could have been developed by the funds you received in hackathon. So somebody is interested, large player is interested, you give them, so you get the facilitation, in the drafting of the tech transfer negotiation agreement, everything, you will get the support from TTFC. Vice versa, if some large company is there, they have a patent and you want to license it. Not only patent, if any brand is there, big brand, for example, you are a small company which is manufacturing, chips or any FMCG goods. Now you are not able to sell it at a premium cost. You are selling at a very thin margin, like in a commodity market. And you want, if you had that brand name, for example, Lysol, if you want to sell under Lysol, and Lysol, okay, it is willing, okay, I will, license out my trademark and other manufacturers as long as you maintain the quality, so you can sell. Some companies are doing, like Calvin Klein perfumes, some perfume manufacturers, they license the brand and sell at Calvin Klein brand name. So what happens, the perfume which they were struggling to sell at 500 rupees, now they are easily able to sell at 5,000 rupees.
because of the brand. So you can in-license that or in-license any patent, not only IPs but also technical know-how. If you are taking from some other company, technical know-how or anything, then you will get reimbursement up to 10 lakhs, 75% up to 10 lakhs of the one-time fee which you are paying to that other company, the IP, to whom does the IP belong. So that is the TTFC scheme. So just started this year. Yeah. If the one person is manufacturing only one product, this is the process. So they are manufacturing multiple products, different. Then how to register in Udyam. Oh, that is related to Udyam. See, first of all, one more thing I did not. When you apply, if you have multiple brands, different brands, each trademark product also I will tell how. So you can apply for each brand. There is no limit. You can apply for 45 trademark reimbursement also as an individual MSME. So that is there, and you can apply for, because for each class, means each product, there is a trademark. There is a class is there, and you have to register your trademark. because the person and PAN number, Aadhaar number will be same. Yes. So you are. Yes. So the answer to your question is very simple. In Udyam registration, we have a multiple NIC code. You can add multiple activities. You can be a manufacturing company and service company at the same time. So, but overall, whether you are manufacturing and service, there is a section which I'll show you. Major activity. Major activity, you have to select your maximum manufacturing. Yes, over here, if you go over here, see major activity of unit, manufacturing or services, you select over there. What you may be doing service also, you may be doing trading also. So as per our category, you are not doing business. As per you, because there is an opportunity, as per market, you are doing business. You may be buying and selling, you may be manufacturing something, you may be deploying service. So what is the major revenue you are coming from? What is your major activity? That you have to self-declare over there. So if you select manufacturing is the major activity, then your Udyam registration will be of manufacturing. If you select services, then it will be of services. Under services, if you select it is not trading, your Udyam registration will be of non-trading. If you select trading, it will be of trading. Then over here, you have to select the activities. This, you are able to see, right? So over here, now you select what are the different activities. First activities is manufacturing of washers, ball bearing, or cups, disposable cups, or these things, So you select and you either do the keyword search or select the NIC code classification and you add it. Once you select the right activity under which your product falls, the most suitable activity, then you add the activity. And then under services, if you are providing any services, then you select that and you add activity. Trading also you are doing, you select that and then you add that activity. Below a table will be unlisted. Can we modify? You can modify. But under our PMS scheme, once you have applied, no, not it is not once you have applied. Once the event is approved, the event approved date is there in the view events. Event is approved. After that, if you do edit your Udyam registration, then you are disqualified for that event. So that is the thing, because a lot of people, we have seen this, based on the event, they will modify it. So that earlier it was not there, but that has been introduced, So you modify it, and that our Udyam registration keeps records of that you have modified it. Okay. So, but any point of time you can modify it. And you cannot select both manufacturing and services together. For one activity, either it will fall under manufacturing or services. True, but as a company, see, Udyam is something where I will register for the company base. Yes, only one. Major activity is only one, either. Major activity is only one. That you have to select. Whether it is manufacturing. Now there is no distinction between manufacturing services. Earlier there was different turnover limits and different
investment limit for manufacturing services. So that is there. So I think this is the main thing, MSME scheme, which I want to tell you about. And anything else is there which you are interested to know, then I will. And MSME innovation, right? So is it entire the year is that? Hackathon, no, every 1 6 month. months, Every 6 months, there will be a 1 month window will be open. Have to apply. I'll show you the website. Yeah, now it will come because the new ideas they are going to get collected. Maybe in 2-3 months you will get the notification. You can see our website and MSME Innovative Scheme website. Then there will be an advertisement notification. So in this website, there is an idea hackathon. Okay, whenever there is a notification, then there will be a blinking new notification. So you can apply that, and every year they specify certain themes. Okay, sometimes like renewable energy, eco-friendly. So based on those themes, if you have any innovative ideas, then you can apply in that. Okay, any individual can apply. If you are an SME, also you can apply. Okay, there is, I think, about It's closed already. 18, If you click, it is closed now. Now hackathon 6.0 will come. Okay, so you just check this website, and there is an HI list. Okay, so all over India they have empaneled HI, and NIMSME is also one of the host institute. Okay, so we'll be putting this hackathon whenever it comes. We'll be putting in the website. You can go through that, and you can select any of the institutions. Okay, whichever you feel that is relevant to your domain area. Okay, so then they will initially they will scrutinize at the host institute, and it will forward to the head office, that is DCMSME, where they will go through that. Okay, and then they will select the ideas. Okay, so selected idea will get 15 lakh rupees fund for converting their idea into a prototype. Okay, so this is a very good scheme, especially where students, many colleges students are doing some innovative things, no, so they get the support through this particular hackathon. And even micro enterprises, okay, who cannot afford, suppose eco-friendly packaging, there are a lot of ideas coming out of that. Okay, so that also can. Last year 2 ideas got selected through NIMSME. One idea is multi-millet rice. Okay, so that lady Pavani, she is mixing 7 varieties, 7 types of millets, and making a rice which is ready to cook. Okay, so that idea got selected. And one more Sweta idea, that is relating to fire safety. Okay, so in high-rise apartment, in case if any fire accident, so they have to escape, no? So she is preparing a fire retardant chute. Okay, through that they can escape. So that is her innovative idea got selected. Okay, so like that many people are having ideas but need support. So this is a very good scheme where you can apply the funding, and within 1 year they have to complete that prototype. Okay. After application, within 3 months you will get to know. Okay, once you get the so your idea is got selected, then host institute will send that information to you, and then you can start working on that. And NIMSME is also having a facilitation, intellectual property facilitation center, and I'm heading that particular center. So if you have any requirement relating to trademark or patent, copyrights, so you can approach me. And trademarks, see, specifically every enterprise needs this trademark, because whenever you're going for online marketing, so you need the brand and you have to get registered. So one advice to all of you is to, whenever you are choosing some brand, so please see that it is not similar or identical to the existing brand.
So how do you know that when you choose some brand, you now you check this website ipindia.gov.in, where there is a AI tool which newly Trademark Registry has introduced. Okay, so you can just give that brand name there, and you can get the list of brands which is already registered. Okay, so if you feel that your brand is similar to any of the existing brands, please go with a new name. Okay, so that way you can check it. Earlier there was no such option to check all that, but now Trademark Registry has made a new initiative, and they have introduced a public search AI tool. Okay, so that's way you can do that. And as Gulshan said, we have a reimbursement scheme also. For a patent, up to 1 lakh rupees reimbursement you can get, and for trademark 10,000 rupees reimbursement you can get. Okay, for industrial design, and this is most important. I forgot to tell and that person. Yeah, good evening everyone. I'm Santosh, I'm a tech support from the Flipkart, and everyone will be using the e-commerce in our day-to-day life. So we'll be using Flipkart, Amazon, Blinkit. It is not similar to India Mart. The India Mart will be having the wholesalers and all those. Well, coming to Flipkart now, so any MSME or any small organization, they want to sell their products on the Flipkart, I will be helping them. So when we have a retail store, no, we'll be reaching to some extent of the customers only. So I'm staying in Madhapur. I can reach to the Madhapur customers only. When I go for the any e-commerce platform, no, so the reach would be much higher, and we need not to spend much time, or we have to spend like the same way how the MSMEs are doing now. We need not to spend a lot of amount over that. Just we have to go to the website. We should have a GST. It should be a monthly GST. So which means the regular GST. Then we have to create our seller account. We have to add the images. Then we have to start the business only. So that's the way how we can reach the pan India level. And we're coming to the Walmart, and it's a US based company. So Walmart Vriddhi, here we'll be having the MSMEs development programs. So what are the industry are you into? Maybe in the product or the service based. So we are having the courses for that. So Walmart is giving, it's an excellent opportunity. So we have to go through the website Walmart Vriddhi, and we have to register ourselves, and you'll be having multiple courses related to your industry, through the industry, and the videos will be from the industry experts. So these are my two topics for that. That's so one is you started with Flipkart and you moved to Walmart. So the Flipkart, yes, the Flipkart is acquired by the Walmart now. Yeah, it's the Flipkart is a Bangalore based company. It's an Indian company, and before 6 months the Walmart has acquired the business. So they want to make this Flipkart into the European Union. How the Amazon is over the pan India, pan world level. Now the Flipkart wants to expand this. The Walmart want to expand this Flipkart in the USA, UK, and all over the world. So that is the reason the Walmart has acquired Flipkart now. So I just have a question. So recently I have learned that there is this Indo-European EU Global Pact topic. Yes. Is going to happen on this 27th of January. Okay. So this news have come. Yes. So and that is the mother of all dates. Yes, ma'am. Recently before. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్మార్ట్ వృద్ధిలో మన ప్రోడక్ట్స్ అన్ని రిజిస్టర్ చేసేసుకుంటే ఈయూలో ఇప్పుడు మనకి EU ప్యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ 27th ఇందులో మనం వాల్మార్ట్ అనేది ఒక సోర్స్ అవుతుంది మేడం. సోర్స్ అవుతుంది. సో మనం డైరెక్ట్ అటు సెల్ చేసేయచ్చా? ఆల్రెడీ వాల్మార్ట్ యూజ్ చేసుకొని నియర్లీ ఫ్లిప్కార్ట్లో మోర్ దెన్ 14 lakhs ప్లస్ సెల్లర్స్ ఉన్నారు. 14 lakh plus sellers నేను అన్నది, నాట్ ఎ కస్టమర్స్. వెల్ కమింగ్ టు కస్టమర్స్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ హ్యావింగ్ 50 crore plus customers, not 50 lakhs, it is 50 crores. Direct by listing in the Walmart, we can sell our products to European Union as well as USA, UK. Direct. The shipping is done by Walmart only. We should have a IEC code, import export code undali meeku. Well, coming to separate. Well, coming to Flipkart, they charge 8 to 12% of the commission on the order. So with the 8 to 12%, they ship the product, they carry your product, they deliver your product, and they create a marketplace at your home only. Okay. So ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో సెల్ చేయడానికి, say for example నాదే తీసుకుంటాను. So we are doing this
అవును. సో దానికి ఇండియాలో కొన్ని సర్టెన్ కంప్లైన్సెస్ కావాలి, కానీ యూరోపియన్ యూనియన్లో మళ్ళీ మనం సర్టెన్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. కంప్లైన్సెస్ అన్నీ మీట్ అవ్వాలా, లేదు అంటే జస్ట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ నో అవన్నీ మీట్ అవ్వాలి మేడం. సో ఆ జూట్ బ్యాగ్స్కి క్రైటీరియా ఏదైతుందో ఈ వాల్మార్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో మీరు ఒకసారి గూగుల్ చేయండి వాల్మార్ట్ ఫ్రిడ్జ్ అని, మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి. మీకు ఉద్యమం ఉంటే రిజిస్టర్ అయిపోతారు. రిజిస్టర్ అయ్యాక మీరు హౌ టు ఎక్స్పోర్ట్ అని మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. అందులో ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఒక 5 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి మీకు అందులో. ఇండియాకి రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు, జిఎస్టీ ఉంటే చాలు. No sir, while coming to Walmart is a different platform, while coming to Flipkart is a different platform. Flipkart. Walmart యూస్ చేస్తున్నారు. వాల్మార్ట్ వృద్ధి అంటే ఏంటంటే చాలా ఎంఎస్ఎంఈస్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ కామర్స్ రావడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎంఈస్ ఆర్ లూజింగ్ దర్ బిజినెస్. సో while coming to even use the Blinkit now today. In your home they are using Blinkit now. So who is losing the business sir? Kiranas and the small MSMEs. So with this tying up, no, so they are giving this program for Walmart Vriddhi for the small MSMEs. They can learn how to do the business with the platform, how we can enrich our skills at a free of cost. No, it is not any cost. It is not about money. They have to spend time in this. They have to watch the videos like it will be having 2 to 3 hours of videos for each module. It is not an easy task for them. They have to go through the modules. They have to understand. No, how we can do the business by using this internet. That is the things which we are going to cover in this Walmart Vriddhi. See, what I am saying is the product is good or not. Say, take an example, Samsung product phone. It is nothing related to platform. Even your second hand shirt can be sold on Flipkart. Even your second worn shirt, even the shirt which I have worn now, no, we can sell on Flipkart, but there should be a buyer for that. It is called as refurbished products, nothing but. My phone has got broken. I can sell it on Flipkart. I should have a GST. I have to list it as a refurbished product. We can sell it. So small MSME, some madam is making some candles. She is having GST. She can sell it on Flipkart by sitting at the home only. She has come a long way to sell in the stalls now. By using this platform, she can sell maybe 1 order a day, maybe 5 orders a day. Whoever it may be, sir, we can use this platform. There is no charge for that. They can create their account by themselves. The photo shoot, they have to create the images through the phone only. By using the AI, the Flipkart creates the images for them. The background and everything is done by Flipkart only. After getting the order only, the Flipkart charges the commission of 8 to 12% depending upon the category. 12%, 8 to 12%. It may be fashion, it may be electronics, it may be household items, whatever it may be. The Flipkart doesn't have even one product. They don't have even safety pin also. It is bought from a seller and it is sold to, it is given to a customer. That's it. It's a marketplace only. The Flipkart, Amazon doesn't have a safety pin also. But they make a shipment is done by Flipkart and Amazon only, sir. Whatever the e-commerce company, they provide shipment only. FBA means, so you are busy in your industry. Yes, you are into manufacturing sector. You are having the finished goods. You don't want to process all these orders to stick the label. You can put your stocks in the FBA, which is in Patent Services. We are having multiple warehouses. No, they charge some pin amount for that, maybe 2%, 3% on the order based value. So that's such facility there in the Flipkart? Yes, sir. Both Flipkart and Amazon will be the vice versa. If the commission is 8% here, the commission will be 8% in Amazon. If there is no exchange for these goods, there will be no exchange in Amazon also. If there are no returns for any category, in the Amazon also, both will be similar, ma'am. So Amazon is over all over the world. Now the Walmart has acquired Flipkart to give the competition for Amazon only. That is the simple thing. So India has a many handcrafts item. India people, when you go to the tier 2, tier 3 cities, no, India has a lot of handcrafts item. How madam is telling, no. So they can use this Walmart platform to sell their products in. We don't encourage them. I have seen many handcrafts and I didn't buy because I felt that very expensive for me, 800 and 600. But when the product goes to exported to America, no, it will be like $3 or $2. They can use this Walmart platform. So generic sense I'm telling you, I cannot value that art what they are doing, but for me the 1,000 rupees may be expensive. So that's it. You can. Yeah. My mobile number is 8143. So these are the modules. 8143
132208. I stay in Malkajgiri. చేస్తాను మేడం. సంతోష్ అండి నా పేరు. నేను మల్కాజ్గిరిలో ఉంటానండి. అంతా చేసిస్తాను, అదేం ప్రాబ్లం. దానికి అందు మళ్ళీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఏం ఛార్జెస్ తీసుకోదు మేడం దీనికి. 8143 132208. సో మీరు అందరూ వచ్చారు అది. So you are telling about the business, yes. So these all the things are what are the ideas from the since the morning. No, you can sell all these products by using this marketplace, by sitting at the home like work from home only. Yeah. We can same the things we are having a software. We can copy all those listings to Flipkart by night only. By night we can finish that. We are having a software for that. Even Amazon is having a software where they can copy Flipkart listings in one night to Amazon. ONDC, now ONDC is getting, so government is helping. Chesistan madam. By sitting here I am selling like 8,000 a day. I'm selling the West item, we call it jockey item. My father sitting at store, he is selling like 13k to 15k a day. By sitting me at office, I'm having a sales of 8,000 per day. I'm matching him without any retail store, without any. But your margin is eaten. My margin will be very less. Well, compared. 25% taken by this. Pain is zero. No, pain, yeah. I have to pay the commission to Flipkart, no sir. Pain. Pain is zero for me. Pain is zero means I have to sit on listings, no sir. I have to check the price, how the Amazon has kept. So what are the seller has kept. India దే అండి, బెంగళూరు బేస్డ్. అంటే బిన్ని బన్సలే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి అది చేశారు. మీషో కూడా ఇండియా వాళ్ళదే అండి. మనం ఇప్పుడు అంత బెంగళూరు కంప్లీట్ యూఎస్ఏ టెక్ సిటీని మనము బీట్ చేస్తున్నాం కంపల్సరీ, అది మాత్రం. యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ అవన్నీ మీరు అలా ఏమి ఉండదు మేడం. ఫస్ట్ థింగ్ మనం సర్చ్ ఇంజన్ మేడం, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి చూపెట్టదు. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, మీరు కుక్కట్పల్లిలో కూర్చున్నారు, మీరు ఓన్లీ సంథింగ్ స్పైసెస్ అని సెర్చ్ చేస్తారు, అది స్పైసెస్ మీకే చూపిస్తాడు. నేను మీకు మొబైల్ చూపెట్టలేను కదా. టార్గెటెడ్ ఈజ్ నథింగ్. థ్యాంక్స్ అండి. Thank you. ఏం కదా మేడం. Let's felicitate him first, you know. Thank you. 2 days he is coming. Yes sir, no problem. Madam, come. Ma'am, please. And last, I think. Madam, actually he should also give you, because you are women oriented, so you also are. ఈ పిల్లోలకి పొగ తలకు ఇది వేస్తే మనకు సాంబ్రాణి వేసి పొగ తీసుకుంటారు తల వెంట్రుకలకి, దానికి హెల్త్కి మంచిది. డూప్లికేట్ ఉండదు, ఇది ఒరిజినల్ ఉంటుంది. ఇది 50 రూపీస్, 50 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. దీంతో నేనేం చేశానంటే ఈ కప్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చి చేపించాను అనమాట.
మట్టివి అంటే పెద్ద పెద్దవి వస్తాయి కానీ నేను చేయించినాను ఇది 50 రూపీస్ ఇది వేస్తాను. ఇది వచ్చి మ్యాజిక్ కోల్ అనేసి బయట తీసుకుంటే అమ్ముతా ఉన్నారు, దాన్ని తీసుకొని నేను ఇలా యూస్ చేశాను. ఇలా యూస్ చేస్తే 20 మినిట్స్ పైనే 1 అవర్ దాకా అది మనకి దోమలకి ప్లస్ ఇది ఇంటికి మంచిది అంటారు కదా లోబాన్. My grandmother, she is very passionate about working about all this. She herself started this business. She sells it. She goes to every market. She goes to every shop. She does her own marketing. She is very talented. In spite of her age, she does everything. She is very passionate about this. All of this. She makes all of this. These candles, these everything she makes in home. She makes phenol. She brings it's to everything. అది కూడా చాలా మంది ఫెనాయిల్ ఇష్టంగా తీసుకుంటారు. అమ్మ మీ ఫెనాయిల్ తీసుకుంటే దుర్ద ఉండదు, అది క్లీన్గా కనపడతాయి. కాక్రోచ్ తీసుకోలేదండి, హానికరంది అయితే నేను యూస్ చేయట్లేదు. అందులో కూడా ఫెనాయిల్లో కూడా లెమన్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాను. లెమన్ది యూస్ చేస్తే వాళ్ళకి అందరికీ బాగా లైక్ అవుతుంది. Rural 35% subsidy. Oh, rural 35%. Yes, yes, yes. This can hold up to how many kgs? We are manufactured according to the size. This size is 3 kgs hold. This size bears 3 kgs hold, and 1 kg size also there, 5 kg size also there, 10 kg, even though 10 kg size also there. So if you need 1000, ఇది ఎన్ని పీసెస్ ఉంటాయి? 100 ఉంటాయి. Yeah, it is pieces of 15 bags. So this is your brand only? Yeah, my brand is Oxo biodegradable. Oh. Yeah. So each box is 15 pieces is there. 15 bags ki 50 rupees. 50 rupees. Yes. MRP 100 ఉంది కానీ 50 rupees. We are giving 50 rupees only. Okay. We will be having 12 to 16%. To get onboarded on the Flipkart, we should have some GST certification and a current account, a registered email ID as well as a registered mobile number. So these are the documents required for the Flipkart registration. Okay. So we should have UDM certificate, MSME certificate. MSME certificate for training kind of thing. MSME certificate like Udyam certificate, it is for free training. So what is the Flipkart, what is the Walmart, how this e-commerce industry works. It happens, training happens, right? The training happens through online only. It's a website. We will be given with the user ID and the password. They can go through the So free pickup and a free dropping. So after getting the order, the Flipkart takes a commission of 12 to 16% depending upon the category. నీ లోబాన్ ఊద్ లోబాన్ మై సాక్షి ఇదే ఒక్క నిమిషం ఇలా పౌడర్ కొట్టేస్తే అయిపోతుంది. చేత్తోనే రాయి మీద అట్లా కొట్టేసి ఇది 3 months దాకా వస్తుంది. ఇది కూడా కోలు మనం ఒక్కటి వేయాల్సిన అవసరం లేదు. 4 పీస్ చేసుకొని పూజ చేసుకునేటప్పుడు ఇంత పీస్ ఎత్తి ఇది చేస్తే 40 pieces అవుతాయి. 10 వస్తాయి, ఇవి 40 pieces అవుతాయి. 4 pieces గా చేసుకుంటే 3 months పైనే అవుతాయి. 3-4 months దాకా వస్తాయి. 50 rupees. ఇది 50 కాంబో లాగా అట్నే పెట్టాను అనమాట. 150 150 సెట్ అట్లా అలా సేల్ చేసినాను. అదే My name is Murli Mishra. I retired as AGM of NABARD, and of late I started an industry of food processing, and now into this after attending this VDP, I got very much knowledge about the public sector undertaking and the requirement. I want to associate with this VDP, these all PSCs, and planning to set up an industry for that also. Thank you. what industry? No, actually, I'm thinking of an electronics parts and like that, and also, if possible, some of these our public sector Navaratna or Maharatna associations units, I want to connect with them.
very shown. And this VDP program has given me very immense knowledge, as because I was in a different sector altogether. I was a banking sector, now I'm coming into a new area. So a lot of inputs I got. So based on that, I would definitely like to set up an industry for myself and my son. South, East and West together, and Miss Prashanti is Airline expert. background. She worked in airlines and all other places. She knows how to guide the people, how to give the best price, how to encourage people, how to provide best possible services. So that's why I think everybody should try to contact whoever is traveling. They can consult Ms. Prashanti for their best possible services. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, so sir. much. Thank you. Any last message about sir? Yeah, because I am, you can see that because I have invited Mr. Mushib here from representing South Africa. So I am having tie-ups directly through the destination management companies. So in this way, I am catering you the best. Many are not interested, not invest in the market, so that they are stuck to reach out the people. So the third aspect is marketing is very much important. We are experienced that marketing struggles. So You have an Instagram handle? Yeah, we have Instagram, LinkedIn, and Facebook also. Oh. Yeah. Instagram handle is what? Yeah, Instagram page is also there by Redeem Industry. You can follow Redeem Industry in Instagram and Facebook and LinkedIn also. So ఈ blogspot కి వెళ్తే అన్ని లింక్స్ వస్తాయా? Yeah, sure. Yes, sir. ఈ blogspot. Yeah. Our website is also there, just redeemindustry.com. So 5 lakhs investment, 1 lakh, 10 lakhs? It is 50 lakhs investment, sir. 50 lakhs investment. Government subsidy or Yeah, PMEGP scheme. Under PMEG scheme, we can get. My name is Anita, sir. I'm from Hyderabad, basically from Rajendra Nagar. So since 2018, I have started this business. So yeah, I'm a pharmacy graduate. And along with that, yes sir, pharmacy graduate, but totally have entered in other food industry. So along with that, I have completed my MA journalism also. So better what I thought to choose a good product or like a innovative, we can say, because being a pharmacist, I have seen different categories and all. Okay, so I have entered in this food industry. So what I thought, if we give the pure and purest form of the whatever the food item, it will be like a we can serve the society. Along with that, it will be satisfaction for ourselves, and we can grow even in business point of view also. So in that point of view, I have started the business, sir. So the name is I have kept Nisi Enterprises, and my brand name is ANR Spices. So here. One moment, yeah. Hi, Prashanti here from Ek Pravas Di Journey. I am the founder and director for my company, and we are being our stall in MSME department. So we are getting good response from the department people also, and other PUC also who are been the vendor development program here. So who are all participated here are also giving good response for us for traveling, the main aspect, and promoting the tourism of Telangana, Hyderabad, as well as other countries also, because we deal with all the worldwide tourisms. Thank you so much. No, you can continue. Okay. You can also say, sir, about Ek Pravas. Yeah, Ek Pravas is an experienced travel agent. It is not only focusing on Hyderabad as a destination, but covering all the Indian popular destinations of India. అత్తర్ అంటారు ఇది. Okay. ఇది 150. తీయమ్మాయి. చూడండి. ఇది మంచిది. ఇది ఏ మాత్రం కాదు సార్, ఏమి ఇది కాదు మీకు. లేదు ఇది ముస్లిమ్స్ వాడేవి కాదు సార్, అది కాదు. అందుకనే ఇది తమిళనాడు జవాదు ఆయిల్. ఇప్పుడు ఇది డూప్లికేట్, అందరూ జవాదు అంటారు, ఇది డూప్లికేట్. దీన్ని బట్టే చెప్పేయచ్చు ఇది ఒరిజినల్.
దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అందరూ మేము జవాది తీసుకున్నాం, మా దగ్గర బాగుంటుంది వాసన అంటారు. ఇదిగో చూడు, ఇది కూడా చూడండి. ఉంటుంది జస్ట్ కొంచెం. Yeah, being a woman entrepreneur, I feel that every woman who starts their career with ambition to become something, priorities change, and then we become more on the family front, forgetting about who we are. I am keeping this option of building a community of women, a tribe where every woman can become a reseller and pick up one particular region and start selling this product. And also the purpose is, one, build a community of a woman, and second, lead the healthy lifestyle of more, which starts from your own kitchen through the cookware. They can become a reseller by scanning these QR. Yes, they can become a reseller by scanning this. There is an application form for reseller and they can apply it online. We will review and then take it forward from there. Yeah. I have traveled Kerala right now. I have not traveled internationally, but I have traveled domestic travels. I like Kerala, Tamil Nadu, and few other places like Tirupati, Andhra, etc. Okay. So you are the young CEO of Ek Pravas? You can say that, but currently she is only the managing CEO and everything for the company. Okay. I won't be it will take a lot of time to step into and learn. No, none of the country. Only Zero. domestic he's traveled. Only domestic travels I have done. So what's your promise for the world? How many countries you are going to travel? No, I'm not planning to travel anywhere outside because we have a lot of places in India only for travel. He's a pure Indian. Repeat after me. Repeat. There is nothing but 3 layers which are there in a cookware. So the stainless steel, aluminium and electromagnetic steel. And this you can cook on the gas, induction, so it's kind of a very heat friendly front. This is also dishwasher friendly. You can just put it in the dishwasher and it gets cleaned. The good part about it is these are non-reactive to the food. You can cook and leave it, whether it is lemon, tomato, they don't react because of the material that are into it. So it's more of the cook and serve. So for every woman who the day starts in the kitchen and they cook and then they come back, and you don't have to worry about the number of utensils to wash. You can cook, leave it in that, come back and then just reheat it and eat it in the same, serve from the same dish. So that is about this. And మేడం అంటే అన్ని మీరే చేస్తారు ఇండివిజువల్గా? 90% నేనే చేస్తాను అండి. నాకు ఏదైనా బల్క్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ సమ్ పీపుల్, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ డూ ఇట్. యా, 2 ఉన్నారండి, వర్కర్స్ ఉన్నారు నా టీం. అది ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అట్లా వాళ్ళతో పిలుచుకొని చేస్తాను. ఇది 4-5 days పడుతుందండి పెద్దదైతే. ఇప్పుడు ఇదే ఎస్ సార్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ. ఇది యాక్చువల్గా MDF బోర్డు మీద మోల్డెడ్ క్లే తోటి చేస్తాను. ఫస్ట్ బోర్డుకి డిజైనింగ్ తీసుకోవాలి, ప్లెయిన్ బోర్డ్ అయితే. దాని తర్వాత ఈ క్లే అంతా చేసుకోవాలి. ఆ క్లే డ్రై అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వైట్ వాష్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వైట్ది కలర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన కలరింగ్ అవన్నీ చేసుకొని ఆ కలర్స్ అంతా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వార్నిష్ వేసుకోవాలి బిఫోర్ స్టికింగ్ అప్ దిస్ మిర్రర్స్. యా, ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తామండి. ట్రైనింగ్ అదే ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఇస్తున్నాను, ఒకళ్ళిద్దరికి ఇస్తున్నాను. అట్లా స్లోగా ఐ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ అప్ ద టీమ్. I have just quit the job, and that too. How many years you worked, ma'am? Yes, sir. And along with that, actually, I worked because I did not understand the job profile in India. That's why. Journalism also, right? Yes, because I'm very much fond of studying. Since today also I am pursuing. Now my age is 49. Even though I am pursuing social worker, masters in social work. Because I am very much, you can say, passion. I have a good passion in studying. Yeah. And I have written some articles also, sir. Like I have written some poetries, especially how the students should be, and what is the friendship, and different, like a prema also. I have written on one poem. Yeah, is Anita. So MA journalism. Yes, sir, from Usmania University. And I worked in Saudi Arabia for 3 years, sir. But what I seen, there is a very big difference. Gaming, you should, if you are interested in gaming, yeah, you should plan and work and decide what you can do. Gaming should be developed for India in such a way
Yeah. They can learn through that particular tool for our Indian cultures and to We should explore. also promote a lot of Indian game developers. Like when we compare to international game developers, we have a lot backward right now. But we have very talented people in the gaming industry, so we can make very good games, etc. So we should probably work on that. Thank you. So in gaming also they travel a lot, but they should explore in real life, not virtually. Correct. Okay, sir. Thank you so much. Certificate and all I have taken. And with that entrepreneur development program certificate, I have approached different branches of whatever the banks and all. So finally, I got approval from SBI, SMSCC, and from Rajendra Nagar, there is one village, Kismatpur. From that branch, I got 13 lakhs loan. Okay, so through Stand Up India, I have applied this loan, 13 lakhs, 13. Okay, and now the loan is also already finished. I have completed that. I have paid all the whatever the dues and all, and I have got even subsidy like 6.49. That is 45% subsidy I have got from government of Telangana also. So now have established, I can say, sir. So it's running good because I am getting good number of customers because of the purity and all. And now anyway I have got an opportunity here. So I have came from Rajendra Nagar and I have kept my stall here, sir. Thank you for. This is so now in Dubai. What is the education? Not Dubai, Saudi Arabia. Saudi Arabia. I have no. With the same B Pharma, I have went there. I have passed my Saudi Council of Specialities there. Then by the grace of God, I got good opportunity there. But because of some family issues, I have came back, sir. Otherwise, I would have So settled. you reached the pinnacle of your career. Yes, by the grace of God. But it was my, and you can say, unfortunate that I came back. That's the reason why Because this. you go back and train people, right? As a you Where? can coach everywhere, online, YouTube. Yes, sir, I am ready. At least, this week or next week, I am going to conduct one for a youth because many in Rajendra Nagar. I have spoken with one of the doctor. He is a MBBS doctor and pediatrician also. His name is Dr. Amarendra. So I have spoken with him. Then he. Come for that. Yeah, thank you very much. So, yeah, of course, sir, you are most welcome. నమస్తే సార్, నేను సరళ నా పేరు. నేను ఒకసారి ఉన్నట్టుండి ఎంఎస్ఎంఈకి వెళ్ళాను ఆఫీస్కి. అయితే యాదవ్ సార్ కలిశారు నాకు. ఆయనే కలిసి చెప్పారు, అమ్మ నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏమైనా సాధించవచ్చు అంటే, సరే ఎలా ఏమి అంటే ఇది మార్కెటింగ్ ఉంటుంది అని. సరే అగరబత్తి కోసం తీసుకున్నా, నేను అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా, అగరబత్తి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా. దాని తర్వాత ఫెనాయిల్ అన్నారు, ఫెనాయిల్ది కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఛాయా మేడం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అగరబత్తీలు కూడా ఆమె కూడా హెల్ప్ చేశారు. మార్కెటింగ్ కార్డ్ కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేశారు అందరు కలిసి. ఇలా నేను చేసుకుంటూ సపరేట్గా ప్రైవేట్గా కూడా వేరేవి కూడా తీసుకొని దాంతో కూడా కలిపి సేల్ చేసుకుంటూ హోటల్స్కి మరి. Selected as a leader, and then leader spoke about, and whoever spoke the best, and he has been awarded. Yeah. So that kind of things, something very interesting, Yeah. very nice, and interactions. Plus, you are learning how they speak, what they speak, Their and culture. their culture, their tradition, We exchange and culture. so many things. I think that's how I think we'll have to encourage, Madam Ji. But everybody should book this, sir. 20,000 only. 10 days. Okay, nice. You can explore. I will take this. Maybe definitely. if I get a leave or something, and I will plan this. How many countries you travel, sir? I have Now you can go there for renewing your honeymoon. I recently, I went to Andaman, and we have this LTC. Andaman. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. సో మనం ఇప్పుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తే కింద పడటం కానీ, హెల్త్కి కరెంట్ షాక్ తగలడం కానీ, కుక్క కాటు, పాము కాటు, సో ఇలా ఏ విధంగా యాక్సిడెంట్ జరిగినా కానీ సో మనకు 15 lakhs వరకు కవరేజ్ ఉంటుంది. దీని ప్రీమియం వచ్చేసి 749. సో లేదు 10 lakhs కావాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. దాని ప్రీమియం వచ్చేసి 549 ఉంటుంది. సో ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ జరిగింది బట్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు. సో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అంటే జస్ట్ ఓపీడీ అనమాట. ఇలా వెళ్ళి
అలా చూపించుకొని వచ్చారనుకోండి 30,000 వరకు కూడా మన మెడికల్ బిల్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఒక పార్షియల్ డిపాజిట్ అయ్యింది, సో కొద్దిగా ఎక్కువనే బోన్స్ ఫ్రాక్చర్స్ అట్లా అయినా కూడా మనం 60,000 వరకు కూడా మెడికల్ బిల్స్ అనేది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్సిడెంట్ అయింది బట్ ఆ పర్సన్ పర్మనెంట్ డిసబిలిటీ అయింది, సో అంటే ఒక కాలు ఒక చేతి, సో బతికే ఉన్నారు బట్ ఏం వర్క్ చేయలేరు అనుకో, అట్లాంటి వ్యక్తి కూడా 15 lakhs వరకు కూడా కవరేజ్ అవుతుంది. సో లేదు ఆ వ్యక్తి You know, sir, one of the bad experience what I faced, the people almost the pharmacy, especially the Apollo and the MedPlus people also, they prefer only the 10th and inter dropouts, and they will just give the training like just they will train the people how, you know, only they will recognize the starting 2-3 words from the every generic name or whatever the trade name. They will just mug up that, and whenever they see the prescription, immediately they will give the medicine. That's it. So here, where is the value for pharmacists? Tell me. They don't want any. They need only technical people. They don't want any professionals. So there is no scope. Unnecessarily, while we study, we'll think this, that. What we say, damn, nothing, damn. I said damn education. అందుకోసమే నేను ఇది డ్యామ్ పెట్టాను. Nothing, sir. Really, I feel very bad to say that. Even I used to say to really, I suggest many people that not to go for pharmacy, because in India, 100%. India only. He's a pure Indian. We have a lot of places to travel in India only, which are very beautiful and very diversified and very cultured. So we don't need to travel outside to other countries. If you see, foreigners are only coming to India to learn about our culture and about our heredity. So why we need to go to other countries to, you know, get their culture, etc. Okay. We can, you know, first we have to learn about our country itself, because our youth doesn't have any. మందే 20,000 10 రోజులు ఆఫ్రికా, ఓకేనా? వెళ్దాం, సిద్దిపేటకి వెళ్తే 20,000 అయిపోయింది. I think Gandhiji has reborn in my house. So travel is not about, you know, spending money or being rich, or only rich people can travel. Everybody should, you know, give their time and travel at least once in life, because when you travel solo or with your buddies, you will learn a lot of things, like you know, you will build a great bond with your friends when you travel with them, and you will get a lot of experience and knowledge also. Like not only ordering food from Zomato is not life, but there are a lot of things you should learn, that you can learn from outside only. While you can travel, you can learn that about that from, and many more things, like you know, how, you know, you can spend all your life and all your time on gaming. Yeah, you should play games, but not the. అవసరం పడితే వాళ్ళు ఫోన్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి చెప్పి టైం తీసుకొని నేను కంపల్సరీగా వాళ్ళకు నేర్పిస్తానండి. ఫెనాయిల్ కానీ ఇంకేమైనా క్యాండిల్స్ కానీ అవి అయితే నేను నేర్పిస్తాను. సెంటర్ అది మిషన్లో అవుతుంది, హ్యాండ్మేడ్, అది హ్యాండ్మేడ్తోనే తయారయ్యేది. కొంచెం కూడా ఇది ఏంటంటే కొంచెం మనుషులు ఉండాలా, అంటే ఏజ్ పర్సన్ కాబట్టి, సీనియర్ సిటిజన్ కాబట్టి. సీనియర్ యూత్ అమ్మా, మీరు ఏజ్ ఏంది? సో ఈ నంబర్కి పెట్టాలి, నంబర్ 9573. అవును సార్, అవును సార్. సరే అమ్మా. దాంతో కూడా పక్కనే ఇవన్నీ సైడ్ బిజినెస్ లాగా నేను చేసింది కాకుండా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ద్వారా. చేయడానికి లక్షలు కావాలనుకుంటారు. లేదండి, ఒక 5,000 ఉంటే ఫెనాయిల్ అంతా నేర్చుకోవచ్చు బాగా. లేదంటే ఆ ఛాయ మేడం ఆమె కూడా నేర్పిస్తుంది, బాలనగర్లో ఉన్నది. ఒక ఫార్మసిస్ట్ అయింటే అసలు ఫార్మసిస్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, చదువుకునేటప్పుడు ఫార్మసీ చదివేటప్పుడు ఎంతెంత ఆశలతో పెట్టుకొని చదువుకుంటారు సార్. క్యాప్రాన్ వేసుకుంటే ఒక డాక్టర్ లెవెల్లో ఫీల్ అయిపోయి చదువుకుంటారు. That too, we have came all that MSET and all. After that, we will be getting that rank and all, and we will be going for 4 years. We will be studying that, and after that, if we go with CV and all, there are almost the students with not even the what we call the average marks. They are getting, yeah, mine is 2,000. Yes, I have passed very long back. Since then, I don't have job. Wherever we go, they say reference. Who will give reference?
You can be a pharmacist in a medical. Yes, of course, I have worked in a pharmacy also, because I have worked in Apollo, I have worked in a nice hospital as an in charge, I have worked in a Guardian Pharmacy in airport, I have worked in a global hospital, okay, I worked in Apollo Hospital, Apollo Pharmacy, retail pharmacy. It was a pleasure meeting Mr. Raj Misa. He has been, telecasting all our experiences by our stalls. We have been here in vendor development program for MSME, and he is capturing all the important informations from us, and he actually is carrying the slogan called Dampreneurs, for damn good, damn sure, and damn Right. Damn right, and the link And let us with add the link. it, he's a damn good person. Yeah, and the link is also been printed on his T-shirt called www.linktree. Damn it! So please subscribe to it, and we are very pleasure, and it's amazing thing which he is carrying on his T-shirt, and we are very carried away with his T-shirt. What is the NR stand for? Yeah, this is my name, Anita Narsingh Rao. My husband name is Narsingh Rao, my name is Anita. So Nissi Enterprises Nissi is my daughter. So overall my family, it's included in this names and all. So I have taken the food license and the trade license. Along with that, I have taken everything, sir. Whatever the credentials we need, I have taken from MSME. And I got actually in 2017, when I entered in this business field, starting have taken the entrepreneur development program, sir. So I have taken the training in that. For 15 days I have gone through that. Then I got a good idea after that. So what to do and all. Previously, before starting all these things, I have undergone the training in MSME in Balnagar. Okay, so for 15 days I have attended that, and after that I decided to do this type of business, and I entered this. And పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఐపీపీబీ అనే అకౌంట్ ఉంది. సో ఈ అకౌంట్ మొత్తం ఆన్లైన్ అనమాట, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అకౌంట్. ఈ అకౌంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకు మనకు ఒక ఆఫర్ కూడా ఉంది, ప్రీమియం ఆరోగ్య సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి. ఈ అకౌంట్ తీసుకున్న వ్యక్తులకు యాప్ అనేది ఉంటుంది, హెల్త్ అష్యూర్ యాప్ అని చెప్పేసి. యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక సో అందులో మనకు ఈ ల్యాబ్ సంబంధించింది కావచ్చు, డాక్టర్ టెలికన్సల్టేషన్ కావచ్చు, వీటన్నిటికి కూడా మనకు ఆఫర్ ఉంటుంది. మెడిసిన్స్ పైన 15%, ఏమైనా ల్యాబ్కు సంబంధించిన టెస్టులు చేయించుకుంటే కూడా 40% వరకు కూడా మనకు ఆఫర్ ఉంటుంది. బట్ ఇది అకౌంట్ తీసుకున్న వ్యక్తులకు మళ్ళీ సపరేట్ ఛార్జెస్ అనేది ఏమి ఉండదు. సో సేమ్ ప్రీమియం తోటే ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా పోస్ట్ ఆఫీస్లో అకౌంట్ తీసుకున్న వాళ్ళకు కూడా మన దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. సో సేవింగ్ ప్లాన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట విత్ ఇన్సూరెన్స్ తోటి. సో యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే Yeah, hello sir. My name is Nizamuddin. I am from Infinity Microsystems. We are doing customized projects for defense. These are our projects. What we done it. Okay. Signal box, target motion simulator, and AMCs. Okay. These are our clients. Okay. So log on to infinitymicrosystems.in. Yes sir. So is this helpful for individual users? IIT Madras kada idi? Yes sir. So for regular people, how is this going to benefit? Actually That it's is for tenders. లేదు సార్, ఇది రెగ్యులర్ పర్సన్స్ కంటే ఇది లేదు. ఓన్లీ ఫర్ ఎవరైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేస్తున్నారో. African Link Tours, they are participating in MSME vendor development program. They are an Uddam registered unit in service category, and we always support MSMEs, and they are both good people, genuine people, and I would like to appeal to the youth, that go around, explore India, explore the world, and through authorized travel agents. They are Andhra and Telangana authorized travel agent, and they are economical, and you support the local people in grow their business. Yeah. We are voice for local, every country worldwide. Yeah. World's bungee jumping is the only available in South Africa. Okay. Which is a day trip between Cape Town to bungee jumping and back. Oh.
the largest height wise. గుళ్ళకి అపార్ట్మెంట్స్లో అందరూ తీసుకుంటారు నా మీ దగ్గర. దగ్గర కూడా ఎవరైనా ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చా? ఎవరైనా వచ్చి అంటే నేను ట్రైన్ నేర్పియండి ఇక. నేను నేర్పియాలంటే ఫెనాయిల్ అట్టది అయితే నేర్పిస్తాను. ఇది మిషన్ది కదా, హ్యాండ్ మేడ్ది కదా, కొంచెం కూడా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అవి తెగి ఊడిపోతాయి. అది దాన్ని అయితే రాలేదు. ఎందుకంటే మీరు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. మీ మనవరాలకి ట్రైనింగ్ క్యాండిల్స్, సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ ఇవి అయితే కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతాను. ఇవ్వగలుగుతారా? చెప్తాను, చేసి చూపిస్తాను కూడా. 10,000 పెట్టుకుంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది? 3,000 వస్తుంది. 10,000కు 3,000 వస్తుంది. 3,000 వస్తుంది. అంటే 1,00,000 పెడితే 30,000 వస్తుందా? 30,000 వస్తుంది. వస్తుంది సార్. 1000 పెడితే 300 వస్తాయి. అవును. అవును. ఓకే. ఇంట్లో ఊరికే సీరియల్ చేసే వాళ్ళకు ఇది చేయొచ్చు. నేనే సీరియల్ ఓకే ఊరికే సీరియల్ చేసే వాళ్ళు కష్టపడి చేసుకోండి, డబ్బులు వస్తాయి. నేను ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగుంటుందని యాదవ్ సార్ చెప్పినారు. సరే అనేసి నేను చిన్న చిన్న బజార్లు అవి ఉంటాయి కదా, అక్కడ కూడా టేబుల్స్ వేసి అపార్ట్మెంట్స్లో పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు బెంచ్లు ఉంటాయి, అక్కడ కూర్చొని అమ్మ మీరు అక్కడ ఉండి అమ్మండి అంటే అక్కడ అమ్మి వాళ్ళు. మీరే చేశారా? ఇది తీసుకున్నాను, మాకు తెలిసిన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నాను. ఇది దోమలకి కానీ హాని లేదు. లేదు ఇది లేదు. ఓన్లీ 1 వెలిగిస్తే మీకు నైట్ అంతా వెలిగించే పని ఉండదు. అంతే. లేదండి అసలు కరోనా అప్పుడే సార్ నాకు హెల్ప్ చేస్తే కరోనా అప్పుడే సేల్ అయింది ఇవన్నీ అగరబత్తీలు. అంత మంచి పేరు వచ్చింది నాకు. అదే నేనే రోజు వస్తుంది, అవి రెండుని కట్ చేస్తాను. ఇది మాత్రం నేను తీసుకుంటాను. సో మీ నంబర్ ఎవరైనా ఆర్డర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్ కెన్ యు రీడ్ అవుట్ ద నంబర్ 9573 159 102. అది లేదు. This is not available. Anytime you can call this. ఆ నంబర్ కి వాట్సాప్ చేసినా కూడా మీరు పంపిస్తారు. ఓకే. సో శ్రీ అగరబత్తి ఎంఎస్ఎం. మీరు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా? గండి మైసమ్మ. ఓకే. ఎక్కడికైనా డెలివరీ చేస్తారు. గండి మైసమ్మ, మెడ్చల్, మల్కాజ్గిరి. మీరు ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా ట్రైనింగ్ రావాలి అంటే ఎంత తీసుకుంటారు? 1,000 రూపాయలకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారా? 10,000 మినిమమ్? ఎంత ట్రైనింగ్? అలా నేను ఇంతవరకు చేయలేదు సార్. చేయాలనుకుంటే అంటే వాళ్ళ చదువులు ఉన్నాయి కదా సార్, వాళ్ళకి డిస్టర్బ్. అగరబత్తి ఒకసారి చూడండి. ఇది తమిళనాడులో మా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ ద్వారా తిప్పిస్తే వాళ్ళు ఇది మనం షర్ట్కి రాసుకోవచ్చు, కార్ సీట్స్కి రాసుకోవచ్చు, ఒంటికి రాసుకోవచ్చు, బొట్టు పెట్టుకోవచ్చు, కొంచెం వాటర్ పెట్టి. జవాది అంటారు, 100 రూపీస్. అది లేదు సార్, అంతే. చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది, అది ఏం లేదు. ఇది చందనము, చందనము, హబ్స్ అంటారు కదా, హబ్స్, ఈ ఫ్లవర్ హబ్స్ అవన్నీ కలిపి చేస్తారు. Prices also, economical budgeted packages which will cater all the services end to end to a customer which for the travel is required. And because me also being from the airline industry, we know the in and outs of the policies and the developments and operational wise. So this is what we want to message every customer, every traveler who want to travel, like plan and rest leave to the travel agent is your best, and he prioritizes your complete budget. So trust them and do the bookings with them. Thank you. Okay, thank you ma'am. Thank you. Thank you sir. Nice meeting you. Thank you so much. Thank you. Okay. Hi, so I'm Vani, founder of AltiRide. That's the brand which believes in bringing up healthy cooking and lifestyle upgrade. So the product that here you can see is all the tri-ply and honeycomb. I'm basically a distributor of Vikas cookware, and all of us think that healthy lifestyle starts with the ingredients.
But being a woman and a mother, and I think the healthy starts from the kitchen, the utensils that you cook, and that is where the entire Ultirite has come into place. Many are interested to buy these bags because of many are getting awareness about plastic pollution. So use bio bags and save nature. Thank you. So 6 months lo biodegradable. Yes, yes, sir. What is the guarantee? So it is CPCB tested. It is construct material. CPCB, Central Pollution Control Board. What is that? Central Pollution Control Board. It is tested by Central Pollution Control Board. So it is So central government or state government? so state government PCB also there. Central pollution certificate is very important to purchase these materials. Okay. ఇవన్నీ Waste, కాదు సార్, చాలా ఇవన్నీ బయట కాస్ట్లీ. ఇదేంది దీంట్లో లేపాక్షిలో 350 రూపీస్ ఉంది, నేను ఒకే 100కి ఇస్తాను. అవునా? ఆ. Waste ది ఏం రావట్లేదు కానీ వస్తుంది సార్, చాలా బాగా వస్తుంది. అది ఇక మొత్తం పెట్టాలి కాబట్టి. నేను ఏ లోను అవి ఏం తీసుకోవాలా, నా అంతటి నేనే చేసుకోవడము, నా పని చేసుకోవడం. ఎంతమంది మనవాళ్ళు ఏంటి? నాకు కొడుకు పిల్లలు 3, కూతురు పిల్లలు 2. కొడుకు పిల్లల్ని నేనే సాకుతున్నా, నా దగ్గరనే ఉంటారు, మమ్మీ డాడీ దగ్గర ఉండరు. You don't have phone. Take out your So it's a nice opportunity to give the feedback about the Ek Pravas. I recommend Mr. Mujib. Mr. Mujit. He has explored many countries, so he has shared the experiences with us. So I'm very excited to explore some of the countries. So I recommend all of you to visit Ek Pravas website and also see what are the countries and their packages. And it is very economic also. So I recommend everyone to go through this site and explore the beauty of the world. Thank you, ma'am. Thank you so much. experience. Innadi. Yesterday you made a video of mine, okay, the introduction for the vendor development program, and last night I was late home and I have seen the video. It's really amazing, and any entrepreneur who wants to start the journey should definitely get in touch with damn right, damn sure, damn good, damn trainers. Raj Misa. Thank you. Amazing is not our brand. Damn trainers. Damn good. Damn trainers. Damn it antam. Damn it. So again we start. So what's your Instagram handle, madam? Instagram, like same Nisi Enterprises only. You have it on No, Instagram? I won't. You don't have time for Instagram. Yes, thank you very much. Exactly. Pharma student. Are you active on LinkedIn? LinkedIn also very rare, but Facebook okay. Yeah, Facebook. YouTube, I used to watch many like different different videos, especially Ambedkar's related. That one I used to watch. Yeah. But I don't have much time, sir. What you said is right. Certified from Telangana State Legal Authority of High Courts, the Honorable High Courts, as a certified mediators, wherein we amicably solve the issues within a stipulated time, within a much stipulated time, and we resolve the matter. So kindly get in touch with us for any of your family or civil matters or any kind of disputes which you want to keenly disburse at your convenience. Thank you. Circle office actually. Okay, circle office. So we represent circle office. Okay. Ramji and Rajesh. So we have Mr. Rajesh from India Post Paymment Banks, Circle Office, Telangana. So they will tell you about what is relevant to MSMEs. ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ లాగా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా
వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కావాలంటే మమ్మల్ని రీచ్ అవ్వచ్చు. Okay. So you guys are manufacturers, sir? Yes, sir. Manufacturers of design development, defense or aerospace sector. Yes, sir. Yes, sir. Software components with mechanical systems. Yes. Yeah. Yeah, damn good, damn sure, and damn right. Please subscribe to Damn Bruners. Thank you. You are a damper actually. You are damn good. Thank you You are very damn much. sure about business. Thank you for your And you are compliments. damn right about it. అందుకోసమే అంటాను. I don't call you guys as entrepreneurs. You are dampreneurs who came from the corporate world. Okay, అన్నా నేను. But we'll do it. Damn good, damn sure, damn right. Yeah. Subscribe to Dampreneurs. Damn good, damn sure, damn right, and subscribe to Dampreneurs. One more time, sir. One. Damn good, damn sure, damn right. Subscribe to Dampreneurs. Thank you, ma'am. You can say this. Yeah, you can. One. సో ఈ సదుపాయాలు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే నా నెంబర్ ఉంది 9948291973. ఈ నెంబర్కైనా కాల్ చేసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, లేదంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి అక్కడ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసుకొని ఈ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. Yeah. Say the Instagram handle. Sarla Chaudhary _786. 786. Yeah. 786 ఎందుకు? 786 లక్కీ నంబర్ అని పెట్టారా? తుర్కదేవుడు. తుర్కదేవుడు. అలా ఏం లేదు. Nothing like that. ఊరికే పెట్టారా? You know, they will give the exactly what we need, exactly what we need, especially in terms of remuneration or in terms of value, in terms Both of numbers are profession. active, ma'am? Sorry? Both phone numbers are active? Yeah. No, sorry. This number is active. Sorry, that